So hello everybody. Hello everybody. Very good morning to all of you. This is me, your physics teacher Ahad sir. Mari session lo we will be finishing our entire electrodynamics. Cheppandi, am I audible? Am I visible? Everything clear, guys? Yes. Good morning to everyone. Very good morning, guys. Very good morning. Yes. I hope everything is clear. Audio, video clear. Cheppandi okasari. Good morning to everyone. Yes. So agenda ఏంటి ఈ సెషన్ కోసమే ప్రైమరీగా మా దగ్గర రెండు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. The second one is alternating current. మరి సార్ ఈ సెషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ 6 hours. వాయిస్ స్లోగా ఉంది, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ ఓకే, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఏమీ ఆప్షన్ లేదు కదా ఇప్పుడు. ఎస్ క్లియరా? ఎస్ గైస్, ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఎస్, సో స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. అవును డన్. టిఫిన్ ఎప్పుడే అయిపోయిందిరా? ఓకే. ఎస్ లీడర్ సార్ కొంచెం ఫాస్ట్గా. No, 10:30 అంటే నా పెయిడ్ సెషన్ రా. ఓకే, ద విజన్ బ్యాచ్ వాజ్ దర్, వెరీ లో. Can't do anything in that. Clear now? చెప్పండి. Everything clear? Yes. సో ప్రైమరీగానే ఈ రెండు చాప్టర్స్ని టార్గెట్ చేద్దాం ఈ సెషన్ కోసమే. దాని తర్వాత టైం ఉన్నప్పుడు we will go for your wave optics రా. వేవ్ ఆప్టిక్స్ చూడండి. The biggest problem that we have right now is నాకు తెలియదు if ma'am is teaching waves or not. కానీ వేవ్స్ కోసమే SHM చాలా బాగుండాలి. SHM తర్వాత వేవ్స్ కూడా చాలా బాగుండాలి. దాని తర్వాత యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, వేవ్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఇదే మీ ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ యువర్ 2 చాప్టర్స్. సో ఈ రెండు చాప్టర్స్ గట్టిగా చేసినప్పుడు వేవ్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఇట్స్ గో వెరీ ఈజియర్ రా. ఓకే, ఎస్ శశాంక్ ఆఫీషియల్ హ్యాస్ సెడ్ సంథింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ follow that. Okay. Yes, before starting the session, Andaru, what happened, Ra? What has happened? Yes. Students, give me 1 minute. Oka nimisham agandi. Yes. So over here, once again, Vedantu results for your IP examinations. Unbelievable performance, unbelievable batch, unbelievable students ఇది. ఓకే, మీ బైపీసీ ఎంపీసీలో 994 out of 1000, అలాగే బైపీసీలో 989 out of 1000. టాప్ రిజల్ట్స్, టాప్ నాచ్ స్కోర్స్ కదా. ఎస్, సిమిలర్లీ బైపీసీలో 438 out of 440, 468 out of 470, 437 out of 440. స్టేట్ ర్యాంక్ 2 అందరూ 99%. అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ టిల్ యువర్ ఐపీ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, even with your IP examinations, the results are extended even for NEET also. మీ లాస్ట్ 2025 ని పేపర్ చూసి Vedantu has produced all India rank of 234, 239, 293, 413, 475, 576, 653, 993 and many more. So the students who are actually planning to take a drop, లేదా offline prepare చేయడం వాళ్ళ కోసం, the offer is going on up to 90% scholarship only. Okay,
Visit your nearest Vedantu learning centers. So Andhra Pradesh students kosame these are the list of centers. Alage Telangana students kosame these are the list of centers. Okasari visit cheyandi. Right now we can go with our discussion. So flow end, sir. In your flow, mamulgane we will start about your electromagnetic induction chapter. Andaru. Okay. Because we have to cover PYQs also. So, ఈ PYQs కోసమే కొంచెం టైం పెడుతుంది ఓకే కాబట్టి యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ సెషన్ టు బి అ లిటిల్ లాంగర్ అందరు మామూలుగానే సార్ ఇంకా మీ వాయిస్ లోగా ఉంది అరే ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నౌ ప్లీజ్ చెక్ నౌ ఇఫ్ ఇట్స్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ స్టిల్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్పండి నాకు ఓకే I hope it is clear. Clear, Leda? Yes, good morning guys, good morning. Sir, this is maximum level. Ippade volume పంపించాలంటే Am I clear now? ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. Is my voice clear? Am I audible? Am I audible? Am I audible, guys? Am I audible or not audible? I hope I am audible right now, okay? Yes, yes, yes. Not audible? No, sir. Clear, clear. Okay, clear, guys. Clear, clear. Sorry, start chedam. So the first topic that is there, ide me magnetic flux, okay? అలాగే magnetic flux లాగా మళ్ళీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదరా what do you call it? Electric flux కదా? Yes. Similar to your magnetic flux, there was electric flux in your current electrostatic chapter, sir. Electrostatic chapter lo, there was something known as electric flux. Ippudu example anukondi andaru. So if you have an area, ee area nunchi the total number of magnetic field lines that are passing is said to be the magnetic flux. So ikkada B bar is the magnetic field, area A bar anukondi. Area is a vector quantity kadara. Yes, area is a vector quantity. Kabatti area also has a direction. Mari em direction undi sir? Area ki direction ante it is the direction perpendicular to the surface of the area itself. Andaru clear ah leda? Yes, electric flux laga magnetic flux kuda untundi. Okay. Magnetic flux has a much more weightage and significance than your electric flux. Endukante me magnetic flux ni change chesinappudu automatically there will be an EMF induced in the coil itself kada? Yes. Good. Kabatti sir magnetic flux ante maamulugane phi tone represent cheyandi and this value of flux is nothing but B bar dot A bar. Leda kavalante B into A into cos theta. Mari sir what is the significance of cos theta ra? అందరూ చెప్పండి ఈ కాస్ థీటా అంటే మామూలుగానే మీ ఏరియా అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలైన్ లేకపోతే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ లో మనం థీటాని యూజ్ చేయాలి కదా ఎస్ సో ఇన్ దట్ సినారియో యూ వుడ్ సింప్లీ సే దట్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఏరియా వెక్టర్ అందరూ ఇదిగో ఇదే కదా సో ఐ థింక్ లెట్ మీ జస్ట్ రొటేట్ ఇట్ లిటిల్ ఇదిగో సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా అరే రే రే What is it, sir? What is it? Okay, slightly tilted. But your magnetic field is remaining the same. This is your magnetic field. Ide kada andaru. Ippudu cheppandi area vector ekkada sir? Your area vector is exactly perpendicular to the plane. Exactly perpendicular to the plane kada? Yes. Mari cheppandi. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా వెక్టర్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఏరియా వెక్టర్ ఇదిగో ఈ యాంగిల్ కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ నాట్ బీ బార్ బీ ఇంటూ ఏ ఈ కేసులో ఫ్లక్స్ అంటే బీ ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ థీటా తీసుకోవాలి ఓకే అందరు ఎస్ సో డూ వీ హ్యావ్ అ PYQ బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్ చూద్దాం సో లెట్ మీ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద PDF వన్స్ అగైన్ ఒక నిమిషం ఆగండి అందరు ఓకే Yes, magnetic flux. So this question has been asked in NEET 2008. Okay, NEET 2008 question kosame idi.
సో చూద్దాం అందరూ. డైరెక్ట్ ఫ్లక్స్ పైన క్వశ్చన్ రా. ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద PYQs ఆన్ కన్సెప్చువల్ బేసిస్. ఓకే సరే, సో మొదటిగా ఫ్లక్స్ గురించి కొన్ని మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. ఓకే ఎస్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ ఫ్లక్స్కి యూనిట్ ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కదా. ఎస్, సో యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చెప్పండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టెస్లా మల్టిప్లైడ్ బై మీటర్ స్క్వేర్ కదా. సో టెస్లా మీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ గివెన్ బై వెబర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూనిట్ అంటే వెబర్. అందరూ క్లియరా? నాట్ క్లియర్? ఎస్. సో నౌ ఐ థింక్ వీ కెన్ గో అండ్ వీఆర్ గుడ్ టు గో విత్ ద డిస్కషన్. చెప్పండి, a circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 upon pi Weber per meter square in such a way that it acts as make an angle 60 degree with the magnetic field B bar. మరి ఏం కావాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కావాలి కదా. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం. సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఆస్క్ ఇన్ NEET 2008. చూడండి, అయితే దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ రా, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, ఇట్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొదటిగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ కమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ అ సర్క్యులర్ డిస్క్. రేడియస్ ఇచ్చిండు కదా, సో రేడియస్ వాల్యూ ఇస్ 0.2 meters. అలాగే ఇండక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 upon pi Weber per meter square అంటే టెస్లా. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అందరు. సో Weber per meter అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 1 upon pi టెస్లా. కాబట్టి axis makes an angle of 60 degree with the magnetic field. అయితే axis of the plane అంటే ఏంట్రా? axis of the plane అంటే ఏరియా వెక్టర్ డైరెక్షన్ కదా. ఎస్, సో ఏరియా వెక్టర్ డైరెక్షన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది క్వశ్చన్ లో. సో మరి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే the direction of area vector. The direction of area vector is actually making an angle of theta is equals to 60 degree with the magnetic field కదా. ఎస్, ఇప్పుడు సింపుల్ గానే ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 1 upon pi ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ ఏరియా అంటే pi r squared కదా. pi r squared. వెరీ గుడ్ గైస్. pi r squared అంటే pi into 0.2 whole squared multiplied by cos theta వాల్యూ 60 degree ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా క్వశ్చన్ లో. సో your flux is nothing but 0.04 multiplied by pi multiplied by 1/2. సో pi gone కాబట్టి your flux is coming out as 0.04 multiplied by half. అదే, సో 0.02 కదా. ఎస్, వెబర్. సో దిస్ ఈస్ ద యూనిట్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అర్థమైంది కదా. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్లక్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం అందరూ. గుడ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫారడేస్ లా. చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈ లా డిస్కస్ చేసే ముందు కూడా ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ లిటిల్ మోర్ టాపిక్స్ టు యూ. ఓకే, అందరూ లిసన్ టు మై వర్డ్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ రా. ఓకే, అండ్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, దీస్ ద 3 things షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ యువర్ టాప్ ప్రయారిటీ. చూడండి, సో ఎప్పుడైనా ఫ్లక్స్ గురించి డిస్కషన్ చేసినప్పుడు మా దగ్గర 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దెర్ ఆర్ 3 different పారామీటర్స్. క్లియర్ కదా. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సెకండ్ పారామీటర్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఏరియా. అలాగే థర్డ్ పారామీటర్ ఈజ్ యువర్ యాంగిల్. ఓకే, చూడండి, ఫ్లక్స్ కి మామూలుగానే ఫార్ములా ఏంటి సార్? మొదటిగా యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా B bar dot A bar అయితే B into A into cos theta. ఈ ఫార్ములాలో చూసినప్పుడు మీ దగ్గర 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పారామీటర్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, second parameter is going to be your area, and the third parameter is going to be the angle kada. Yes, 2 cancelled kada. Nandini, already 2 has been cancelled. Chudu, we have already cancelled 2 kada. So pi r square ante 0.2 whole square 0.2 whole square ante 0.04. Ippudu we are cancelling this 0.02 with half ra. So 0.04 by 2 ante 0.02 ochindi. Sir, if those 3 things in our first, I can't read your comments. Yes, okay. So if basically I want to change the flux ra, ee flux ni change cheyadaniki em change cheyali sir? 3 things. So మీరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా మీ ఫ్లక్స్ చేంజెస్, లేదా ఏరియాని చేంజ్ చేసిన కూడా మీ ఫ్లక్స్ ఆల్సో చేంజెస్, లేదా లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాంగిల్ చేంజ్ చేయండి. అదే, అయితే ఈ లూప్ ని రొటేట్ చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇదే కదా. ఎస్, ఐ కాంట్ సీ యువర్ చాట్స్ రా. ఓకే, students, please for me
only chat the important stuff. ఎందుకంటే మీ చాట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి I want to do some adjustments there itself. ఓకే సరే, సో మామూలుగానే చూడండి, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో లెట్ us imagine the direction of the magnetic field is actually perpendicular to the plane. ఇదే. So sir, if the magnetic field is as a function of time, ఇదే కదా. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్ అంటే V is equals to 2t². ఫినిష్డ్. సో టైంని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. లేదా ఏరియాని మార్చేయండి. సో ఇఫ్ ద ఏరియా ఇస్ చేంజెస్, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఓకే, సో లెట్ us say ద రేడియస్. సో ఏరియాని చేంజ్ చేయడానికి రేడియస్ చేంజ్ చేయాలి కదా మొదటిగా. సో లెట్ us say ద రేడియస్ ఇస్ చేంజింగ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అందరూ. సో రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2t. ఇదిగో అయితే దిస్ లూప్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఎక్స్పాండింగ్ రా. రేడియస్ ఇస్ చేంజింగ్ అంటే ఏంటి సార్? ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఏరియా ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ ద ఏరియా ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ రిలేటెడ్ టు దాట్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. లేదంటే థర్డ్ సిచ్యువేషన్లో యాంగిల్ చేంజ్ చేయండి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి సార్? యాంగిల్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ బై రొటేటింగ్ ద లూప్ కంటిన్యూస్లీ. ఇదే కదా. ఎస్, సో యూ బేసికలీ వాంట్ టు రొటేట్ దిస్ లూప్. అదే. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్, యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా అనుకోండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ అందరూ. మీ బేసిక్స్ ఆఫ్ యువర్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కదా. ఎస్, ద బేసిక్స్ ఆఫ్ యువర్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్. అయితే ఇఫ్ యువర్ లూప్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రొటేటింగ్, that means you are getting sinusoidal EMF into it. అర్థమైంది అందరూ? చూడండి, సో 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏరియా, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద యాంగిల్. సో ఎనీ ఆఫ్ దిస్ చేంజెస్ రా అంటే మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజెస్. సో సార్ ఏమైంది సార్? ఇఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయిందంటే ఏమైంది? చూడు, ఇఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ Faraday's law. స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? Faraday's law simply states 2 things. చూడండి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ యువర్ ఫ్లక్స్, దట్స్ ఇట్. So the change in the flux is associated with the EMF. EMF అంటే ఏంటి సార్? కరెంట్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్. that's it. ఇదిగో ఫార్ములా రాసుకోండి. సో EMF ఇండ్యూస్డ్ ఇంటూ ద లూప్. ఓకే, కండిషన్ నెంబర్ 1 అందరూ. సో ఈ Faraday's law కోసమే మీ దగ్గర క్లోజ్డ్ లూపే ఉండాలి. ఇట్ ఓన్లీ వర్క్స్ ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్స్. ఎందుకంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి కదా. సో కరెంట్ మామూలుగానే క్లోజ్డ్ లూప్స్లోనే ఫ్లో అవుతుంది. ఎస్, సో EMF induced is nothing but minus of d phi by dt. That's it. So it is nothing but the rate of change of flux with respect to. Vachinda leda? Yes. So this is given as your EMF induced. Ippudu d phi by dt kadara. So induced EMF could also be written as minus d by dt of flux. Flux ki formula ఏంటి sir? B into A into cos theta. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ మొత్తం ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేయడానికి 3 పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయాలి కదా. సో యూ క్యాన్ టేక్ 3 డిఫరెంట్ కేసెస్. కేస్ నెంబర్ 1లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజింగ్ అయితే ఏరియా కూడా కాన్స్టెంట్, యాంగిల్ కూడా కాన్స్టెంట్. అయితే ఈ రెండుని బయటికి తీసుకోవాలి కదా. ఎస్, సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఏరియా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ థీటా మల్టిప్లైడ్ బై డి బై డిటి ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి. సెకండ్ యాంగిల్ ఏంటంటే సార్, యువర్ ఏరియా ఇస్ వేరియబుల్. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాస్ థీటా కాన్స్టెంట్ కదా, మరి బయటికి తీసుకోండి. సో యూ క్యాన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ మైనస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ థీటా ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఏరియా ఏ. సిమిలర్లీ థర్డ్ యాంగిల్ చెప్పండి ఇప్పుడు, అండ్ దిస్ ఇస్ పర్హాప్స్ ద లాస్ట్ యాంగిల్. ఇదే కదా, థీటాని చేంజ్ చేయాలి, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. అందరూ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్. సో సార్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BA కాన్స్టెంట్ రా, ఏరియా కూడా కాన్స్టెంటే ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ చేంజింగ్ అంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏరియా, లేదా యాంగిల్ కూడా చెప్పొచ్చు. సో B ఇంటూ A మల్టిప్లైడ్ బై D బై డిటి ఆఫ్ కాస్ థీటా. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో ప్రతి ఒక్క కేసు కోసమే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం. ఓకే, 1 by 1. ఎస్ ఎనర్జీ ఉండాలిరా. హౌ ఇస్ ద ఎనర్జీ, హౌ ఇస్ ద జోష్? స్టూడెంట్స్ చెప్పండి. Good. Yes. So first case, second case, third case, continuously changing kada. So ఈ 3 cases లో నాకు EMF కావాలి. That's it. ఇది ఎనర్జీ కావాలరా. ఓకే, yes. So first case అందరూ, first case లో your magnetic field is changing with respect to time. మరి I need the value of what? Of the EMF. Find EMF in all 3 cases. Okay.
Find EMF induced according to your Faraday's law. Find EMF induced. ఇక్కడ కూడా EMF చెప్పాలి. Find EMF. అలాగే here also you want to say the same things. Find EMF. That's it. చెప్పండి అందరూ త్వరగా. మీ ఫస్ట్ కేసులో హాయ్ వైషు హాయ్ I can't see your messages రా. అదే I don't know what's happening. కానీ ఈరోజు ఇదే లిమిటేషన్ రా. Good morning to everybody. Very good morning to all of you. Yes. అందరు చూడండి. So week quiz 1 will be scheduled at 12:15 PM. Okay. అలాగే week quiz 2 will be scheduled somewhere around 2:15 లేదా 2:30 లేదా 3 వరకు week quiz 2 చూద్దాం. Okay. Right? Not right. Just wave your hand once. Arey enduku ra idi mottam. You want me to dance over here? Sorry sir, I'm late. Oh, no problem. చెప్పండి. అంటే సార్ సెపరేట్గా మల్టిప్లై. ఎస్ గాయత్రి ఎస్ సెపరేట్గా మల్టిప్లై చేయాలి. అదే ఈ కేసులో చెప్పండి అందరూ. సో మొదటిగా వాట్ డూ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్? యూ వాంట్ క్యాల్కులేట్ ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ కదా. రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి అందరూ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అదే వాట్ యూ వాంట్? యాంగిల్. సో మొదటిగా యాంగిల్ చెప్పండి. ఏరియా అంటే ఇంటూ ద ప్లేన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో ఇంటూ ద ప్లేన్, కాబట్టి యాంగిల్ బికమ్స్ 0. సో యాంగిల్ 0 అయితే కాస్ థీటా బికమ్స్ కాస్ 0 అండ్ కాస్ 0 is 1 కదా. సబ్స్టిట్యూట్ అదే. సో సార్ ఈ కేస్ ఆఫ్ టైంలో ఫ్లక్స్ వాల్యూ మొదటిగా చెప్పాలి. యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b బార్ డాట్ a బార్ అంటే b ఇంటూ a ఇంటూ కాస్ థీటా వచ్చింది. లేదు సిమిలర్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా. ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? 2t² మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఏంటి సార్? రేడియస్ r ఇచ్చినప్పుడు యువర్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ బికమ్స్ πr². ఇదే కదా. మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ ఆఫ్ థీటా ఇట్ సెల్ఫ్ రావాలి. అదే మరి మీకు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కావాలంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. -d/dt ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రా. దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 2πr² cos theta. అదే ఈ ఏదైనా కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నప్పుడు బయటికి రాసుకోండి. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2πt². అరే t² కాన్స్టెంట్ లేదు కదరా. Yes, so sir 2πr² multiplied by cos theta into d/dt of t². d/dt of t² ఏంటి? 2t. Finished. కాబట్టి your EMF induced is coming out as డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తుంది కదా. సో 4πr² multiplied by cos theta multiplied by t. Finished. ఇదిగో EMF కూడా కాన్స్టెంట్ లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కదా. ఫైనల్ చూడండి రా, దెర్ ఇస్ దిస్ టైమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్. So that means your EMF that you are getting is also not constant. It is a function of time. అర్థమైంది అందరికీ? This is how you do it. అలాగే సెకండ్ కేసులో చెప్పండి అందరూ. రేడియస్ ఇచ్చారు. సో రేడియస్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ కంప్లీటా ఇన్కంప్లీటా? ఇది ఇన్కంప్లీట్ క్వశ్చన్ రా. మరి కొన్ని థింగ్స్ కావాలి. ఏం కావాలి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అదే. సో ఈ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ అనుకోండి అందరూ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంటూ ద ప్లేన్ అండ్ b బార్ ఇస్ ద వాల్యూ. మరి ఎప్పుడూ చెప్పండి. ఎప్పుడు క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, నౌ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. మరి చెప్పాలి అందరూ. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద వాట్? యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యోర్ ఫ్లక్స్ చెప్పండి. ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మరి ఒకసారి b బార్ డాట్ a బార్ అందరూ. ఇదిగో సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేస్తే 4 మార్క్స్, నాట్ 4 మార్క్స్, యూ విల్ బీ లూజింగ్ 5 మార్క్స్. ఎందుకంటే నెగటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ కేసులో. సో సిల్లీ మిస్టేక్స్ ఏంటరా ఈ కేసులో? ప్రతి ఒక్కసారి యాంగిల్ చూడండి. యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందిరా? యాంగిల్ చూడండి. సో ఇఫ్ యువర్ ఏరియా ఇస్ గివెన్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ అంటే ఏరియా వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. అయితే ఈ కేసులో మీ ఏరియా వెక్టర్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ కదా. అలాగే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ టు ద ప్లేన్. కాబట్టి ఈ రెండుకి మధ్యలో యాంగిల్ ఇస్ 0 degrees. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. అండ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మేక్ ద మిస్టేక్. ఓకే, అర్థమైంది సార్? మళ్ళీ 4 ఎలా వచ్చింది? 4 రా. ఇదిగో d/dt ఆఫ్ t² ఏంట్రా? 2t కదా. ఎస్, సో ఈ ప్లేస్లో 2t రావాలి. సో 2 2s are 4 కదా. ఇది 2 2 2s are 4. డిఫరెన్షియేషన్ అదే. సో డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, ఎస్ కరెక్టా లేదా? ఎస్. సో ఇఫ్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ b బార్ డాట్ a బార్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో b ఇంటూ a. ఎందుకంటే సార్ థీటా వాల్యూ 0. థీటా 0 ఉన్నప్పుడు కాస్ 0 1 వస్తాయి కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఫార్ములాలో. అదే ఫినిష్డ్. మరి ఏరియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ రావాలి. కానీ రేడియస్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం.
కాబట్టి ఏరియాని టైమ్స్ కి టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో సార్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్. కానీ ఆర్ ఇస్ 2t కదరా, సో పై మల్టిప్లైడ్ బై 2t హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోండి. ఫినిష్డ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ పాసిబుల్. ఫినిష్ ఇట్. సో b మల్టిప్లైడ్ బై పై మల్టిప్లైడ్ బై 4t స్క్వేర్ ఇదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా ఫ్లక్స్. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే మైనస్ d5 బై dt. That's it. So minus d by dt of entire expression. It is coming out as 4b pi t squared. ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి అందరూ. ఓకే, ఎవ్రీవన్ నోస్ దిస్ పార్ట్, రైట్? ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 4b pi మల్టిప్లైడ్ బై t స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ d by dt of t square. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ 2t. సో 2t రాసుకోండి మీకు కావాలంటే. అండ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 8 pi b t finished. So this is the EMF induced. అలాగే ఇప్పుడు this is the most important stuff అందరూ. That is the reason why I am always keeping it in the last. అలాగే highest priority topic ఇది. సరే చూడండి, ఇదే కదా. This is the condition. అరే you cannot zoom it much. ఈ కేసులో చెప్పండి అందరూ. If you are understanding, let me know. Okay, మీకు అర్థం రాలేదంటే కూడా నాకు చెప్పండి. ఓకే సార్, ఇది ఏరియా అంటే 2t ఎందుకు డయాగ్రామ్ పైన? నాట్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ రేడియస్. ఓకే, రేడియస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్ ఈస్ 2t. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ ఈస్ రేడియస్ కదా. మరి ఏరియా కావాలంటే రేడియస్ నుంచి ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఫార్ములా ఏంటంటే పై ఆర్ స్క్వేర్. అదే, సో ఆర్ స్క్వేర్కి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఏరియా కూడా వస్తాయి. అండ్ యు ఆర్ డన్ విత్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ ఇప్పుడు చూడండి రా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్ నాట్, కానీ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కన్సెప్ట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సెప్ట్ అందరూ చూడండి. సో లెట్ us సే దట్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇదే ఈ డైరెక్షన్ అనుకోండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసమే అందరూ. ఇదే కదా. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. నో డైరెక్షన్ చేంజ్, నో మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్. కానీ ఈ లూప్ని చూసి ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రొటేటింగ్ కదా. సో ఇఫ్ ద లూప్ ఈస్ రొటేటింగ్ అందరూ. ఎస్ సిద్ధార్థ్, వెరీ గుడ్. సిద్ధార్థ్, వెరీ గుడ్. రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు అందరూ. సో ఇఫ్ యువర్ లూప్ ఈస్ రొటేటింగ్ విత్ అన్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఒమేగా, అంటే ఎనీ టైమ్ t తర్వాత ఎన్ని యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ అయిందిరా? ఒమేగా ఇంటూ టీ కదా. సర్క్యులర్ మోషన్ సార్, రొటేషన్ మోషన్. యాంగులర్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టీలోనే యువర్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v ఇంటూ టీ కదరా. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అదే, దట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫార్ములా. Finished. This same angle theta is going to be the angle between your magnetic field and your area vector. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే లాలాసీమ, ఫార్ములా తెలుసా నీకు? θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఇంటూ టీ. సో ఈ ఫార్ములా వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలిరా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్లక్స్ సార్? ఫ్లక్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే b బార్ డాట్ a బార్ అనుకోండి. వాట్ ఈస్ b బార్ డాట్ a బార్? b ఇంటూ a ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ θ. వాట్ ఈస్ θ? θ అంటే ఇదే సేమ్ క్వాంటిటీ, ఇప్పుడే రాసిన కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ ఫార్ములాలో. ఏం కావాలి? ఈఎంఎఫ్ కావాలి కదా. సింప్లిఫై ఇట్ ఫస్ట్. సో BA ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ రావాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అందరూ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. సో సార్ మీకు ఫ్లక్స్ కావాలంటే మైనస్ d5 బై dt కదా ఇది. ఎస్. అయితే మైనస్ d బై dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అంటే B ఇంటూ A ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చిందా? ఎస్. So now that you have the value of a total EMF, differentiate చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ఇదిగో నెగటివ్ సైన్ ఇదే కదా, ఆల్రెడీ నెగటివ్ సైన్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద నెగటివ్ సైన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు యూ విల్ గెట్ వన్ మోర్ నెగటివ్ సైన్ ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ కాస్ టర్మినాలజీ, రైట్? కాస్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? మైనస్ సైన్ కదా. సో దాట్ మైనస్ దిస్ మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. ఓకే, మీ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి A మల్టిప్లైడ్ బై B మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ ఒమేగా టీకి డెరివేటివ్. సో ఒమేగా మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ వస్తాయి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో యువర్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ AB ఒమేగా మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. దట్స్ ఇట్. అందరు చూడండి,
ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంది చాలా. ఎస్ బికాజ్ ఎలా వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఎలా వచ్చిందంటే యూ క్యాన్ టెల్ మీ యువర్ కన్ఫ్యూజింగ్ పాయింట్స్ రా. ఓకే, కన్ఫ్యూజింగ్ పాయింట్స్ చెప్పవచ్చు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. ఓకే, డన్ టిల్ 2 points. 2 points కంప్లీటెడా లేదా? ఎస్. ఇఫ్ పాసిబుల్ రా, లెట్ మీ షో ద యానిమేషన్. ఓకే, లెట్ మీ షో ద యానిమేషన్. Let me search. If it's there, we will take it. If it's not there, nothing, no more option left with us. Okay. Anduke. Luck based, complete luck based topics idi. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ సీ ఇఫ్ ఇట్స్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఫ్లక్స్ చేంజ్ కదా. Not there. I'm sorry guys. Okay, not there. కాబట్టి మీరే విజువలైజ్ చేయాలి. ఓకే, all of this has to be visualized by yourself. అందరూ. సో పాసిబుల్ అయితే I will explain this scenario. మీరు విజువలైజ్ చేయండి. ఓకే, yes. Can we rotate it like this? We can't rotate it. Even if you rotate it, it's not visible కదా. సరే, you just visualize రా. ఇదే మీ లూప్ కదా. This is going to be your loop. అలాగే your magnetic field lines are directed somewhere here. These are your magnetic field lines. అర్థమైంది అందరికి? Now what I'm doing is I'm actually rotating this loop. అందరు చూడండి. ఓకే, మామూలుగానే ఈ లూప్ని రొటేట్ చేయండి. I have nothing to explain this. ఓకే, పాసిబుల్ అయితే దిస్ ఈస్ ద లూప్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద లూప్. అందరు దిస్ ఈస్ ద లూప్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్ లేదా ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ లూప్. నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదే మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, యాంగిల్ చెప్పండి ఒకసారి. యాంగిల్ చెప్పాలి కదా. సో యాంగిల్ చెప్పాలంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా ఎక్కడా సార్? ఇన్ టు ద ప్లేన్. ఇదే కదా. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా వెక్టర్. కెన్ యూ సీ ఇట్? Similarly, magnetic field is also into the plane. But if I am rotating ra, ee loop ni rotate chesinappudu the area vector direction changes. Okay, కానీ magnetic field ఒకటే direction లో ఉంటుంది కదా. So this is your loop area. Okay, ఇదే area vector, but your magnetic field is somewhere here. అందరూ చూడండి, ఇదే మీ magnetic field. Okay, పెన్ అంటే magnetic field. Everything is aligned. కానీ when I am rotating this loop, చూడండి angle is changing కదా. Yes. Can you visualize? This angle is changing ra. ఈ యాంగిల్ అంటే అది కప్ ఓన్లీ. ఎస్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. కాబట్టి కప్తోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అందరూ. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ లూప్ అంటే you will have the angle, and this angle also depends upon the angular speed of rotation of the loop itself. అందరూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ రా, కానీ మీరు విజువలైజ్ చేయండి. This is the diagram kada. Yes, focus. Ide me area vector a bar kada. Your magnetic field is also aligned in the same direction. So idigo ide me magnetic field andaru same directions kada. Same directions. Mari em chestunnaru meeru? Magnetic field ni constant pettandi ante magnetic field should not change. కానీ స్లోలీ ఏరియా వెక్టర్ని రొటేట్ చేయండి.
So your area vector has been rotated and then it looks something like this. Can you visualize? So initial position was somewhere here, final position is somewhere here, ante rotation ayindira, angle theta kada. Yes. So theta value is nothing but omega into t. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఎంత సార్? ఫ్లక్స్ చేంజ్ కోసమే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ చెప్పండి నాకు, ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి ఇంటూ ఏ, బి బార్ డాట్ ఏ బార్. అయితే బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్. యాంగిల్ ఎంత సార్? యాంగిల్ ఈజ్ తీటా. మరి తీటాకి ఒమేగా టీ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో యూ విల్ సే దట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ తీటాకి ప్లేస్లో ఒమేగా టీ రాసుకోండి. ఇదే కదా, దట్స్ ఇట్. Differentiate చేసినప్పుడు you have the value of EMF as A B omega multiplied by sin of omega into t. If you are understanding well and good, లేదంటే ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే సార్ లూప్తో పాటు ఏరియా కూడా సేమ్ లూప్తో ప్యారలల్. ఎస్, రిమూవ్ అవుతుంది. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి యాంగిల్ని ఫార్మ్. ఎస్ 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 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఎస్. సో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ రా, కానీ ఏరియా వెక్టర్ ఇస్ చేంజింగ్. ఇదిగో, సో మొదటిగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇదే, ఏరియా కూడా ఇదే. బట్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, స్లోలీ యూఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ ఏరియా. అంటే ఇదిగో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫిక్స్డ్ రా, కానీ ఏరియా వెక్టర్ ఇస్ స్లోలీ రొటేటింగ్. ఇదిగో ఈ యాంగిల్ ఈస్ ఫార్మింగ్ కదా, ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఏరియా వెక్టర్. సో స్లోలీ యూఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ ఏరియా వెక్టర్, అంటే దిస్ యాంగిల్ ఈస్ ఫార్మింగ్. అందరు చూడండి, సో ఈ యాంగిల్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్ కదా. So if you are having angular speed omega, ante any point of time lo your angle that has been moved can be given as omega into t. Ochinda leda? Sir, marathons until which date will continue, sir? When is your NEET exam ra? 3rd of May kada? May 3rd varaku continue marathon. Yes, we'll continue the marathon till May 3rd. May 3rd. So last marathon will be your NEET paper solving. Okay. Understanding? Yes. So this is your EMF induced. Ardhamaindi? Done? Now let us see some PYQs based on the same concept. Faraday's law of induction. Okay. Question number 2 andaru. I want everybody to read this question once and then attempt. 800 turn coil of effective area is kept perpendicular to the magnetic field when the plane of the coil is rotated by 90 degree. In 0.1 second, the EMF induced in the coil will be dash. Standard question. NEET 2019 lo ochina question idi. Okay. Mari okasari KLK LK LMK MLK are entra idi. Yes, cheppandi andaru. So I think it's too bright kada. So let us decrease the brightness first. Sir, ippudu cheddam. So modatiga mee daggara loop unti. Okay. Question number 2 andaru. So for the question number 2, situation maatrame ardham cheyandi. So mee daggara oka loop unnai and there are somewhere, how many turns ra? 500 turns ra? How many turns are there? Ide kada mee loop. Yes, this is your loop andaru. So almost all of your mechanical devices ra, dynamo leda your electrical motor leda prati okka device that generates the electrical energy, even including your uranium power plants ra, nuclear power plants kada, దీంట్లో చాలా హై టెక్నాలజీ ఉన్నాయి. యురేనియం మెటల్స్, దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ యాక్టివేటర్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ స్టాపింగ్ రాడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. And you are using the same principle to generate the electricity. EMF induced cheyali. Okay. Yes. Sir, values teeskondi. Any turns unnai sir? Number of turns is 800. So N is equals to 800 turns. Ide kada. Similarly, effective area is 0.05 meters squared. So area of the coil is 0.05 meters squared. Ide kada. So this is the initial situation. Andaru. Ide me initial situation. Kani final situation lo the same loop has been turned by 90 degree. Ante is kept perpendicular to a magnetic field. Magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Ante this is the magnetic field. Andaru chudandi. Ide kada. Yes. Value enta sir? The value of the magnetic field is somewhere around 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. So magnetic field is also given as 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Ochinda leda andaru. Now what you are doing ra, you are rotating this loop. Ade, that's it. So ide kada, this is your initial area ra.
విజువలైజ్ చేయండి. ఏరియా వెక్టర్ అంటే పాయింటింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. నౌ యు ఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ ఏరియా బై 90 డిగ్రీ యాంగిల్. ఇదే కదా. సో యువర్ లూప్, ఫైనల్ లూప్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అందరు చూడండి, ట్రై టు విజువలైజ్. ఓకే, ట్రై టు విజువలైజ్ రా. విజువలైజేషన్ అదే is the only thing that you have to visualize. So this is the final condition of your loop. Rotate it. Yes. Now your area vector will be pointing in this direction. Ide me area vector. How much rotation? 90 degrees. 90 degrees. Enduku sir? Because it is given in the question itself. 90 degrees rotation aindi. Alage time is 0.1 second. ఇదే కదా. Yes. EMF induced కావాలి. Time is 0.1 second. Time is equals to 0.1 second. చెప్పండి. So EMF induced is nothing but d phi by dt. Done. అంటే you will simply say d by dt of flux. Flux అంటే ఏంటి సార్? B multiplied by A multiplied by cos of angle theta. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, substitute చేయండి ఇప్పుడు. So magnetic field B. What is the magnetic field, sir? Magnetic field is given as 5 into 10 to the power minus 5. So d by dt of 5 into 10 to the power minus 5 multiplied by area of the loop. Cheppandi sir. It is also given 0.05 meter square multiplied by cos of theta. Cos of theta ante simple terms lo omega into t cheppali kada. Yes. So omega multiplied by t. That's it. Andaru. Are you getting the answer? 49. Ain't 49? 49 is not there in the question itself. Okay. Yes, students cheppandi. So B into A into cos theta kada. Cos theta. Yes. BA constant ra. Bayatiki teeskondi. So BA coming outside multiplied by cos theta ki value రావాలి. What is the value of cos theta, sir? Cos omega t ki differentiation. Omega sin of omega t. ఇదే కదా. Yes. Omega sin of omega t. ఇప్పుడు the most important thing that I have is this value of omega ra. Omega కావాలి కదా. Yes. Theta value ఇచ్చారు already. What is the value of theta, sir? Theta value is nothing but 90 degrees అంటే pi by 2 radians. Done. Now you have the value of a time also. What is the time ra? 0.1 seconds. అయితే omega value is nothing but theta divided by t. అంటే pi by 2 multiplied by 0.1 అంటే 10 pi divided by 2. అర్థమైంది అందరికీ? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 5 into 10 to the power minus 5. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వెల్ అండ్ గుడ్ రా. అర్థం రాలేదంటే ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా కదా. వెర్ ఇస్ ద ఫార్ములా గైస్? ఇదే కదరా ఫార్ములా. AB omega sin of omega t. Finished. Substitute the same formula into the question itself. Okay, you will get the answer. అందరూ చెప్పండి. అయితే 5 into 10 to the power minus 5. ఏరియా ఎంత సార్? ఏరియా is 0.05 multiplied by sin of 90. Sin of 90 కదా. Theta is omega t. Sin 91 వచ్చిందిరా. అలాగే omega value రావాలి. Omega value is 10 pi divided by 2. 10 pi by 2 కదా. Yes, substitute and calculate it. So sir, minus 5 minus 2 అంటే minus 7 వస్తాయి. So 10 to the power minus 7. 25 వచ్చింది ఇక్కడ. Multiplied by 10 pi కదా. 10 pi ఉన్నప్పుడు do one thing. Okay. So 10 to the power minus 6 multiplied by pi by 2. Pi by 2 అంటే approximately 1.57 రావాలి. Okay. Yes. Calculate చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు. Roses are red, violets are blue. Out of millions, I chose అబ్బా ఏంట్రా ఇది? ఎగ్జామ్ కోసమే హార్డ్లీ 10 days are left and you are indulging into these type of activities రా. నాకు చాలా భయం రా. యు ఆర్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, కానీ నేను మీకన్నా ఎక్కువ స్కేర్డ్ రా. ఎస్, క్లియర్ నాట్ క్లియర్ అందరూ? క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. రియలీ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వేర్ ద స్లైడ్స్ ఆర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 కదా. ఎస్, థర్డ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. ఎస్, a uniform magnetic field is restricted within a region of radius r. అయితే this is the region of radius r కదా. uniform magnetic field. The magnetic field, అరే uniform magnetic field ఏంట్రా ఇది? క్వశ్చన్ is wrong itself. Don't take uniform రా. Changing magnetic field, okay.
a magnetic field is restricted. And whatever it is uniform, it will not change kada. Yes. Restricted within the region of radius r. This radius is r itself. Chudandi, okay, this radius is r. The magnetic field changes with the time at rate dB by dt. Loop 1 ante ide. Loop 1 of radius r encloses the region and loop 2 of radius r is outside the region. Okay. Yes. Of magnetic field as shown in the figure. Then the EMF generated is a dash. It's also a very good question. Trust me, okay. This is a very question. 2016 lo ochina question idi, okay, and it's a good question actually. Observe the question first and let us see the solution in the next step. Okay, loop 1 and loop 2 are there. Question number 3 kada. So for third question, we have two concentric loops. These are your two loops. Loop number 1, alage this is your loop number 2. Vachinda leda andariki? Yes. Sir. Loop number 1, loop number 2. Yes. It's my mistake, okay? Andaru. Actually, the question is looks something like this. This is the actual question. Andaru. Okay, both radius are same itself. Kabatti, copy cheyandi and slide it. It's not useful. Delete it. So these are two loops, okay? Ide loop number 1 and loop number 2. Radius r anukondi. Total radius of this loop. Center nunchi ikkada daaka complete distance capital R kada. Inside this first loop, you have a small region where there is a magnetic field, okay? Ee loop lone oka chinna region lo magnetic field B untundi. Andaru chudandi. So this is the magnetic field B. Radius R ide kada. Alage there is this one more loop. Okay. Yes. Question answer. At a rate of dB by dt, magnetic field changes. Loop 1. Okay. Option chudandi. EMF kavali kada. Andaru. EMF kavalante, you have to talk about magnetic flux. Formula intra, Faraday's law. Question number 3. For your Faraday's law, EMF induced should be minus a d phi divided by dt. Ide kada. Ippudu listen to me very carefully. Andaru. When you talk about loop 2, ee loop 2 kosame edina magnetic field untundi ledhu. No magnetic field for loop 2 andaru. There is no magnetic field kada. Kabatti B value 0. If B value is 0, flux cheppandi. Flux is nothing but BA. Aithe 0. Flux kuda 0 indi. Magnetic field kuda 0. Flux kuda 0. Kabatti EMF is also 0. Okay. No EMF induced in this second loop. Point number 1 to be noted. So, ekkadaina second loop unnappudu 0 cheyandi. Okay. Idigo, ee option gone ra. Endukante it says that there is some EMF induced in loop 2. No induced EMF. Endukante field is 0 untundi loop 2 lo. So if field is 0, sir, sorry sir. Indaga 25 ela vachindi. How is 25 ra? Okay. Yes. So second loop lo EMF will be 0. Endukante magnetic field asalu ledu kada. So if there is no magnetic field, no EMF. If there is no EMF, there is no flux. If there is no flux ante no EMF will be there. Ide kada. Ippudu option A, C and D are correct. Kani deentlo kuda okasari option A ni observe cheyandi. So when you are observing this option number A andaru, there is this magnetic field into this loop kada. That means this magnetic field is uniform. Uniform, non-uniform. Arey, chudu andaru. Ee question lo uniform magnetic field kada. So if the magnetic field is uniform, flux enta sir? What is the value of flux? Yes, you got the answer. Andaru, cheppandi. So, a point of time lo, your magnetic field is fixed ra. A point of time lo, magnetic field is the same. Radius ante small r kada. So, if you want the value of first flux, phi1 is nothing but B bar dot A bar. Ardhamaindi kada, magnetic field B bar ra, B multiplied by area cheppandi, pi into small r square. So, this is the flux through your first coil. Ochinda. Ippudu magnetic field kuda constant. Pi kuda constant, radius kuda constant ante mottam flux constant ochindi andaru chaala jagrataga vinandi. Okay, flux itself is constant. Endukante
ఈ క్వశ్చన్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా కాన్స్టెంట్, ఏరియా కూడా కాన్స్టెంట్, కాబట్టి your flux is constant. So if flux constant అంటే EMF is nothing but d phi by dt. అర్థమైంది అంటే d by dt of a constant quantity. ఏంట్రా సార్ అది? జీరో. సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అంటే దీంట్లోనే చేంజ్ లేదు కదా, దాట్ మీన్స్ ద చేంజ్ విల్ బి జీరో ఇన్ ఇట్. కాబట్టి ఫస్ట్ లూప్లో కూడా ఈఎంఎఫ్ జీరో, సెకండ్ లూప్లో కూడా ఈఎంఎఫ్ జీరో. దెర్ ఇస్ నో ఈఎంఎఫ్ ఇన్ బోత్ ద లూప్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, దాట్ మీన్స్ జీరో ఇన్ లూప్ 1, జీరో ఇన్ లూప్ 2. ఎందుకంటే లూప్ 1లో ఫిక్స్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందిరా. And I have told you, if you want to change the flux అంటే 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. either magnetic field చేంజ్ చేయండి, లేదా ఏరియా చేంజ్ చేయండి, లేదా యాంగిల్ చేంజ్ చేయండి. ఎక్కడ చూడండి 3 కూడా కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. చూడండి, good questions are there. Okay, a coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. Okay, read this question first. Yes, question number 4 andaru. So question number 4 lo మీ దగ్గర ఒక coil ఉంటుంది and the resistance of that coil is 400 ohm placed in a magnetic field. If the magnetic flux is 50t squared plus 4, కరెంట్ కావాలి కదా. సింపుల్ ఫార్ములా రా, సింపుల్ ఫార్ములా అందరూ చెప్పండి. ఇట్స్ సింపుల్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, 2012లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d phi by dt, ఇదే కదా. అంటే d by dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్, ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఆ క్వశ్చన్లో. ఇదిగో 50t స్క్వేర్ ప్లస్ 4 కదా. ఎస్, సో 50t స్క్వేర్ plus 4. So EMF induced is going to be 100 multiplied by t. వచ్చిందా లేదా? Now you want the current in the coil at t is equals to 2 seconds. అయితే at t is equals to 2 seconds, EMF చెప్పండి. What is the value of EMF ra? EMF is nothing but 100 into t. అంటే 100 into 2, that becomes 200 volts. So EMF వచ్చిందా మీ దగ్గర? EMF is nothing but 200 volt. కానీ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ రా? 400, 400, 400. సార్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 400. ఎప్పుడు if you want the current అంటే it is going to be EMF divided by resistance. EMF 200, resistance 400, and the value of current is 0.5 ampere. There in the option, not there in the option. మీరే చూడండి, option A is the correct one. Okay guys, done, not done? Yes, so this is all about the question number 4. Fifth question కూడా చూడండి. Fifth question అందరూ, మీ fifth question లో a conducting circular loop is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter dash. Good question. Okay, once again a very good question. చెప్పండి అందరూ. Question number 5 కదా. Fifth question. Question number 5. Question number 5. Question number 5. Yes, fifth question lo your area is changing ra. Duration till 4 p.m. Okay, 4 p.m. ra, 4 p.m. It's 11 kada. We will take this class till 4 p.m. Andaru ads are, we can't do anything for ads. Okay, please adjust in the ads tone. That is problematic for us also. Sorry, 6 hours. Yes, 6 hours only. Okay, 6 hours lo possible అయితే 3 chapters cover చేద్దాం. Okay, possibly సరే, క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. కండక్టింగ్ లూప్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0.025 టెస్లా. సో ఈ క్వశ్చన్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ 0.025 టెస్లా. అలాగే రేడియస్ ఇస్ ద ష్రింకింగ్ అట్ అ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ 1 millimeter per second. అంటే ఇట్ హాస్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ dr by dt. That is equals to 1 millimeter. 1 millimeter కింద 1 millimeter అంటే 10 to the power minus 3 తీసుకోండి. సో 10 to the power minus 3 వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఈఎంఎఫ్ వెన్ ద రేడియస్ ఇస్ 2 centimeters. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ కావాలి వెన్ ద రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 centimeters. అందరు చెప్పండి. ఓకే, మరి మొత్తం యూనిట్స్ని మొదటిగా SI యూనిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్.
ఇప్పుడు ఫార్ములా చెప్పండి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కోసమే. సో యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ d∅/dt. అయితే మైనస్ d/dt ఆఫ్ ఫై రా. ఫై అంటే ఏంటి సార్? ఫ్లక్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా, b ఇంటూ ఏ. ఏరియా అంటే ఏంటి సార్? πr² కదా, సబ్స్టిట్యూట్. సో సార్ d/dt ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ అంటే πr². ఇప్పుడు చూడండి మూడు క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, b, π, r². ఈ మూడిట్లోంచి ఏదైనా కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీస్ ఉంటే బయటికి రాసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, that means b multiplied by pi into d/dt of r². వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి, దట్స్ ఇట్. సో d/dt of r² ఎంతరా? 2r dr/dt. ఓకే, 2r dr/dt అందరూ. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ రా. ఓకే, ఎస్. సో సార్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ pi multiplied by b multiplied by 2r times of dr/dt. That's it. ఇదిగో అందరు చూడండి, dr/dt ఆల్రెడీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పై మల్టిప్లైడ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ 0.025 మల్టిప్లైడ్ బై 2 times r. 2 మల్టిప్లైడ్ బై రేడియస్ ఎంత సార్? 2 సెంటీమీటర్. మరి ఒక్కసారి సెంటీమీటర్లో మీటర్లోనే కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, 2 into 10 to the power minus 2 meters multiplied by dr/dt. dr/dt value once again చూడండి, 10 to the power minus 3 కదా. Yes, that's it. So your induced EMF is somewhere around 50. Let us convert it into numbers ra, powers. -2 -3 అంటే -5. -5 -3 అంటే 10 to the power minus 8. 50 pi into 10 to the power minus 8. ఓకే, లేదా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే 5 pi multiplied by 10 to the power minus 7 volt ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు. ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్, ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్, మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ -6 కదా. సో -6 ఉన్నప్పుడు ఇదిగో, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అందరు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా 5. సో if you were to substitute it, so can I say something like this? 0.5 into pi multiplied by 10 to the power minus 6 volt ra. Okay, minus 6 volt అంటే 10 microvolt. Okay, microvolt, that's it. So 0.5 ని half కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. సో half pi అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో pi/2 multiplied by pi/2 microvolt, that's it. pi/2 microvolt. There, it's there in the option C kada. Yes, that's it. Next part andaru, rectangular, a square, a circular and an elliptical loop all in the xy plane are moving out of the uniform magnetic field with a constant velocity v. Okay, did we cover this? No, we did not cover this. Sare, so let us take this andaru chuddam. Okay, we will cover this. Sir, 2 on this, sir. 2 enter 2. Yes, నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరు, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ ఫార్ అ మూవింగ్ కాయిల్. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఫార్ అ మూవింగ్ కాయిల్. చెప్పండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, yes 2 into 10 to the power minus 2 కదా రేడియస్. అదే that's it. 2 into 10 to the power minus 2 itself I have written kada. Where is it? These questions are also not understandable. So give me 1 minute, students. Let me delete all these pages, unnecessary pages ra. Where is the question?
ఫస్ట్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్. అరే మిస్బిహేవింగ్ రా ఇది, ఏంటి సార్ ఇది? ఓకే, what is happening to it ra? I'm really not able to understand. ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో? Yes, so let us discuss now. I hope so it is understandable, okay? Sorry, again these things are happening ra. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. 11th తర్వాత 4th page రా. Completely misbehaving guys. ఒక నిమిషం ఆగండి, okay? Please give me 1 minute. Let me just open it a new file. Save it. We'll just open a new file. Please wait a minute. Please wait a minute. Please wait a minute. Students, yes. Electromagnetic induction. Sorry. Done. Okay, right. I hope it is understandable now itself. Too much headache. Okay. Yes. Question number 5th completed, Andaru. So we actually completed question number 5 and now we are jumping to question number 6. Okay. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కోసమే కరెక్ట్. అరే బిఫోర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ కదా. ఎస్, ఈఎంఎఫ్ ఫార్ అ మూవింగ్ కాయిల్. ఓకే, మూవింగ్ కాయిల్ కోసమే ఈఎంఎఫ్ చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఆన్సర్ తప్పు. ఓకే, లెట్ us discuss that previous answer once again. ఓకే, ఇదిగో. సో స్పామింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, కండక్టింగ్ సర్క్యులర్ లూప్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0.05 టెస్లా. ఓకే, సరే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B is equals to 0.025 టెస్లా కదా. ఎవ్రీథింగ్ is correct, right? Plane perpendicular, radius of the loop is made to shrink at the constant rate of 1 millimeter per second. So radius is a shrinking. dr by dt value, it is equals to 0.1 millimeter per second kadara. Yes. So let us take 10 to the power minus 3 meter per second. Ochinda leda. Ippudu you want to find the EMF induced. Kabatti it is going to be, actually it should be negative. Okay. Yes. Minus d5 by dt. Minus d5 by dt అంటే నెగటివ్ సైన్ ఆఫ్ d by dt ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అంటే d by dt ఆఫ్ b మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై పై ఆర్ స్క్వేర్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. b వచ్చింది మల్టిప్లైడ్ బై పై కూడా బయటికి వస్తుంది, మల్టిప్లైడ్ బై d by dt ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఎస్. సో సార్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ b ఇంటూ పై ఇంటూ 2r మల్టిప్లైడ్ బై dr by dt. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు వాల్యూస్ అందరూ. ఓకే, స్టెప్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ రా. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ద కన్సెప్ట్స్, దెన్ వై డు యూ వాంట్ మీ టు డూ దీస్ థింగ్స్ వన్స్ అగైన్. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సార్ 25 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 3 టెస్లా. ఇదే కదా 0.025 టెస్లా అంటే. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై 2 times రేడియస్ ఎంత సార్? 2 సెంటీమీటర్. 2 సెంటీమీటర్ అంటే 2 into 10 to the power minus 2 meters. Multiplied by dr by dt. dr by dt is 10 to the power minus 3 multiplied by pi itself. So pi substitute చేయండి. Finished. ఎప్పుడు కదా -3 -2 -5 -3 అంటే -8. సో -8 మల్టిప్లైడ్ బై పై వచ్చింది. ఎప్పుడు నంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 25 2s are 50, 50 2s are 100. సో 100 into 10 మొత్తం రైదే. సో సార్ పై మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 6 వోల్ట్ అంటే
pi microvolt, okay, pi microvolt. Ide EMF. So there was some calculation mistake andaru, okay. Option number B is correct, okay. Option B is correct, pi microvolt, okay. Yes. Done? Not done. I hope it is understandable. Sare. Ikkada B ki 25 ela ochindira? B value it's given in the question itself, okay. Gayatri, the value of the magnetic field is given in the question itself. Chudu, 0.025 kada. So you can write 0.025 as 25 into 10 to the power minus 3, okay. Both are same. This board is actually misbehaving a lot. Sare, so 0.025 ante 25 into 10 to the power minus 3, okay. You can write this way also. Substitute cheyandi, solve cheyandi, you will get the answers, okay. Right. Okay, now next question. Next question kosame you need to have the idea of the next concept. So EMF for a moving loop kada. So మొదటిగా మీరు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్ ఇమాజిన్ చేయండి. సో ఇదే నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్. క్లియర్, నాట్ క్లియర్ గైస్? క్లియర్, నాట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్. ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేర్ ఇస్ అ లూప్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్. ఇదిగో ఈ లూప్ ని ఇమాజిన్ చేయండి. సో ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ ఈజ్ A, అలాగే విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ ఇస్ B. అందరూ AB వచ్చింది కదా, లెంత్ అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద లూప్ కంపల్సరీ కారా? ఇప్పుడు ఏరియా చెప్పండి ఒకసారి. సో సార్ ఈ లూప్ కోసమే యువర్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో A ఇంటూ B, ఇదే కదా ఏరియా. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఓకే. ఎస్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ B ఇంటూ ద ప్లేన్ కదా, B బార్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ అ వెరీ క్లియర్ వే. అందరూ what I'm doing now is I'm basically trying to move this loop slowly into the magnetic field. అయితే ఈ లూప్ దగ్గర ఒక కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ v ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ దిస్ లూప్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ విత్ అ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ v. అందరూ సో ఒక ర్యాండమ్ టైం t తర్వాత ఎన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది చెప్పొచ్చు కదా. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్టర్ టైం t? అందరూ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద లూప్ ఆఫ్టర్ టైం t? అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కదా టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రా. దిస్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ అ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. ఎస్, v ఇంటూ టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. అయితే ద ఏరియా ఇన్ విచ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఈ రీజన్లో ఏమీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు కదా, కానీ ఈ రీజన్ని చూసి దేర్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మరి సార్ ఏరియా ఎంత సార్? ఇదిగో విడ్త్ B మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఎంతారా? VT, అదే కదా. సో నౌ ద యాక్టివ్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ BVT. ఇది రావాలి, వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ B ఇట్ సెల్ఫ్. మరి ఏం కావాలి మీకు? ఫ్లక్స్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. అంటే B మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఎంత సార్? BVT, అదే, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్లక్స్ అందరూ. మరి EMF కావాలంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో EMF ఇస్ d∅ by dt అంటే d by dt ఆఫ్ BVT. అదే ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి రావాలి. సో EMF ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ B స్మాల్ b v మల్టిప్లైడ్ బై d by dt ఆఫ్ టైం రా. టైం ఓన్లీ వేరియబుల్ కదా. సో d by dt ఆఫ్ టైం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 1. కాబట్టి యువర్ EMF ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ B ఇంటూ B ఇంటూ V. సో ఈ B అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అలాగే స్మాల్ b ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద లూప్. అలాగే V ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్పీడ్ ఆర్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లూప్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ క్లియర్ ఇట్, ఓకే. స్కిప్పర్స్ ఆర్ నాట్ హేటర్స్. అదే, దట్స్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. Getting, not getting, okay. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే. నౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ us 3 different areas, ఓకే. 3 different areas ఉన్నాయి మా దగ్గర. సరేరా, క్వశ్చన్ నెంబర్, వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కదా. చూడండి అందరు చెప్పండి. సో a rectangular, a square and circular elliptical. సో 4 లూప్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ a rectangular loop. అలాగే అరే రెక్టాంగులర్ లూప్ కదరా. ఎస్. సో ఫస్ట్ లూప్ ఈజ్ అ రెక్టాంగులర్ లూప్. అలాగే సెకండ్ లూప్ ఈజ్ అ స్క్వేర్ లూప్. థర్డ్ లూప్ ఈజ్ అన్ ఎలిప్టికల్ లూప్ అందరూ, ఓకే. థర్డ్ లూప్ ఈజ్ ద ఎలిప్టికల్ లూప్.
అలాగే fourth loop is your circular loop. So in all loops they are actually moving into the magnetic field. Okay, it's a very good question by the way. Okay, out of a uniform magnetic field with a constant velocity v, the magnetic field is directed across negative z-axis. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for dash. Aithe induced EMF is not constant for which of the following? Which of the following? Induced EMF is not constant. Ide kada chudali. So initially all of these are moving in a uniform magnetic field. This is your uniform magnetic field andaru, and all of them they are moving out of this uniform magnetic field. Chudandi. Okay, this is the scenario. 2 3 here also. Constant speed v kada, ఇక్కడ కూడా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ v కదా. ఎస్, మరి సార్ ఫ్లక్స్ చెప్పండి. ఫ్లక్స్ కెన్ ఐ సే దట్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b ఇంటూ v ఇంటూ t. ఎక్కడ కూడా ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b ఇంటూ v ఇంటూ t. ఇప్పుడు చేసిన కదరా క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెక్టాంగులర్ లూప్ అండ్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్. కానీ ఎక్కడ చూసి ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ ద లెంత్ అండ్ ద విడ్త్ ఆర్ నాట్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ స్మాల్ ఏరియాస్ రా, దట్ ఏరియా ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. Okay, again it is decreasing. Ide kada. If the area is not increasing, if the area is not constant ante, you will say that the EMF is not constant. Alage ekkadi kuda your area ra continuously cheppandi, it is increasing, dan tarvata it is decreasing. Aithe ee case lo your EMF, ee case lo kuda your EMF will be dependent on the geometry and the time. Okay, depended on the geometry and the time. That's it. అయితే ఈ రెండు కేసెస్ లో your EMF will be constant. అలాగే ఈ two cases లో your EMF will not be constant. Clear not clear అందరూ? That's it. Sorry, too many questions ra. Let us do one thing and then let us move towards your Lenz law. Okay, అందరూ yes, question number 9 తీసుకోండి అందరూ. సో మీ 9th క్వశ్చన్ కోసం clear or not clear? Yes, formula is the same. EMF is minus d phi by dt. EMF induced is minus d phi by dt. Okay, d by dt of phi kuda cheppochu. It's all up to you, right? చెప్పండి guys. Question number 9th kada. Yes, for 9th question, first observe the question itself. Okay, rectangular coil of 20 turns. Okay, area of 25 square centimeter, resistance 100 ohm. Okay, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నప్పుడు రాసుకోండి. సో రెక్టాంగులర్ కాయిల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత సార్? 20 టర్న్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి n వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. అలాగే ఏరియా చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా? 25 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. సో ఏరియా అంటే 25 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి ఏంట్రా ఇది? రెసిస్టెన్స్ 100 ohm. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ 100 ohm. ఇదే కదా. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజింగ్ అట్ 1000 టెస్లా పర్ సెకండ్. సో dB by dt కూడా ఇచ్చారు. సో dB divided by dt it is equals to 1000 టెస్లా పర్ సెకండ్. దట్స్ ఇట్. ఏం కావాలి? EMF కావాలి కదా. సో EMF కోసమే యూ హ్యావ్ అ సింగిల్ ఫార్ములా సార్, d phi divided by dt. అదే సో d by dt of a phi కదా, d by dt of a flux, that is nothing but b into a. finished. n టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు n into b into a రావాలి. ఓకే, n టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ EMF ఫార్ములా. కాబట్టి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలు. ఓకే, d by dt ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ కాబట్టి ఏరియా రాసుకోండి. ఏరియా ఈజ్ 25 కానీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కదా.
సో 10 to the power minus 4 meter square రావాలి, multiplied by number of turns is 20 multiplied by b. అదే b వేరియబుల్ కదా, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వేరియబుల్. ఏదైనా కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీస్ ఉంటే బయటికి రాసుకోండి, ఫినిష్డ్. సో యువర్ ఏరియా లేదా యువర్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్, చెప్పండి అందరూ. సో 25 into 20 ఎంతరా, 500 multiplied by 10 to the power minus 5 minus 4 multiplied by d by dt of magnetic field B. ఇదే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి ఈ వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? సో యువర్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 500 10 to the power minus 4 multiplied by 1000, finished. అర్థమైంది? That means 2 zeros 3 zeros 5 zeros రా, 5 into 10 to the power 5 multiplied by 10 to the power minus 4 అంటే 50 volt. There in the options, not there in the options. మీరు చూడాలి ఈ మొత్తం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, కానీ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఎస్, సో యూ వాంట్ ద కరెంట్ సార్. కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V upon R. EMF induced 50, resistance of the coil 100. కాబట్టి current is 0.5 ampere. Okay, yes, current is 0.5 ampere. అందరూ there in the option, option C is there. ఇదే కదా. Done, 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 done. Very good, very good guys, very good, very good, very good. సరే సరే, right, right, right. C is the answer. Very good, very good, very good. Next part రా. A magnetic field acts at right angle to a coil of area 50 turns. Average induces this when it is removed from the field. In t seconds, the value of t is dash. You can do this, okay? You can do this. Now, let us talk about the Lenz law. Okay? Let us talk about the Lenz law. Chudandi, ఇది చాలా important statement kada. Yes, conservation of energy, Lenz law. Right. Next discussion, students. మీ నెక్స్ట్ డిస్కషన్లో we do have something known as your Lenz law కదా. ఎస్, సంథింగ్ known as Lenz law. ఏరా మామూలుగానే Lenz law is only used to find the direction of induced EMF. ఓకే, only to find the direction of induced EMF. స్టేట్మెంట్ చెప్పండి అందరూ. Lenz law has the statement the induced EMF, okay, the induced EMF is okay, when magnetic flux is changed, comma, the loop induces an EMF. The loop induces an EMF. The loop induces an EMF such a way, లేదా such that the change in the magnetic flux is nullified. That's it. Aithe, if you feel that your magnetic flux is increasing, so induce the loop such that the current is decreasing. Understanding? Classy bro. Sir, equations pettare. Okay. I will definitely attach this question PDF also in the file. Don't worry, okay? Don't worry. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో ఒక లూప్ ఇమాజిన్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్ రా, అండ్ లెట్ us say this is your magnetic field. ఓకే, అందరూ చూడండి, ఇదే కదా. ఎస్, once again we have 3 parameters. Number 1 magnetic field, number 2 area, number 3 is the angle between them. Okay, number 1 magnetic field, number 2 area, number 3 angle between all of them. ఫస్ట్ కేసులో మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరియబుల్ కదా. సో ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే యువర్ ఈఎంఎఫ్ షుడ్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ దిస్ చేంజ్ ఇస్ నలిఫైడ్. అందరూ చూడండి, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ కదా. సో ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్ రా. ఓకే, ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్. మరి సార్, దిస్ లూప్ విల్ ట్రై టు ఇండ్యూస్ అన్ ఈఎంఎఫ్ that nullifies this change. మరి ఎలా నలిఫై చేయాలరా? ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి కదా. ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ అవ్వాలి such that this change is nullified. అందరూ సో ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసమే యువర్ కరెంట్ చెప్పండి, కరెంట్ ఎక్కడరా? యువర్ కరెంట్ షుడ్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా ఈఎంఎఫ్ షుడ్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అర్థమైంది? అండర్స్టాండింగ్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అందరూ?
ఫస్ట్ కేస్ when your magnetic field is increasing. అలాగే డిక్రీజింగ్ కేస్ కోసం చెప్పండి అందరూ. సో ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? అగైన్ మరి ఒకసారి ఒక లూప్ ఇమాజిన్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్, ఇదే మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కానీ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని చూసి దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ విత్ టైం. సో ఇఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఫ్లక్స్ కూడా డిక్రీజింగ్, అండ్ ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అందరూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజింగ్ కదా, అయితే ఫ్లక్స్ కూడా డిక్రీజింగ్. ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ రా, ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటి సార్? ఈ ఫ్లక్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అపోజ్ రివర్స్, అపోజ్ ద చేంజ్ కదా, అపోజ్ ద చేంజ్ రా. అపోజ్ ద చేంజ్ అంటే ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు సార్? యూ హ్యావ్ టు ఇండ్యూస్ అన్ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే ద కరెంట్ షుడ్ ఫ్లో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. క్లియరా లేదా? ఎస్. సో సార్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యువర్ కరెంట్ షుడ్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. డన్? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్, అంటే మీ వేరియబుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసమే దిస్ ఇస్ ద కేస్. అలాగే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ పారామీటర్ అంటే యువర్ ఏరియా ఇస్ వేరియబుల్, లేదా వేరియబుల్ ఏరియా కోసమే ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఇదే కదా. ఎస్. అగైన్ టేక్ ద సేమ్ లూప్. ఓకే, మరి ఒకసారి ఈ సేమ్ లూప్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్ అందరూ. కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దిస్ లూప్ ఈస్ చేంజింగ్, అంటే ఏరియా ఇస్ చేంజింగ్, అంటే రేడియస్ ఇస్ చేంజింగ్, దాట్ మీన్స్ యువర్ లూప్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్. ఓకే, మీ లూప్ రా ఇక్కడ యువర్ లూప్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అందరూ. బికాస్ ప్రైమరీలీ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ హియర్. స్టార్ బాయ్ ఏంట్రా ఇది, ఏం జరుగుతుంది చాట్ బాక్స్లో? ఐఎమ్ రియలీ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ గైస్. ఎస్, చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా కదా. ఎస్, రేడియస్ ఆర్ రా. కానీ ఇక్కడ కూడా రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. యువర్ రేడియస్ ఇట్ ఈస్ ఈదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఈదర్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, పింగ్లీషా? ఇఫ్ ద రేడియస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అందరూ చెప్పండి. ఫస్ట్ కేసులో మీ రేడియస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో రేడియస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏరియా కూడా ఇంక్రీజింగ్. సో సార్ ఏరియా ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్. అదే. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. అండ్ ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్ డస్ నాట్ లైక్, కాబట్టి రివర్స్ చేయాలి, అపోజ్ చేయాలి, నలిఫై చేయాలి. దాట్ మీన్స్ ద కరెంట్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్. అందరు చూడండి. సో ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజింగ్ కదరా. ఎస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంటా? నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇదే ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఇంక్రీజింగ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. కాబట్టి ఆపోజిట్ కరెంట్ లేదా ఆపోజిట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి టు డిక్రీజ్ ద ఫ్లక్స్ రా. ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తారు సార్? ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ చేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే దిస్ మచ్ రా. సో ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ ఆపోజిట్ కదా, ఆపోజిట్ కోసమే ఇది రావాలి రా, డాట్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ రా, అవుట్ సైడ్ అంటే యువర్ కరెంట్ షుడ్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. చూడండి, ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్షన్స్ అందరూ. అది అండర్స్టాండింగ్? ఈ లెన్స్ లాకి ఒకటే అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ టు డెడికేట్ టు డిస్కస్ ఆర్ టు డిక్టేట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లేదా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ రా. అండర్స్టాండింగ్? సో వెన్ యువర్ రేడియస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే మీ ఏరియా కూడా ఇంక్రీజింగ్. సో ఏరియా ఇంక్రీజింగ్ అయితే ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్. సో ఈ ఫ్లక్స్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ఆపోజిట్ కరెంట్ లేదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి కదా. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దట్. అలాగే సెకండ్ కేసులో అందరూ చెప్పండి. ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్. అర్థమైంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ అనుకోండి, ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా ఇది, కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ద లూప్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పాండింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్పాండింగ్ రా, ఇట్ ఇస్ ష్రింకింగ్. ఓకే, ష్రింకింగ్ అంటే రేడియస్ ఇప్పుడు డిక్రీజింగ్ రా. నౌ ద రేడియస్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ ద రేడియస్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కూడా డిక్రీజింగ్ రా, ఇండైరెక్ట్లీ కదా. సో ఇఫ్ రేడియస్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఏరియా డిక్రీజింగ్, అండ్ ఇఫ్ ద ఏరియా ఇస్ డిక్రీజింగ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అందరూ చెప్పండి, ఇట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, and that is the only option to increase. What is it, sir? Induce the magnetic field in the direction of existing magnetic field. అదే. సో ఒక ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి, అది కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి, ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మరి సార్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ చేయడానికి హౌ షుడ్ బి ద కరెంట్ రా? కరెంట్ చెప్పండి. క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ ఉండాలి.
That's it. So this should be the direction of the current, లేదా EMF. Done? I hope it is understandable. Okay. So Lenz law గురించి this was all that you could understand. Okay. సరే, చెప్పండి అందరూ. An electron moves on a straight line path xy. Okay. Yes. చూడండి, it has been asked in NEET 2015 కదా. Question ఏంట్రా? An electron is moving on a straight line path xy as shown. Okay. Yes. The ABCD is a coil adjacent to the path of the electron. What will be the direction of current if any induced in the coil? చూడండి అందరూ. So if your electron is moving like this, ఇదే కదా, a moving charge creates a magnetic field around itself. Moving charge creates a magnetic field around itself. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, గుర్తుపెట్టుకోండి. So if your electron is moving రా, అయితే it will create the magnetic field in the opposite direction of your proton. Proton దగ్గర పాజిటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్ కదా. ఎస్. సో ఇఫ్ యువర్ ప్రోటాన్ ఈజ్ మూవింగ్ రా, చెప్పండి మీ ప్రోటాన్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి సార్? సో ఫర్ యువర్ ప్రోటాన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇన్ టు ద ప్లేన్, అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఇదే కదా, సంథింగ్ లైక్ దిస్ రా ప్రోటాన్ కోసం. కానీ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకోవాలి. దాట్స్ ఇట్. అయితే మీ ఎలక్ట్రాన్ కోసమే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లుకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అయితే ఈ లూప్లో చూడండి అందరూ. సో ఇన్ దిస్ లూప్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్, దెన్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఫస్ట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్, దెన్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఎందుకంటే మొదటిగా ఫీల్డ్ లేదు కదా. ఎస్, కాబట్టి ఫస్ట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్, దెన్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఓకే. సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మామూలుగా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే ఇట్స్ డిక్రీజింగ్ రా, చూడండి direction of current kada. Yes. So if the magnetic field into the plane is decreasing ante entra. If the magnetic field is decreasing, so the loop will try to increase it. How sir? By inducing a current. Aithe this will be the direction of induced magnetic field into the plane kada. Kabatti your current should be in the clockwise direction. Okay. It should be in the reverse direction of the current. మీరు చూడండి ఏదైనా ఆప్షన్స్ మ్యాచ్ చేసినప్పుడు మ్యాచ్ చేయండి. ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా. ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, a metal ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet is dash. యాక్సిలరేషన్ కావాలి కదా. ఎస్ అందరూ చూడండి, కీప్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఇన్ యువర్ మైండ్ రా. ఇది 1996లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కాబట్టి చాలా 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 ఓల్డ్ క్వశ్చన్ రా ఇది అందరూ. బట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ సార్? వెన్ యూ హ్యావ్ ద మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ త్రూ అ కాయిల్ రా, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, యూట్యూబ్లో వెళ్ళి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ త్రూ అ కాపర్ రాడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. Question number 12 kada. So let me explain this in the terms of the diagram itself. Idigo. So this is your ring andaru. Ide kada mee ring. Yes. And there is this bar magnet also. Oka bar magnet kuda anukondi. So this is your bar magnet. Ide kada. Yes. Let us take the poles now. Okay. Poles kuda teeskondi according to you. This is the north pole of the bar magnet. Ide south pole kada. Yes. So when you are dropping this bar magnet ra, ఏమైంది సార్? The magnetic field lines. Okay, the magnetic field lines అందరూ. So let us draw the magnetic field lines first. So ఇదే కదా మీ magnetic field lines. These are your magnetic field lines. Starting from north pole, ending at south pole. Starting from north pole, ending at south pole. ఇదేరా, ఇదే. సో ఈ మొత్తం అంటే మీ magnetic field lines కదా. ఎస్. అలాగే these are your magnetic field lines. These are your magnetic field lines. అందరూ క్లియరా లేదా? ఎస్, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ లూప్ కదా, ఈ లూప్ అందరూ చూడండి. ఈ లూప్ లోంచి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్, దాని తర్వాత డిక్రీజింగ్. చూడురా, సో ఈ మొత్తం లూప్ ని చూసి ద లైన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ కదా. ఫస్ట్ ద లైన్స్, ఇదిగో నో లైన్స్ రా, నో లైన్స్, ఎంప్టీ లూప్ కదా. So initially lines are increasing, దాని తర్వాత increasing maximum lines
ఇప్పుడు the lines are decreasing, 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 0. No line. ఇదే కదా. సో మొదటిగా ఇంక్రీజింగ్ దెన్ డిక్రీజింగ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్, ఇది కూడా కండక్టింగ్ లూప్ కదరా. కండక్టింగ్ లూప్ ఉన్నప్పుడు it is opposing the change. కాబట్టి when it is moving fast, the loop wants to move it slow. Moving fast కదా, moving fast. Loop wants to move it slow. అలాగే when it is moving slow, the loop wants to move it fast. Understanding? అదే సేమ్ థింగ్ రా, సేమ్ థింగ్. హియర్ ఆల్సో you will say that the acceleration of the bar magnet will be less than g, ఎందుకంటే ఒక opposing force ఉంటుంది, and this opposing force is being exerted by the loop itself. Done, not done when the bar magnet is following. When bar magnet is following, చెప్పండి ఏంటి కండిషన్ సార్? when the bar magnet is falling, అదే కదా. yes. Yes. Okay. నా చూడు. Okay, the magnetic field lines first increase, okay, then decrease. Okay, then decrease. అర్థమైంది ఎందరికి? the magnetic field lines first increase then decrease. అయితే when the magnetic field lines are increasing, ఏంటి కండిషన్ రా ఇది? అయితే the loop always the loop always tries to nullify the change. Okay, అయితే it is opposing the motion also. So if it is opposing the magnetic field change అంటే it is opposing the motion also. Okay, yes. Done, not done guys? చెప్పండి ఒకసారి. yes, next question రా, not next question, next concept పైన వెళ్దాం. okay, too many questions, it is just taking lots and lots of time. 12 రా, 12. సరే అందరూ it's 12 రా, I did not even know about that. Please guys verify if you have the vquiz రా. vquiz link is there or not there, మీరు చెప్పండి ఒకసారి. okay, vquiz link is not there. సరే. So let us see if the vquiz link comes, then we will join the vquiz link andaru. Okay, let us move to the next concept itself andaru. Okay, next concept ఏంటంటే motional EMF అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. okay, yes, so now let us talk about the same concept. ఏంటి సార్ ఇది? motional EMF. too many PYQs అయితే the time is going like this. చూడండి, మీరే చూడండి. okay, motional EMF అందరూ మీ motional EMF కోసమే try to understand. Smile like a villain. Okay. Okay, so now I will try to change my smile. okay, and I will try to smile like a hero. ఇదే కదా, that is the only option that I have. Right, I'm also a villain only ra. What do you think, I'm a hero or what? No. Gabbar Singh idi. okay, Gabbar Singh. Yes. Current, electricity, modern physics, optics, magnetism, EMI, AC, wave, semiconductors. How many marks can I score by studying this? You can get a very good score. okay, how many chapters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 chapters kada. So 8 chapters ante you can at least expect around 20 questions from these 8 chapters ra. 20 ante 80 marks ra, minimum 80 marks. Adi minimum condition 80 marks, minimum 80 marks. It's a very good selection actually. okay, సరే ఇది అందరూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ కండక్టర్. ఓకే, మీ నార్మల్ రాడ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ రాడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్, signing off. Right,
and this conductor is actually placed in external magnetic field. Okay, ide magnetic field anukondi, this is your external magnetic field kada. Yes, and it is moving andaru, it is moving with some speed v. Idi చాలా important. Okay, yes, ఈ కండక్టర్ దగ్గర ఒక స్పీడ్ v కూడా ఉంటుంది. This is the speed v that is there towards this conductor. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ లేదా చార్జ్ పార్టికల్ రా, ప్రోటాన్, ఏదైనా కావాలంటే కన్సిడర్ చేయండి. సో దీంట్లో ఒక చార్జ్ పార్టికల్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us say the charge particle has a charge of q అందరు. ఓకే, it is there in the conductor itself. Sir, maximum how many marks? Maximum అంటే 100 marks, not more than that. Okay, maximum అంటే 100 marks. So if you want to go more than 100 అంటే you have to take another chapters also. Hey, modern physics ah, did you say modern physics as a whole? Idigo. So current electricity minimum 3 questions, electrostatics minimum 2 questions, dan tarvata capacitors. I don't know the list of you what chapters you have said ra. Okay, what were the chapters list? Okasari agu, let me see. Arey, can you just tell me the list of the chapters so that I just tell you the rough estimation andaru. Ippudu chudandi. So if the rod has the speed v, అంటే ఈ రాడ్ లోపల చార్జ్ దగ్గర కూడా v స్పీడ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, అయితే దేర్ విల్ బి ఫోర్స్ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ అనుకోండి. ఓకే, చార్జ్ q స్పీడ్ v, అయితే ఈ చార్జ్ పైన ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ సార్? లాస్ట్ క్లాస్లో చూసిన ఫార్ములా అది. సో ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ ఇస్ q ఇంటూ v ఇంటూ b, అదే, దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ ద అప్వర్డ్ ఫోర్స్ సార్, qvb. ఎందుకు సార్? బికాస్ v బార్ క్రాస్ b బార్, డైరెక్షన్ చూడండి, v బార్ రైట్ సైడ్, b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్, పైనకి వస్తుంది కదా. That means this force will move in the upward direction. Current electricity, modern physics, optics. Optics ante rendu optics, both optics. Are you talking about both the optics? Chudu. So current electricity nunchi you can at least expect 3 questions. Dan tarvata modern physics ra, modern physics lo 3 chapters are there. So 3 ante 6 questions from modern physics. Optics, it completely depends what optics are you talking about. So 4 to 5 questions expect cheyochu easy ga. Magnetism 1 question. Okay, EMI AC 2 questions, wave 1 question, semiconductor 1 question, that's it. So 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Are they 100 marks only? Okay, approximately 100 marks. 80 to 100, 80 to 100. Okay, 80 to 100 andaru. Yes, so what's happening sir? Okay, force ra, q into v into b. So what is happening due to that force? Idigo mottam charge particles, okay, they are actually moving in the upward direction. So each charge particle, it goes in the upward direction. So sir, if positive charge is moving in the upward direction, ide kada. So if your positive charge is moving in the upward direction, kabatti negative charge kinda vastayi, that's it. That means your negative charge is definitely going to come in the downward direction. So this is your negative charge. Minus, 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 minus. Plus, 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 plus. Ippudu chudandi, length of the conductor L kada. If the length of the conductor is L bar andaru, L bar length unnappudu there will be electric field kada. Electric field, electric field, electric field. What is the value of electric field andaru? Cheppandi. So we will simply say that there is going to be an electric field from positive to negative side. Ide electric field E bar ochindi. Ippudu ee charge ni chudandi okasari. Ide kada. So if you take any random charge ra, ee charge paina rendu forces act chestundi. The first one is magnetic force, the second one is the electrostatic force. So equilibrium conditions lo ee rendu forces equal undali, ade kada. Magnetic force enti sir, q into v into b, alage v ante velocity, okay, velocity. Electric force is nothing but q into e, gurtu pettukondi, e gone. Aithe v into b ante v bar cross b bar ra, okay, v bar cross b bar should be equals to e bar. E bar ante enti sir, v by l kada, v by l, v by l. అయితే you have to talk about v by l now, లేదా l bar రా, l bar, okay, yes, this is v bar cross b bar. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి your induced EMF is given as v bar cross b bar, vectors కదా. సో వెక్టర్ మీ స్కేలార్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయండి, that's it. So this is the formula for induced EMF across the conductor who is moving in the external magnetic field kada. Yes, సరే. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అందరూ, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఫార్ అ మూవింగ్ కండక్టర్, ఫార్ అ
moving conductor in external magnetic field కదా, moving conductor in the external magnetic field అందరు in the external magnetic field కదా. yes, EMF value ఏంట్రా, EMF is nothing but V bar cross B bar dot L bar. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అందరూ. ఓకే, కావాలంటే PYQs కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, atoms and semiconductors. yes, nucleus and semiconductors. yes, yeah, you can take it ra. Can skip rotational deep theory. You can skip rotation as itself ra. మొత్తం rotation skip చేయండి, only take the moment of inertia part. that's it. Torque formula R bar cross F bar, angular momentum R bar cross P bar, moment of inertia, parallel axis, perpendicular axis theorem. Finished. One question, 100%. Okay, yes. Is there any question on motional EMF? We came too far. Sir. Yes, motional EMF. చూడండి, this is the question కదా. yes, అలాగే rotational EMF. okay, linear motion అలాగే rotational motion కూడా చెప్పవచ్చు. it's completely upon you. okay, yes, so this was the linear motion. అలాగే rotational EMF కూడా చెప్పవచ్చు అందరూ. in your rotational EMF the rod actually moves. okay, కానీ I want to explain about this formula. okay, ఈ ఫార్ములాలో V bar అంటే ఏంట్రా, V bar is nothing but the velocity of the conductor. okay, velocity of the conductor. V bar in the sense velocity of the conductor. అలాగే B bar ఏంటి సార్, B bar is nothing but the magnetic field రా. B bar is your magnetic field. L bar అంటే ఏంటి సార్, length of the conductor. లేదు, కాదు. L bar అంటే it is the displacement ra. displacement అంటే shortest distance between your initial and final points. that's it. okay, it is the displacement vector. what is L bar sir? L bar అంటే ఇదే మీ displacement vector between the ends of the conductor. that's it. done. 5 days ఇంకా కాలేజ్ మాకు ఏంట్రా అది. yes, అయితే if your magnetic field looks something like this అందరూ చెప్పండి. so that means let us take some examples కదా. so example 3 examples are there. 3 examples చూద్దాం. example number 1, example number 2, example number 3. 3 cases లో కూడా you imagine the magnetic field something like this. అందరూ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో let us imagine a normal length రా బాబు. length L bar అనుకోండి, velocity V bar is there and magnetic field B bar is there. వచ్చిందా లేదా? మీ సెకండ్ కేసులో let us make it a little tilted రా. little tilted in the sense little complicated, not too complicated. సరే, ఇదిగో similar conditions. this is your magnetic field. okay, so let us copy it. done. ఇప్పుడు remove this. instead of this take this shape రా అందరూ. ఓకే, ఈ షేప్ తీసుకోండి, not this shape you can take it. okay, yes, radius r అనుకోండి అందరూ, and this actually moving with the speed v in the magnetic field. semicircular ring రా ఇది. okay, semicircular ring. sir, give punishment to editor because he is absent to your class today. okay, definitely we will give the punishment. okay, సరే చూడండి అందరూ. సో ఈ ఫార్ములాలో induced EMF చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ induced EMF సార్? EMF is nothing but V bar cross B bar dot L bar కదా. that's it. సో V bar cross B bar డైరెక్షన్ కావాలి కదా. induced EMF రా బాబు. EMF అంటే ఏంట్రా? యూ క్యాన్ రీప్లేస్ దిస్ విత్ ద బ్యాటరీ. ఓకే, EMF అంటే బ్యాటరీతోనే రీప్లేస్ చేయొచ్చు. but remember what should be the
డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఈఎంఎఫ్ కదా, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఈఎంఎఫ్ కోసమే వి బార్ క్రాస్ బి బార్ డైరెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వి బార్ రైట్ సైడ్లో, బి బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్. వి బార్ క్రాస్ బి బార్ ఎక్కడ సార్? పైనకి ఉంటుంది కదా, కాబట్టి యూ క్యాన్ రీప్లేస్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, పాజిటివ్ టర్మినల్ విల్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్. గైస్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఓకే, ఎస్, వి బార్ క్రాస్ బి బార్ పైనకి వస్తుంది కదా, దట్ మీన్స్ దిస్ రాడ్ షుడ్ బిహేవ్ యాజ్ అ బ్యాటరీ. కానీ ఈ బ్యాటరీకి పాజిటివ్ టర్మినల్ షుడ్ బి ఇన్ ద అప్వర్డ్, నెగటివ్ టర్మినల్ షుడ్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. చూడండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, మరి ఒకసారి ఎక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, వి బార్ క్రాస్ బి బార్ ఎక్కడ సార్? పైన. కాబట్టి ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ షుడ్ బి ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, నెగటివ్ టర్మినల్ షుడ్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అలాగే ఎంత ఈఎంఎఫ్ వస్తుందంటే, ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ డాట్ ఎల్ బార్. ఓకే, డాట్ ఎల్ బార్ రా. ఎల్ బార్ అంటే ఏంటి సార్? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. Shortest distance between initial and final points. What is the shortest distance రా? ఈ కేసులో చూడండి, ఇదే ఇనీషియల్ ఫైనల్ పాయింట్స్ కదా, జాయిన్ చేయండి. రేడియస్ రా, ఇది కూడా రేడియస్ ఆర్, ఇది కూడా రేడియస్ ఆర్. కాబట్టి 2r ఇస్ ద డిస్టెన్స్. 2r సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ మీన్స్ యువర్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ VB మల్టిప్లైడ్ బై 2r. ఈ కేసులో థర్డ్ కేస్ కదా ఇది. థర్డ్ కేసులో లెట్ us do one thing రా, రిమూవ్ దిస్ రాడ్ and let us insert a circle into itself. Okay, circle, loop కోసమే చెప్పండి అందరూ. So if it's a loop, అయితే what will be the induced EMF value inside the loop? అందరూ చెప్పండి. What if it's a circular loop like this? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యువర్ ఎల్ బార్ వాల్యూ 0 కదా, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని చూసి ఇనీషియల్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ సేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రా, కాబట్టి లెంత్ బికమ్స్ 0. ఎల్ బార్ వాల్యూ ఇస్ 0, అదే కదా. సో యువర్ ఎల్ బార్ వాల్యూ రా, ఎల్ బార్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ కేసులో ఎల్ బార్ ఈక్వల్స్ టు 0, దేర్ ఫోర్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ డాట్ ఎల్ బార్ కదా, దాట్ బికమ్స్ 0. చూడండి, మార్క్ మై వర్డ్స్ అందరూ, ఫర్ లూప్స్ రా, డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఓన్లీ సర్కులర్ లూప్ ఆర్ వాట్, ఏదైనా లూప్ ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ దట్ లూప్ విల్ ఆల్వేస్ బి 0. డన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ రా, స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అందరూ, వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్? ఐ గెటింగ్ స్కేర్డ్ రా. Induced EMF, okay? Induced EMF అందరూ, induced EMF across a moving loop, okay? ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. Across a moving loop is always 0. Across a moving loop is always 0. Does not matter what is the magnetic field, does not matter what is the resistance, does not matter at all రా. ఎందుకంటే ఈ లూప్ కోసమే మీ ఇనీషియల్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ సేమే కదా, కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక లూప్ని మూవ్ చేసినా కూడా యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ ఆల్వేస్ బి 0. పాయింట్ నెంబర్ 1 వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్. గుడ్ మార్నింగ్ శాలిని, ఇట్స్ మార్నింగ్ రా, ఈవినింగ్ కాదు ఇది. 12:10 కదా, ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పాలి. ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఇది ఆఫ్టర్నూన్ టైం. ఓకే, ఎస్, లెట్స్ డూ అవర్ బెస్ట్ రా, బెస్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ, ఫార్ రీప్లేసింగ్. ఓకే, ఫార్ replacing the conductor with a battery. For replacing the conductor with a battery. Conductor with a battery. కొన్ని rules ఉన్నాయి రా. What are the rules? If you want to replace that conductor with a battery, positive terminal of the battery. Okay, these are the clickbaits అందరూ. Clickbaits, okay? Clickbaits అంటే shortcuts రా. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. The terminal, positive terminal should be in the direction. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Should be in the direction of V bar cross B bar. In the direction of V bar cross B bar. V bar cross B bar అంటే velocity of the conductor, magnetic field ki direction. Okay, yes. Sir, mystery contact కావాలా? అరే, I don't need it రా. నీకు కావాలంటే చెప్పు. ఓకే, we'll definitely see if you want that. కానీ ఇప్పటి కోసమే చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ రిమెంబర్. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఐ డోంట్ నో వేర్ దీస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ రా. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ టు లాఫ్ అలాట్,
కానీ sometimes I get total frustrated. Yes, ఇదే మీ రాడ్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్ కదా. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ? అరే రే రే అరే రే 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 ఇదిగో ఈ రాడ్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్ అందరు. ఓకే, నౌ ద రాడ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ v. ఓకే, ఈ రాడ్కి స్పీడ్ v అనుకోండి. ఇన్ ద రైట్ సైడ్ స్పీడ్ ఇస్ v. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ కదా. ఎస్, అయితే దేర్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ దిస్ రాడ్. అర్థమైంది అందరికీ? నౌ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఈ రాడ్ని ఒక బ్యాటరీతోనే రీప్లేస్ చేయాలి. సో వేర్ షుడ్ బి ద టర్మినల్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యాటరీ అంటే v బార్ క్రాస్ b బార్కి డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. v బార్ రైట్ సైడ్, b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ పైన వస్తుంది కదా. దాట్ మీన్స్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ విల్ బి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇదే పాజిటివ్ టర్మినల్, దిస్ ఇస్ ద నెగటివ్ టర్మినల్. సో దిస్ బికమ్ యువర్ బ్యాటరీ. ఓకే, yes, so if you want to connect this with the resistors ra, so you can connect it with the resistor also. Okay, idigo resistor ante bulb kada. Yes, so you can connect it with the bulb also. So these are your bulbs. This is your bulb andaru. Okay, yes. If this is your bulb ante it will get lighted up. Endukante there is the EMF induced across it. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ లీనియర్ మోషన్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ యువర్ రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్. రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్లో సేమ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. మీ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉన్నాయి. అందరూ లైక్ దిస్ వీడియో గైస్. లెట్ us ఎయిమ్ ఫర్ అరౌండ్ 150 లైక్స్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ కదా. ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ అనుకోండి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో యూ హ్యావ్ అ కండక్టర్. ఓకే, ఒక కండక్టర్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ కండక్టర్ అందరు. ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ కండక్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, హింజ్ పాయింట్ ఇది. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ L అనుకోండి. ఇప్పుడు వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ దిస్ కండక్టర్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్. డన్? డన్? ఎస్. So now understand the angular speed of this conductor. Let us say the angular speed of the conductor is omega. వచ్చిందా లేదా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్ అనుకోండి ఇంటూ ద ప్లేన్. మరి సార్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కోసమే డెరివేషన్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద డెరివేషన్ ఐ కెన్ డిరైవ్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, సరే లెట్ us కన్సిడర్ అ స్మాల్ లెంత్ రా. ఈ చిన్న లెంత్ dl బార్ అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అట్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x రా. ఓకే, dx బార్ అనుకోండి. దట్స్ ఇట్. x పైన ఒక చిన్న థిక్నెస్ dx అనుకోండి. సో సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా అంటే ఈ చిన్న లెంత్ కోసమే లీనియర్ స్పీడ్ వచ్చింది. ఎంత సార్? ఒమేగా ఇంటూ ఎక్స్. దాట్స్ ఇట్. మరి సార్ మూవింగ్ రా, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ అనుకోండి. ఇట్స్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ లెంత్ dx పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి కదా. ఎస్, సో ఈ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు v బార్ క్రాస్ b బార్ డాట్ l బార్. కాబట్టి v బార్ ఎంత సార్? v బార్ అరే రే 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 ఏమైందిరా ఇది? ఎస్, v బార్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ x మల్టిప్లైడ్ బై ఒమేగా ఇంటూ b బార్ అంటే b రాసుకోండి కదా. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై లెంత్ ఎంత సార్? dx. ఫినిష్డ్. సో ఇది చిన్న ఈఎంఎఫ్ de. మరి టోటల్ ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో b ఒమేగా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి రాసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x dx వచ్చింది. సో ఫస్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ అట్ x ఈక్వల్స్ టు 0, లాస్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ అట్ x ఈక్వల్స్ టు l. సో b ఒమేగా కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ x అంటే x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2, లోవర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ l పెట్టండి అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి b ఒమేగా అప్పర్ లిమిట్ l స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. సో దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద రాడ్స్. అందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అయితే if you have Arey, what is happening ra? I'm really not able to understand. Misbehaving completely. Yes, right. Sare, good. So now మీ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక కండక్టర్ if it is continuously rotating. So this is the magnetic field అందరు. Okay, in this magnetic field there is a rod. Okay, rod length L అనుకోండి. So if there is this rod of length L hinged at this point rotating with angular speed omega, అయితే ఒమేగా v బార్ క్రాస్ b బార్ అంటే ఒమేగా డాట్ l క్రాస్ b బార్ తీసుకుంటారా. v బార్ క్రాస్ b బార్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కదా.
that means there will be the positive terminal of the battery in the left side, అలాగే నెగటివ్ టర్మినల్ రైట్ సైడ్లో వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్. వాల్యూ కావాలంటే ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ B omega L square divided by 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. ఓకే, there are some PYQs based on this formula also. అందరూ, I want everybody to like this video. Okay, 52 likes రా, very less number of likes. I don't know what happened to you guys. సరే, సో ఇప్పుడు PYQ చూద్దాం. If we have any PYQ, మోషనల్ EMF కదా, అయిపోయిందిరా ఇది. Now let us move towards your rotational EMF. పాసిబుల్ అయితే రొటేషనల్ చూద్దాం. ఓకే, yes, what do you want? Okay, not there at all. So it's inductance, దాని తర్వాత your chapter is completed కదా. Yes, AC generator inductance. So ఇప్పుడు let us move towards the next discussion. అందరూ, what is the next discussion? You guys are saying something. I can't see your chats. సరే, డన్ కదా. Now let us move towards the next aspect of this discussion. అందరూ, నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ లో let us talk something about solenoid. ఓకే, చెప్పండి అందరూ, solenoid కదా అందరూ. So solenoid in the sense you visualize it something like this. Okay, so this is going to be your solenoid. n టర్న్స్ అనుకోండి. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అంటే ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఇదే కదా. ఎస్, దీంట్లో ప్రతి ఒక్క టర్న్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సెపరేట్ ఇండిపెండెంట్ కాయిల్. ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కాయిల్స్ కదా. ఎస్, సోలనాయిడ్స్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టర్న్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద ఇండిపెండెంట్ కాయిల్ అందరూ. అలాగే ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2 చెప్పండి, ద లెంత్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్ రా. ఎన్ని టర్న్స్ అనుకోండి, లెట్ us say there are a total number of any turns into this solenoid. అలాగే the length of the solenoid is L. Okay, this total length is L. అర్థమైంది అందరికి? ఇప్పుడు let us devise the same terminology. n అంటే it is nothing but total number of turns per unit length. Small n వాల్యూ వచ్చింది కదా. yes, మరి సార్, if there is this current I that is flowing into the solenoid, okay, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. If there is the current I that is flowing into the solenoid, current I అనుకోండి అందరూ, magnetic field ఎంత రా? Magnetic field B inside the solenoid is nothing but mu naught into n into I. ఇదే కదా. yes, mu naught n I ఇదే magnetic field. మరి సార్, ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ A అనుకోండి, A టోటల్ ఫ్లక్స్ కావాలి నాకు. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తర్వాత ఏరియా, లెట్ us say the area is equals to A. ఇదే, ఇట్ ఈస్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A అనుకోండి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ కదారా. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ ఫ్లక్స్ చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. యువర్ టోటల్ ఫ్లక్స్ phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్ డాట్ A బార్ కదా. ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు n తోనే మల్టిప్లై చేయండి, దట్స్ ఇట్. సో n మల్టిప్లైడ్ బై B మల్టిప్లైడ్ బై A అంటే n వాల్యూ చెప్పండి ఎంత సార్? n మల్టిప్లైడ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ mu naught into n into I మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా A. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్లక్స్ అందరూ. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n మల్టిప్లైడ్ బై mu naught మల్టిప్లైడ్ బై n వాల్యూ ఏంటి సార్? స్మాల్ n ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ N డివైడెడ్ బై L మల్టిప్లైడ్ బై A మల్టిప్లైడ్ బై I. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, కెన్ ఐ రీరైట్ దిస్ ఫ్లక్స్ రా? సో ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఏంటంటే mu naught మల్టిప్లైడ్ బై n స్క్వేర్ A డివైడెడ్ బై L మల్టిప్లైడ్ బై ద కరెంట్ I. వచ్చిందా లేదా? ఈ క్వాంటిటీ రా అందరూ, దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఇండక్టన్స్. ఓకే, ఇండక్టన్స్ ఆఫ్ ద సోలెనాయిడ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇండక్టన్స్ అంటే I అనుకోండి. ఓకే, ఇండక్టన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్. డన్. ఇండక్టన్స్ యూజువల్లీ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ L రా. ఓకే, అందరూ చూడండి. ఇప్పుడు కెన్ ఐ సే దట్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ L ఇంటూ I, phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Li కదా.
that means flux is directly proportional to the current. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ, ఫ్లక్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ కదా. ఇప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు చేంజ్ ద కరెంట్ రా. సో ఈ కరెంట్ని చేంజ్ చేసినప్పుడు ద ఇండక్టర్ లేదా ద సాలినాయిడ్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద చేంజ్. ఎందుకంటే దేర్ విల్ బి Faraday's law. అర్థమైంది? EMF will be induced. So sir, EMF is nothing but d phi by dt. అదే అర్థమైంది అందరికి? చెప్పండి. సో EMF will be induced రా minus d phi by dt. phi వాల్యూ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. సో EMF is minus d by dt of L into I. Finished. అయితే EMF will be induced, that is minus L multiplied by di by dt. అందరూ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకే, minus L di by dt. అయితే if you try to change the current through the inductor, if you try to change the current through the inductor, it will automatically generate the opposite EMF. To nullify that current రా, ఈ చేంజ్డ్ కరెంట్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ద ఇండక్టర్ లేదా ద సాలినాయిడ్ ఇట్ విల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ట్రై టు ఇండ్యూస్ ద ఈఎంఎఫ్. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఎస్. అయితే లెట్ us discuss some conditions for this. ఓకే, ఇదిగో. సో కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ నో ప్రాబ్లమ్ రా. కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ లెటింగ్ దట్ కరెంట్ ఫ్లో. కానీ రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ లేదా యువర్ కరెంట్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో ఇంక్రీజింగ్ కరెంట్ కి కేసులో చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ సార్. సో ఇఫ్ యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే యువర్ సాలినాయిడ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ దట్ కరెంట్. ఇదే కదా. సో ఇఫ్ యువర్ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్ బై ఇండ్యూసింగ్ ద ఆపోజిట్ ఈఎంఎఫ్. అయితే ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏం డైరెక్షన్లో సార్? ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ అయితే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇదే కదా. ఎస్, కరెంట్ వాల్యూ ఎట్లా కావాలి సార్? లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అలాగే ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్ అందరూ, సో కరెంట్ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే చెప్పండి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ అండ్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ రా, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్. అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ ట్రై టు చెప్పండి ఇండ్యూస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. బి ఇండ్యూస్డ్. ఇది కూడా బి ఇండ్యూస్డ్. లెఫ్ట్ సైడ్ హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇస్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. డన్? నాట్ డన్ అందరు? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇండక్టర్ వర్క్స్. ఓకే, ఏం ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? ఫార్ములా నెంబర్ 1 చూడండి. ఫార్ములా నెంబర్ 1. సో ఇప్పటిదాకా ఇన్ ద టోటల్ డిస్కషన్ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ 2 ఫార్ములాస్. ఫార్ములా నెంబర్ 1, ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ఇండక్టర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ ఇన్సైడ్ ఇట్. అయితే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L ఇంటూ I. ఈ L అంటే ఇండక్టెన్స్. ఓకే, ఇండక్టెన్స్ అందరూ, ఇండక్టెన్స్. అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పటిదాకా మనం రెండు కాంపోనెంట్స్ చూసాం కదా. నెంబర్ 1 ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్, నెంబర్ 2 కెపాసిటెన్స్. అలాగే దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. అయితే ఇండక్టెన్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఎస్. ఇండక్టెన్స్ ఫార్ అ సాలినాయిడ్ రా. ఒక సాలినాయిడ్ కోసమే చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇండక్టెన్స్ అందరూ. మీ సాలినాయిడ్ కోసమే ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 n స్క్వేర్ ఏరియా డివైడెడ్ బై లెంత్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్. అలాగే యువర్ ఇండక్టెన్స్, ఓకే, L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. L అంటే లెంత్. ఓకే, L ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో సార్ యువర్ ఇండక్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్. ఇండక్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ any external factor. Okay, does not depend on any external factor. Clear లేదా? అయితే inductance completely depends on the geometry, just like your capacitance, just like your resistance. Okay, depends on the geometry. Finished అందరూ చూడండి. That's it. Okay, అలాగే సర్క్యూట్లో ఒక ఇండక్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఇండక్టర్స్కి అక్రాస్ ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సర్క్యూట్ రా, ఇదే ఇండక్టెన్స్ అనుకోండి అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ L ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ I రా, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి వేరియబుల్ కరెంట్. ఓకే, వేరియబుల్ కరెంట్. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ కోసమే ఏమి EMF లేదు.
సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ చేంజింగ్ కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ రా, ఈఎంఎఫ్ అంటే వోల్టేజ్, V ఆర్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఎల్ డిఐ బై డిటి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు let us talk about the circuits. Okay, simple circuits చూద్దాం అందరూ. సో సింపుల్ సర్క్యూట్ లో యూ ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఇదే మీ రెసిస్టెన్స్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ వన్ అగైన్ అండ్ ఇండక్టర్ connected to a battery of voltage V. Okay, V ante it should be changing ra. Okay, the battery voltage should change, then and only then the inductor voltage will change kada. Idi chaala important other student. Yes, so sir, if you are starting from point A, cheppandi Kirchhoff voltage law cheppandi, left side lo veldam kada. Yes, that means it becomes plus V and then resistance R anukondi, inductance L anukondi. So if the current is I, అయితే you will say sir V minus I into R minus L di by dt is equals to 0. ఇదే కదా, this is the condition. ఇప్పుడు it's a differential equation. ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get some another equation. Okay, not required for you. కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి. సో నౌ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ కావాలి కదా. సో ఇండక్టర్ బిహేవియర్ కావాలి అందరూ అర్థం చేసుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఇండక్టర్, ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో కరెంట్ చేంజ్ అంటే కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు కండిషన్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద ఇండక్టర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు అపోజ్ ద కరెంట్. అంటే you can replace this inductor with a wire. Okay, the inductor could be replaced with a wire. Alage second case andaru, second case lo if current is equals to variable current ఉన్నప్పుడు చెప్పండి what is this doing now? So ఈ ఇండక్టర్ ని you can assume it as the opposite direction battery. Okay, battery ra, but in the opposite direction. So these are the conventions. Okay, yes. Students, please like this session. ఇదే కదా, yes. So this value ra, it is coming by its own kada. So మీరు ఈ solenoid ని చూసి this is the value of inductor కాబట్టి it is also known as self inductor. Okay, self inductor. So self inductor లేదా self inductance అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. So this is nothing but your self inductor లేదా self inductance. అయిపోయింది కదా, yes. But there is one more concept known as mutual inductance. What is it, sir? చూద్దాం, don't worry. ఇది కొంత చూడండి. So there is something known as your mutual inductance. Andaru, what do you mean by your mutual inductance? Chudam. Okay, in your mutual inductance oka punch cheyandi. Okay, you take two different solenoids. Okay, let us do this. So we will assume two different solenoids. So first solenoid ra ide, ఇదే కదా ఫస్ట్ solenoid. అలాగే you take second solenoid also. So second solenoid అంటే you can take the second solenoid somewhere here. This is going to be your second solenoid. Is it understandable everybody? Clear ఆ లేదా? Yes. So this is your second solenoid. అంటే ఒక సిస్టంలో రెండు solenoids వచ్చింది. Okay, yes. ఇప్పుడు try to understand. Okay, try to understand ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ solenoid లేదా బిగ్గర్ solenoid కి ఏరియా A1 అనుకోండి. అలాగే ఫర్ ద స్మాలర్ solenoid ఏరియా A2 అనుకోండి అందరూ. అండ్ ద కరెంట్ ఆల్సో రా, ద కరెంట్ ఈజ్ I2 ఇన్ ద స్మాలర్ solenoid. అలాగే ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ solenoid కరెంట్ I1 అనుకోండి. డన్ డన్ డన్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద బిగ్గర్ solenoid. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ solenoid. ఏంటి సార్ ఇది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ solenoid. ఫస్ట్ solenoid వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పాలి. దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ μ0 ఇంటూ N1 డివైడెడ్ బై I1. ఇదే కదా, N1 అంటే ఏంట్రా? μ0 మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 డివైడెడ్ బై లెంత్ L1, స్మాల్ L తీసుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్ I1. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఫస్ట్ solenoid. అందరూ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే, సో సార్, is this magnetic field only passing through the first solenoid or also passing through the second solenoid also? ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్లో ఉంటుంది కదరా.
కాబట్టి it is also passing through the second solenoid. Therefore, the magnetic field due to the first solenoid passes through both the solenoids. చూడండి, this is the direction of a magnetic field B bar. ఇదే కదా, yes, magnetic field B bar కి direction. కాబట్టి డ్యూ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇండక్టర్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద సెకండ్ ఇండక్టర్ చెప్పండి. సో సార్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద సెకండ్ ఇండక్టర్. φ2 కావాలి కదా, చెప్పండి ఏంట్రా ఇది. φ2 వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ బి బార్ డాట్ ఏ బార్. ఏ బార్ ని ఏ అనుకోండి, బి బార్ కి ప్లేస్ లో ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ రావాలి. μ0 n1 డివైడెడ్ బై L1 మల్టిప్లైడ్ బై I1. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. అలాగే N2 టర్న్స్ ఉన్నాయి కదా, సెకండ్ సాలినాయిడ్ లో N2 టర్న్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ ఓన్లీ త్రూ ద వన్ కాయిల్ రా, వన్ టర్న్. అలాగే సెకండ్ టర్న్ సాలినాయిడ్ లో N2 టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ ఫ్లక్స్ ఇస్ గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా. అయితే ఫ్లక్స్ 2 రా, సెకండ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ గివెన్ బై μ0 చెప్పండి A2 N1 N2 డివైడెడ్ బై L1 మల్టిప్లైడ్ బై I1. మరి ఒకసారి ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని ఒక కాన్స్టెంట్ అజ్యూమ్ చేయండి. ఇదే కదా, ఎందుకంటే μ0 కాన్స్టెంట్, ఏరియా కూడా కాన్స్టెంట్, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ బోత్ కాయిల్స్ కాన్స్టెంట్, లెంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాయిల్ కూడా కాన్స్టెంటే కదా. ఎస్. కాబట్టి యువర్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద సెకండ్ కాయిల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ త్రూ ద ఫస్ట్ కాయిల్. అయితే φ2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 ఏరియా A1 నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 N2 డివైడెడ్ బై L1 మల్టిప్లైడ్ బై I1. దాట్స్ ఇట్. ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ అందరూ. మరి ఒకసారి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఇండక్టెన్స్, కానీ దిస్ ఈజ్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద కాయిల్స్ రా, మ్యూచువల్ ఇంటరాక్షన్ కదా. కాబట్టి దిస్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ of the solenoids. Okay, yes, mutual inductance అంటే ఇది. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. అయితే you can now say that the flux through the second coil is equals to mutual inductance times of the I1. అదే మరి ఒకసారి this M is known as your mutual inductance. Okay, mutual inductance. Point number 1 to be noted. అలాగే సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. Point number 1, the mutual inductance only depends on the geometry kada. Yes, once again, mutual inductance only depends on the geometry. Only depends on the geometry of the system. Andaru చాలా important statement ఇది. Done? Not done? I hope it is understandable, right? Yes. So self inductance completed, mutual inductance kuda completed. Okay, ippudu they can give you different arrangements ra. So different arrangements kosame mutual inductance calculate cheyali kada. So you can do it again easily. Students, you are typing a lot of things ra, kani I cannot see anything of it. Give me 1 minute. Yes, you're saying something? Huh? Done. Yes. And lastly, two more formulas are there. Dan tarvata the chapter gets completed. Okay. Yes. Your recent activity. Nothing. Sir. Chudandi. Only formulas for now. Formulas group petkoni. Idi chalu. Okay. Yes. Energy stored inside the inductor. Energy stored inside the inductor. Formula ఏంటి సార్ చెప్పండి. అయితే if this is your inductor కదా, inductor L అనుకోండి,
దీంట్లో if there is this current I that is flowing, sir, so potential energy లేదా energy stored inside the conductor is given by half L I square. Finished. Point number 1 to be noted. అలాగే energy density in the magnetic field, okay? Energy density in magnetic field of the magnetic field B bar. చూడండి, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక యూనిట్ క్యూబ్ ఒక క్యూబ్ తీసుకోండి, లెంత్ 1 మీటర్, హైట్ కూడా 1 మీటర్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ 1 మీటర్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్యూబ్లో ఉంటే ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. ఫార్ములా అంటే ఏంటి సార్? బీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 మ్యూ నాట్. ఫినిష్డ్. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ వస్తాయి. ఇదే కదా. నౌ లాస్ట్ టాపిక్ రా, వాట్ వీ హ్యావ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ కదా. ఎస్, combination of inductors. రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి రా. ఫస్ట్ వన్ సిరీస్, సెకండ్ వన్ ప్యారలల్. ఫస్ట్ టైప్ అంటే ఇట్ ఈస్ సిరీస్ కాంబినేషన్. అలాగే సెకండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ ఈజ్ యువర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అందరు ఓకే. సేమ్ థింగ్స్ ఫార్ యువర్ సిరీస్ కాంబినేషన్. ఓకే, L1, L2 అనుకోండి. దీస్ ఆర్ యువర్ ఇండక్టర్స్. ఫస్ట్ ఇండక్టర్ L1, అలాగే సెకండ్ ఇండక్టర్ L2. ఫినిష్డ్. ఇదే కదా. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సే? యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V1, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V2 మాత్రమే టోటల్ యాడ్ చేయాలి. సో సార్ V నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంట్రా? మైనస్ L నెట్ DI బై DT. ఇదే కదా. ఎస్, should be equals to L1 di by dt plus L2 di by dt. Finished. ఇదే కదా. di dt di dt di dt gone. సిరీస్లో ఇండక్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు నెట్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ L1 ప్లస్ L2. సింపుల్ లైక్ యువర్ రెసిస్టర్. మీ రెసిస్టర్స్ లాగా. ఓకే, అలాగే ప్యారలల్ కోసమే చెప్పండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇండక్టర్ L1 అనుకోండి, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ఇండక్టర్ L2 అనుకోండి. సో L1, L2. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. సో V1 ఈక్వల్స్ టు V2. అలాగే కరెంట్స్ షుడ్ బి గెటింగ్ యాడెడ్ అప్. ఇదే కదా. ఎస్, సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2. డన్? నాట్ డన్. సో సార్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V2. అయితే మైనస్ L1 di1 బై dt షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు L2 మైనస్ L2 di2 డివైడెడ్ బై dt. ఫినిష్డ్. మరి ఏం రావాలి? యాడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో సార్ యూ విల్ సే L మల్టిప్లైడ్ బై di net బై dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 ఇంటూ di1 డివైడెడ్ బై dt ప్లస్, అరే నాట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ కదా, కరెంట్ని యాడ్ చేయాలి. సో di1 బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ di net కదా, అలాగే షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు di1 బై dt ప్లస్ di2 బై dt. వచ్చిందా లేదా? ఎస్, డన్. సో యూ విల్ సింప్లీ సే, అరే సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. ఓకే, అందరూ చెప్పండి. సో 1 upon R net, 1 upon L net, నెట్ ఇండక్టెన్స్ కదా, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 upon L1 ప్లస్ 1 upon L2 రాసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద నెట్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్, ఇండక్టెన్స్ ఇస్ సిరీస్. ఎనర్జీ ఇన్ ద ఇండక్టర్ అంటే హాఫ్ Li స్క్వేర్. ఎనర్జీ ఇన్ ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే B నాట్ స్క్వేర్, B స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్. అలాగే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ అంటే మైనస్ LDI బై dt. ఓకే, ఇండక్టర్స్ రిలేటెడ్ మొత్తం ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ అందరూ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్. నేను 2028 నో నాట్ లైక్ దాట్. ఓకే, సరే. సో ఫర్ దాట్ దిస్ మచ్ ఈస్ సఫిషియంట్. కావాలంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇదిగో. సో యూ కెన్ టేక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అందరూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. ఓకే, ఏదైనా కావాలంటే తీసుకొచ్చురా. What is the self-inductance? Inductance value కావాలిరా. ఓకే, of a coil which produces 5 volt when the current changes from 3 to 2 ampere in 1 millisecond. That's it. Okay, సరే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 కదా. ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 అందరూ 33 క్వశ్చన్ కోసమే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V is equals to 5 volt. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. 5 volt when the current changes from 3 to 2 ampere. That's it. So 3 to 2 ampere. So sir, I1 is equals to 3 ampere, I2 is equals to 2 ampere, time is equals to 1 millisecond అంటే 10 to the power minus 3 seconds. 1 millisecond కదా. ఎస్, మరి ఏం కావాలి? ఇండక్టెన్స్ కావాలి. ఫార్ములా ఏంటి సార్?
EMF is equals to L multiplied by di by dt. Finished. అయితే EMF 5 volt ఇచ్చారు. L వాల్యూ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎంత సార్ 1, టైం ఎంత సార్ 10 to the power minus 3. ఫినిష్డ్. సో 5 is equals to చెప్పండి రా డివైడెడ్ బై కదా 10 to the power minus 3 డివిజన్లో ఉంటుంది. అక్కడ సెండ్ చేయండి, పంపేయండి. సో 5 into 10 to the power 3 is equals to inductance. యూనిట్ ఏంటి సార్? యూనిట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే హెన్రీ. ఓకే, హెన్రీ. దాట్స్ ఇట్. సో సార్ ఇండక్టెన్స్ L is equals to 5 millihenry అని అంటారు. ఓకే, 5 millihenry. That's it. There in the option 5 millihenry. There in the option. Option B kada. Yes. You can do the questions by yourself. Andaru. So now that we have done this part, if you want to take few more questions, you can take few more questions also. It's all up to you. Okay. So, if the number of turns per unit length of a coil of solenoid is doubled, okay, self-inductance of a solenoid. This question is based on the self-inductance of the solenoid formula. Self-inductance kada? Yes, self-inductance formula cheppandi solenoid kosame mu naught n square A kada, area of the coil divided by length L. Ade, that's it. Then కావాలంటే mu naught multiplied by n by L కదరా. సో n square into area A divided by L, numerator denominator multiply with L itself. అయితే mu naught n by L whole square A into L. So this is the self inductance of a solenoid. So mu naught multiplied by capital N by small n kada, number of turns per unit length. Small n square area A length L. Ade. So your inductance is directly proportional to n square. Andaru clear ah leda? Yes. So if your number of turns per unit length is doubled, self inductance becomes 4 times, directly proportional to n square kada, and so on so forth. So these are the topics. What is the time now? I think it is the time 12:45 kada, 12:45. Yes. So let us take break now. Andaru break. I was expecting somewhere around yes, 35 question kuda cheyochura. Do this 35th question also. Okay, if 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere, energy stored in magnetic field is dash. Half Li square kada. Simple formula based questions idi mottam. Sir, so with that being said, andaru let us take a break now. Okay, these are the solutions tarvata break. Lunch break kada. Yes, let us take a lunch break. Two PM వరకు చూద్దాం. Okay, let us take the break till 2 PM, not 2 PM, 1:50. Okay, chapter completed andaru. Ee chapter tarvata next chapter is going to be your alternating current. Okay, after break we are going to see about alternating current. Right? Hi editor, hi. Come back again at 1:50 PM. Okay, afternoon kada. Afternoon, sir. 1 hour of break. Right.
Done? Okay. A quick update everyone. అందరూ అప్డేట్ ఏంటంటే వీక్ క్విజ్ రా వీక్ క్విజ్. సరే, సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు అటెంప్ట్ ద వీక్ క్విజ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మీ డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్లో చూడండి. ఓకే, సో దర్ ఇస్ దిస్ వీక్ క్విజ్ 1 everyone, and I want all of you to attempt the week quiz 1. Okay, good afternoon guys, good afternoon. ఇప్పుడు చూడండి week quiz 1 in the description section. Okay, in the description. So ఇప్పుడు we are just going to attempt for that week quiz 1. ఒకసారి మీరు క్లిక్ చేసి చెప్పండి నాకు, వాట్ ఈస్ ఇట్ షోయింగ్ వెన్ యూఆర్ క్లికింగ్ ద వీక్ క్విజ్. ఓకే గైస్, చెప్పండి, am I audible, am I visible? Yes, it has just been uploaded. Okay, కాబట్టి please give me 1 minute. Okay, right everybody. So let us start with the week quiz 1. Okay, so this is the week quiz time. Start చేయండి అందరూ. Is it visible, not visible? Audible, not audible? Everybody చెప్పండి ఒకసారి. Yes, it is audible కదా? Right. So I'm just about to start this test. అందరూ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో వీక్ క్విజ్ 1 అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఈ లింక్ని క్లిక్ చేయండి, లేదంటే go to www.weekquiz.in. అక్కడ వెళ్ళి ఈ టైప్ రా 272735 ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్ us start this week quiz. ఓకే అందరూ, once again I'm instructing everybody, the students who did not click in the description section, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే go to weekquiz.in and just type 272735 as the code. So ఇప్పుడు we are going to start the quiz. అందరూ ఓకే, ready to go, good to go guys? చెప్పండి. easy questions only రా. Start the first 2 questions. So this is the first 2 question. అందరూ, yes, a magnetic flux through a coil changes from 5 Weber to 1 Weber in 2 seconds. The induced EMF is dash. చెప్పండి, 30 seconds time కదా? Yes. Join the week quiz everybody. Join the week quiz. Description లో week quiz link ఉంటుంది. week quiz 1 అని click చేయండి and there you can attempt this question. Okay, go ahead, calculate చేసి చెప్పండి నాకు. Yes, time up. Correct answer. Okay, nobody has given the correct answer. 3 volt. ఎలా సార్? Because EMF is delta phi by delta t. So 5 నుంచి, hey, what happened to you? Correct option is 2 only ra. I think they have did some mistake. Okay, students, technical mistake ra idi. Technical mistakes has happened. Okay, good, very good students. So 5 students have got all correct answer, everybody. So leaderboard not required ra. Next question పై వెళ్దాం అందరూ. చెప్పండి. Yes, Lenz's law is a consequence of dash. Charge conservation, energy conservation, momentum conservation, Ohm's law.
charge conservation, energy conservation, momentum conservation, Ohm's law. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Okay, good. Good, everybody, energy conservation only. Sorry, leaderboard kavali. This is the leaderboard. Andaru. Okay, Birudal Ramalakshmi, Rashmita, Dr. Varalu, good. Okay, Nagasai, దాని తర్వాత అభినవ్ రెడ్డి, శ్రీజ, good. Nihit Ramaji, very good. Malinya, right. Gayatri, very good. Sir, next question పై వెళ్దాం అందరూ. So question number 3 కిదా same chapter ఇది. If magnetic flux through a loop is constant, induced EMF will be dash. Very famous question. Very good question. Everybody, చాలా జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయండి. అరే it does not need any attention కదా. It's a simple question. Guys, seven students, maximum one student, depends on resistance one student. Okay, sir, and your correct answer is 0. ఎందుకంటే EMF is d phi by dt. EMF is d phi by dt లేదా change in the flux divided by change in time. So change in the flux లేదంటే EMF constant. ఇదే కదా, magnetic flux constant అంటే change 0 రా. So if the change in the magnetic flux is 0, అయితే your EMF is also 0. Okay, done, good. Very good everybody. మరి లీడర్ బోర్డ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. Yes, right. Varalu, Dr. Varalu, Varalakshmi, very good. Ramalakshmi is there, right. Abhinav Reddy, number 3. Tanuja, number 4. Rashmita, number 5. Gayatri, number 6. Nihit, number 7. Nagasai, 8. Malinya, 9. Srija, 10. Very good. Next question, Andar. A rod moves perpendicular to magnetic field. Induced EMF depends on dash. Formula for induced EMF. దీంట్లోంచి you will have to take the correct option. Okay, formula గుర్తుంటే everything can be taken care of. Just formula గుర్తుండాలి, that's it. Formula for EMF for a moving rod perpendicular to the magnetic field. What is the formula? Sorry, time up. All of these, length only, velocity only, magnetic field only. Correct answer is all of this. How? EMF is VBL sin theta. So velocity VBL in all of these. It is dependent on all of these. Okay. Leaderboard. I hope again the same results are there. Varalakshmi on the first, Ramalakshmi on the second, Rashmita, Gayatri, Nagasai. 6th number Abhinav Reddy, 7th one Tanuja, 8th one Nihit, 9th one Malinya, 10th one is Srija. Okay, sir, next question. A unit of magnetic flux ra. Quick revision test idi, okay? Therefore, I am including easiest chapter first. Magnetic flux, Tesla, Weber, Henry, Volt. Tesla, Weber, Henry, Volt. Okay, unit of magnetic flux, everybody. ఇది చాలా easy questions kada. Yes. Time up. Results. Weber is the correct answer. Same score. Okay, first the 3 students are same. Abhinav Reddy same. Nagasai, Tanuja, Nihit, Rashmita, Malinya, Srija. Almost same. Okay. Next question, Andaru. Self-inductance depends on dash. I have given you a line also. Number 1, geometry of coil. Number 2, number of turns. Number 3, medium. Number 4, all of these.
self inductance kavali kada. Yes, we do have self inductance of a solenoid. ఈ ఫార్ములాలో చూసి చెప్పండి, what is the formula for the self inductance of the coil? Right, results. Good, all of this is the correct answer. Leaderboard, I believe same leaderboard ra, same leaderboard, ditto same, nothing has changed. Everybody, same leaderboard is there. Next question, Andar. Induced current always opposes the cause producing it. This is Faraday's law, Lenz's law, Ampere's law, Gauss' law. Faraday's law, Lenz's law, Ampere's law, Gauss' law. Right. Good. Lenz's law. Same leaderboard. I'm pretty sure. Same leaderboard. Yes. Right. NEET has come on the top, right? Next question. Andar. Unit of self-inductance. Unit of self-inductance kavali. Tesla, Weber, Henry, Volt. Tesla, Weber, Henry, Volt. Unit of self-inductance. What is it? Right. Everybody. Very good. Same leaderboard. Yes. Dr. Varalu. Gayatri, very good. Gayatri has come to the top, okay? Gayatri, very good. Nehit, very good. Abhinav Reddy. Then Rama Lakshmi is there. Naga Sai, Rashmita, Tanuja, Malinya. And then we have Srihita. Next question. Quick, guys, quick. Mutual inductance depends on dash. Ade, Mari okasari similar question has been appeared. Okay, mutual inductance depends on what? A relative orientation, distance between the coils, medium, all of this. Formula gurtunna? Yes. Right. So 9 nunchi 8 people are saying all of this, and it is the correct answer. Very good, everybody. So the mutual inductance depends on the relative orientation also. So me దగ్గర రెండు solenoids ఉన్నప్పుడు one should be placed under another, లేదా బయటికి పెట్టుకోండి. Self inductance depends. అలాగే geometry కూడా self inductance depends on geometry also, and similarly medium also. Sorry, leaderboard, same leaderboard I expect. Dr. Varalu, Gayatri, Nihit, Ramaji. Very good. So these 3 students are almost at the top for every single question. Next question. Andaru. Question number 10 kida? Yes. Cheppandi. Look at your screen now. 3, 2, 1, go. When the current increases in the coil, induced EMF direction is dash. Yes. Yes. Done. Good answer, guys. Good answer. Lenz's law is the application of Lenz's law kada. So the current induced is in the opposite direction. Endukante we have to nullify that change kada. Kabatti the induced EMF or the current will be opposite to that of the current itself. Good. Next question. And the leaderboard, same leaderboard ra.
Number 1, Dr. Varalu. Number 2, Gayatri. Number 3, NEET. Number 4, Abhinav. Number 5, Ramalakshmi. Number 6, Rashmita. Malinya. Then Nagasai, Tanuja, Srihita. Very good. Next question. And then let us start the discussion, everyone. Eddy currents are reduced by dash. Oh, out of syllabus. Ledra, ee out of syllabus kaadu, okay? Right. Mari click cheyandi akkada. Okay. Yes. By lamination. Good. What do you mean by eddy currents, sir? Eddy currents are produced because of the induced EMF of the electron itself. So metals lo electrons unnai kada. So if you are changing the magnetic fields aithe, the electrons themselves will start moving in the direction such that to nullify the change. Kabatti oka current produce aitadi. That is known as eddy current. So laminating is the option with which we can reduce the eddy currents. Okay. I think now the leaderboard will change, but no change at all. Same students, Dr. Varalu, Gayatri, NEET. 3 students fix, Abhinav Reddy kuda fix ra. Okay, Rama Lakshmi good, Rashmita, Malinya, and then Nagasai, Tanuja, Srihita. Question number 12, everyone. Look at your screen now. Cheppandi andaru. Yes, induced EMF in a coil is proportional to dash. Flux, rate of change of flux, current, resistance. Current, resistance. Cheppandi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Good. Everybody has given the correct answer. Okay, leaderboard chuddam. Same leaderboard, I hope so. Okay. What is the difference? There is a lot of difference between the first and the second student. Right? Almost everybody is the same. Alage, your EMF induced is directly proportional to rate of change of flux. Faraday's law, EMF is minus d phi by dt. Okay, simple terms law. Next question. And the question number 13. Cheppandi, edi. Transformer works on the principle of self-inductance, mutual induction, eddy currents, or hysteresis. Cheppandi. Self-inductance, mutual inductance, eddy currents, or hysteresis. Yes. Cheppandi, everyone. So the transformer works on the principle. Very good, very good, very good. 8 students correct answer icharu. Right. Mutual inductance itself. Correct. Leaderboard. Next question. Accidentally I have clicked the next question, everyone. Next question తీసుకోండి. Back EMF in a motor is due to dash. Back EMF. Back EMF. Cheppandi, everyone. If you don't know the answer, gut feeling ni trust chesi hit cheyandi ra. Back EMF kada. Yes. Good. Very good, everybody. Correct only. Okay. Back EMF ante when the motor is rotating ra, when the coil is rotating, ee coil lonchi there is this flux changing kada. Yes. Alagene there will be EMF introduced in order to nullify that change. Lenz's law basically may induction ra, induced EMF. Right? And after that is the final question. Everybody is the same itself. Okay, Dr. Varalu, Gayatri, Abhinav Reddy has come on the top. Very good, very good, very good, very good. Next. Andaru, cheppandi.
So we need the solution. Energy is stored in an inductor. Formula: half Li squared half Cv squared IV. Tell me, everybody. Energy stored की ఒక డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఇండక్టర్ కోసమే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఎవ్రీబడి, ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫార్ములా. అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ గివెన్ రైట్ ఆన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సరే, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఇండక్టర్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ నోన్ యాజ్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఎవ్రీవన్, ఈ క్విజ్లో నేను సింపుల్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ చేశాను కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద questions by itself. Mari questions అయిపోయిందిరా. ఎప్పుడు we have the final leaderboard, everybody. So the leaderboard is this. Good. Dr. Varalu is the winner, 12,556 points. Number 2, Gayatri, 10,123 points. And number 3, Abhinav at 8,996 points. Okay. So with that being said, the quiz is completed, everybody. చూడండి, మరి నెక్స్ట్ క్విజ్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 3:50 PM. ఓకే, 3:50, 150 + 2 కదా, 3:50, రైట్. రైట్, బిఫోర్ ద క్లాస్ ఎండ్స్ వి విల్ బి టేకింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ క్విజ్. అందరూ డన్? రైట్. సో ఇప్పుడు లెట్ us కంటిన్యూ ద డిస్కషన్. ఎవ్రీబడి చెప్పండి. We are talking about alternating currents, okay? Andaru chudandi. So next chapter is alternating currents kada. Yes. Andaru, I want everybody to like this session, okay? 65 likes ra. These are literally not enough, okay? Chala takwa likes idi. Yes, next chapter is going to be alternating currents. Good petkondi andaru. మీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో లెట్ మీ జస్ట్ ఇంపోర్ట్ ద PYQ ఆల్సో. PYQ కూడా సాల్వ్ చేయాలి కదా. ఎస్, సో లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ దట్ PYQ PDF అండ్ దెన్ వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇదే. రైట్, రైట్ ఓన్లీ సార్. ఫావా అదే ఎప్పుడు అందరూ yes. So we are going to start with the chapter itself. Alternating current kada. Yes. Andaru chudandi, in your alternating current మామూలుగానే we have to talk about the variation of current with respect to time. Okay, చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. హీరో విలన్, అరే చూడండి రా ఇక్కడ. in your alternating current the most important statement ఏంటంటే the direction of change of the current. అదే. So there was a debate ra, చాలా పెద్ద battle between two big scientists, okay, two big geniuses of those times. And number 1, Edison versus, చెప్పండి, who was the next scientist? He was Nikola Tesla. Okay, so this debate lasted a long time. చూడండి. So Edison దగ్గర he had, sir I have watched. Okay, so Edison had this patent of direct current with him. Ante Edison was actually not patent ra. Edison has actually invented the devices. మామూలుగానే మీ bulbs కదా, bulbs, and those devices only worked on direct current. But Tesla has come up with an alternative plan. So ఏం చెప్పారు Tesla? He said that don't use all direct current రా. డైరెక్ట్ కరెంట్లో చాలా ఎనర్జీ వేస్ట్, చాలా మనీ వేస్ట్, డబ్బులు పోతుంది. కాబట్టి మీకు ఎనర్జీ సేవ్ చేయడానికి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ సోర్స్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో టెస్లా దగ్గర డబ్బులు లేదు కదా, కాబట్టి హీ కుడ్ నాట్ ప్రూవ్ హిస్ పాయింట్. ఎడిసన్ హ్యాస్ మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అట్ దట్ టైమ్. డాలర్స్ రా, డాలర్స్, ఓకే, డాలర్స్, పౌండ్, ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ వాజ్ రిచ్, హీ వాజ్ పూర్, కాబట్టి
Tesla could not prove his model. He could not apply everything. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దెర్ ఇస్ దిస్ గ్రేట్ డిబేట్ బిట్వీన్ ఆల్టర్నేటింగ్ వర్సెస్ డైరెక్ట్ కరెంట్. కానీ ఈ రోజు కోసం ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్డ్. ఓకే, ఫర్ టుడే వీఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అందరు చూడండి. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే ఏంట్రా బాబు? ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే మామూలుగానే ద ఫ్లో ఆఫ్ యువర్ చార్జ్. ఇప్పుడు ఇట్ సింప్లీ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ యువర్ చార్జ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్. అయితే యువర్ చార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్ట్రేట్ డైరెక్షన్ లేదా యువర్ చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ డైరెక్షన్. చూడండి. ఓకే, బోత్ ద కేసెస్ రిప్రజెంట్ ద ఫ్లో ఆర్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎస్ వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఓకే, సరే చూడండి. So I'm not going into deep details. Let us take one question from EMI itself. Okay, EMI లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందిరా. ఇదిగో విజువలైజ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ కాయిల్ అందరూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కాయిల్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఎవ్రీబడి. ఈ కాయిల్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఆర్ దేర్? ఓకే అనుకోండి, ఈ కాయిల్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ టర్న్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ టర్న్, థర్డ్ టర్న్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి సార్? ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ ఇట్. So total turns are n. N number of turns are there inside this coil. And what you are doing? మీ దగ్గర magnetic field కూడా present రా. So ఇదిగో, so your magnetic field looks something like this. This is the direction of magnetic field B bar. వచ్చింది కదా? Yes. This is the direction of magnetic field B bar. ఇప్పుడు everyone listen to me very carefully. Okay? ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ చేయాలి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దిస్ కాయిల్. యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగాతోనే రొటేట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ కాయిల్ విత్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇదే కదా? ఎస్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d∅/dt. మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ చెప్తున్నాను. చూడండి. మరి ఫై అంటే ఏంటి సార్? యువర్ ఫై ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ అంటే ఎన్ని టర్న్స్ కోసమే magnetic field multiplied by area. That's it. B bar dot A bar kada? Yes. అయితే N multiplied by B A cos of angle theta. This is your flux. ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి everyone. If you want to talk about angle theta రా, సో ఒమేగాతోనే రొటేట్ అయింది కదా. ఈ లూప్ని చూడండి ఒకసారి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ విత్ అన్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా, ఎనీ పాయింట్ టీలో angular displacement మీ theta value is nothing but omega multiplied by time t. గుర్తుపెట్టుకోండి. The most important equation is this. Substitute చేయండి సార్. ఇక్కడ నుంచి your flux value is coming out as NBA cos of theta కి ప్లేస్ లో omega t రావాలి. Finished? Yes. మరి సార్ if you want the value of induced EMF రా, సో induced EMF కోసమే differentiate చేయండి. అదే as simple as that. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. కాబట్టి యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ d∅/dt. అదే. సో అయితే నెగటివ్ సైన్ ఆఫ్ d/dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్. వాట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ సార్? NBA cos of omega t. N multiplied by B multiplied by A multiplied by cos of omega into t. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు represent it again and again. సో బయటికి నెగటివ్ సైన్ రాసుకోండి. N కాన్స్టెంట్, B కాన్స్టెంట్, A కాన్స్టెంట్. టేక్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేషన్. NBA బయటికి వచ్చింది కదా, మల్టిప్లైడ్ బై d/dt ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా t. అందరూ ఇప్పుడు ఈ కాస్కి డెరివేటివ్ ఏంటంటే సైన్ రా, నెగటివ్ సైన్. అదే. సో నెగటివ్ సైన్ బయటికి రాసుకోండి. NBA cos కి డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మల్టిప్లైడ్ బై ఒమేగా వస్తాయి. దట్స్ ఇట్. సో సార్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ చూడండి, నెగటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ కదా. సో NBA ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. దిస్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ద లూప్, అక్రాస్ ద కాయిల్, అక్రాస్ ద కండక్టర్. ఇదే కదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ రా. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఫార్ములా NBA ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని చూసి ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీ రైట్,
and sin omega t it's a trigonometric function. అయితే it is a bounded function. Value అంటే minimum value of sin is -1, అలాగే maximum value of sin is +1. Understanding? That means this entire function రా, ఈ మొత్తం EMF value it is fluctuating between NBA omega negative to NBA omega positive. Finished. Let us see Rashmita, ఏదైనా possible, we will cover everything of that. Okay. So మామూలుగానే your EMF is nothing but E naught multiplied by sine of omega into t. చూడండి అందరూ. So this is the formula for the EMF induced inside a coil having n turns. Okay. మరి E naught ki value you should understand it. Okay. Permittivity of free space epsilon naught. ఎక్కడ epsilon naught? అరే ఇది epsilon naught కాదు. Okay. No, don't get confused అందరూ. అందరూ చూడండి, ఇది epsilon naught కాదు. ఓకే, V naught అనుకోండి. ఓకే, V అంటే పొటెన్షియల్. ఓకే, V is equals to V naught sine of omega into t. ఓకే, yes. So this is the induced EMF లేదా voltage across the conductor లేదా loop itself. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. Now we wanted to discuss something about the conditions. చూడండి, so this voltage రా, ఈ మొత్తం సెటప్ కదా, this entire setup that is moving, it is the generator, current generator లేదా voltage generator. అంటే బ్యాటరీ కదా, బ్యాటరీ. సో AC బ్యాటరీ, అల్టర్నేటింగ్ బ్యాటరీ రా. ఓకే, అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ బ్యాటరీ అని అంటారు. సో మామూలుగా ఇఫ్ యూ సీ యువర్ నార్మల్ సర్క్యూట్ రా, సో నార్మల్ సర్క్యూట్లో ద బ్యాటరీ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అలాగే ద రెసిస్టెన్స్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. కానీ వెన్ యూ సీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కోసమే ద బ్యాటరీ ఈజ్ యూజువలీ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ సింబల్. ఓకే, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టర్. డన్. చూడండి, సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వోల్టేజ్ V, రెసిస్టెన్స్ R అనుకోండి, కానీ ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ V, రెసిస్టెన్స్ R, బట్ హియర్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ V naught sin of omega into t. చూడండి, ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఎవ్రీబడి. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, రైట్? కరెక్ట్. నౌ ఎస్, ఇప్పుడు let us talk about the current value. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ని చూసినప్పుడు కరెంట్ కావాలి కదా. సో సార్ I is equals to V upon R, V is equals to IR, ఓమ్స్ లో కదా. సో సార్ కరెంట్ is equals to V కి ప్లేస్లో మొత్తం వాల్యూస్ పెట్టండి. సో V naught multiplied by sin of omega into t divided by R. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద కరెంట్ వాల్యూ I is equals to V naught by R రా. V naught by R అంటే I naught multiplied by sin of omega into t. చూడండి, with respect to time the current value is continuously changing. ఇదే కదా. So here you have I is equals to I naught times of sin of omega into t. వచ్చిందా లేదా? Yes, we got it. I is equals to I naught sin of omega into t. So this is the value of current. అందరు చూడండి. సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కావాలంటే గ్రాఫ్ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు కదా. Yes, what is the graph of sin, sir? The graph of sin looks something like this. లిమిటెడ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇది దిస్ లైన్ రా, దిస్ లైన్ y is equals to I naught, అలాగే ఇదే మైనస్ I naught. దట్స్ ఇట్. సో యువర్ ఎంటైర్ గ్రాఫ్ is between these two lines only. So if you want the graph of the current looks something like this. చూడండి, ఓకే, this is the graph of alternating current. అలాగే వచ్చింది కదా. Yes, so this is one type of alternating current. This is one type. సార్ ఇక్కడ V naught అంటే ఏంటి, omega t అంటే ఏంటి? I'll tell you. ఇదిగో ఇక్కడ V naught అంటే పీక్ వోల్టేజ్ రా, పీక్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఈ బ్యాటరీని చూడు ఒకసారి. దిస్ బ్యాటరీ హ్యాస్ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ కదా, 10 వోల్ట్ బ్యాటరీ, 15 వోల్ట్ బ్యాటరీ. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. your voltage is continuously changing. Okay, continuously changing అంటే 10 volt, 8 volt, 7 volt, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -10 minimum value. అలాగే -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, -10. So your voltage is continuously moving between these two ranges, 10 నుంచి -10 వరకు. That's it. So ఇది peak values కదా, 10 లేదా -10, that is known as your V naught value. Okay,
maximum voltage. Omega t అంటే it's a terminology, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి కోసమే. Omega t is some terminology, okay? We will discuss about that. Basic నుంచి చెప్తున్నారు రా చూడు. If you have joined the lecture late, you will not understand. ఎందుకంటే this is the basic of it. ఇదే కదా, you have a coil అంటే loops, and these loops are rotating in the magnetic field రా, continuous rotating loops ఉన్నాయి మీ దగ్గర, okay? So you assume it something like this. ఇదిగో, so it's a loop రా, it is a loop కదా, yes, so it is a loop, and I am putting this loop into external magnetic field and continuously rotating this loop, okay? Continuously rotating this loop కదా. ఏంట్రా ఇది, I clicked something else, okay? Yes, so this loop is continuously rotating guys. చూడండి, ఎప్పుడు ఒమేగా అంటే యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ రొటేషన్, ఇదే కదా, yes. So if this is the loop అంటే తెలుసా మీకు, వైర్ రా, వైర్ కి లూప్ తీసుకోండి, ఒక వైర్ కి లూప్, ఇదే కదా, yes, okay, yes. So if you have wire loop, yes, Gayatri, yes, okay. So if you have wire loop, you are rotating it ra, so fast rotate చేసినప్పుడు omega value will be high. అలాగే స్లో రొటేట్ చేస్తున్నాం, ఇదిగో, సో ఫాస్ట్ రొటేషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫాస్ట్ రొటేషన్, గర్ కదా. బట్ ఇఫ్ యూర్ రొటేటింగ్ స్లో రొటేషన్, ఇది అండర్స్టాండింగ్. సో ఒమేగా అంటే ఇట్ టెల్స్ యూ హౌ ఫాస్ట్ దిస్ లూప్ ఈజ్ రొటేటింగ్. అదే ఇప్పుడు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఈ ఎంటైర్ లూప్ని ఒక బాక్స్లో పెట్టండి, అండ్ యూ సే దట్ ఈస్ అ బ్యాటరీ రా, ఏసీ బ్యాటరీ, ఓకే? ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ వోల్టేజ్ కదా. అరే ఏంట్రా ఇది, రైట్, చూడండి, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లూప్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అయితే ఒమేగా వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అలాగే రొటేటింగ్ స్లో అంటే తక్కువ. మరి ఏం చేయాలి సార్, ఈ మొత్తం లూప్ని ఒక బాక్స్లో పెట్టండి, ఓకే? యూ కీప్ దిస్ ఇన్ ద బాక్స్ రా, and close that box, and this box is nothing but our battery కదా, yes, this box is our battery. అందరూ అర్థమైంది అందరికి, ఇదిగో this battery రా, ఈ రౌండ్, మరి ఈ సింబల్ అంటే this is the loop రా, that is rotating continuously. అర్థమైంది అందరికి. సో V0 అంటే maximum value of the voltage. సో +10 -10 ఉన్నప్పుడు your V0 value will become 10. అలాగే ఒమేగా అంటే ఈ బ్యాటరీలో ఉంటే లూప్ కి యాంగులర్ స్పీడ్, దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికి. సో ఇట్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకే? ఎస్, చూడండి, అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద కరెంట్ రా, వోల్టేజ్ వచ్చింది కదా, సో దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్. అలాగే కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే V/R అంటే మొత్తం వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ రా, ఒకసారి ఈ వాల్యూని చూడండి, V0/R కదా, మాక్సిమం వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్. మాక్సిమం వోల్టేజ్ కోసం మాక్సిమం కరెంట్ వస్తాయి కదా, ఎస్. కాబట్టి I is equals to I0 sin omega t is there. అర్థమైంది అందరికి. T అంటే టైం రా, టైం. ఇదిగో, సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ EMF, అదే. సో T is equals to 0 పెట్టినప్పుడు యువర్ వోల్టేజ్ విల్ బి 0. అయితే ఈ బ్యాటరీ రా, దిస్ బ్యాటరీ ఈజ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీథింగ్ అట్ T is equals to 0. మీకు కావాలంటే T is equals to 1 second, 2 second, 3, 4, 5, 6 పైన చూడొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్, వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, అదే కదా, ఎస్. డన్, ఎస్. సో V0 sin omega t/R అంటే I0 వాల్యూ వచ్చింది. సో అయితే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I0 into sin of omega t. సో సార్ అలాగే యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇన్ అ సైనోసాయిడల్ వే. ఇదిగో x యాక్సిస్లో టైం ఉంటుంది, y యాక్సిస్లో కరెంట్ ఉంటుంది, దట్స్ ఇట్. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ అంటే I0. ఈ పాయింట్స్ నువ్వు చూడండి, అట్ దీస్ పాయింట్స్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ గెటింగ్ అటైన్డ్. అర్థమైంది అందరికీ, ఎస్. సో కరెంట్ నాట్ కాన్స్టెంట్ రా, అసలు కరెంట్ కాన్స్టెంట్ లేదు ఈ కేసెస్లో. మరి ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు టేక్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ కదా, అదే. అలాగే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్. చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ ఫార్మ్స్ రా? నెంబర్ 1 యావరేజ్ కరెంట్, ఇదే కదా. ప్రతి ఒక్క టైంని చూసి కరెంట్కి వేరే వాల్యూస్ వస్తాయి. మరి ఏం వాల్యూ తీసుకోవాలి సార్? యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యావరేజ్ వాల్యూ? యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ చార్జ్ బై టోటల్ టైం, అంటే IDT divided by integral dt, ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ కరెంట్ ఫార్ములా. మీకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. డన్, ఎస్. సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ RMS కరెంట్, ఓకే? నెంబర్ 2 అందరూ IRMS. వాట్ యూ మీన్ బై RMS కరెంట్? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I1 square plus
I2 square అరే మొత్తం కరెంట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో ఇంటెగ్రల్ I square dt డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ dt ఎలా కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ RMS కరెంట్. డన్. ఫార్ములాస్ అంటే ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కావాలంటే ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కూడా చెప్పవచ్చు. సో I ఇన్స్టంటేనియస్. ఓకే కరెంట్ ఇన్స్టంటేనియస్ that is nothing but same value ra. I at a t is equals to t naught. Whatever time is there, substitute cheyochu. You can calculate the value of instantaneous current also. Andaru chudandi. So this is the PYQ question based on your prerequisites. Okay, the RMS value of potential difference V shown in the figure is dash. So idigo voltage versus time kada RMS value kavali. RMS values kosame any very potentials unnai ra. How many different potentials you see in the figure? Cheppandi andaru. So this is the graph. Okay, ide graph ante ide. Question number 1 andaru. Okay, it has been asked in JEE Mains 2011. RMS value of the potential difference V kavali. RMS value kosame cheppandi. Okay, let me just clear the graph once again. Edaina confusion leda clarity ledante I am just drawing this graph once again. Andaru chudandi ee point ante V naught. ఓకే దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్, ఇదే మీ ఎక్స్ యాక్సిస్. అయితే దిస్ టైం చూడండి ఒకసారి t/2, అలాగే ఇదే t అండ్ దిస్ ఈజ్ v పొటెన్షియల్, దిస్ ఈజ్ టైం t. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్. ఓకే v నాట్ ఫ్రమ్ 0 to t/2, అలాగే t/2 to t నో కరెంట్ రా. మరి ఒకసారి యూ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్. ఇదే కదా. ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి సార్? హౌ మెనీ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఐ విల్ సే ఓన్లీ 3 వాల్యూస్ ఆర్ దేర్. 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి అందరికి. సో ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ దిస్ వన్ v నాట్ 0 to t వరకు కదా. అలాగే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 0 0 0. వోల్టేజ్ వాల్యూ చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది కదా, కాబట్టి వోల్టేజ్ ఇస్ 0 ఫ్రమ్ t/2 to t. అలాగే థర్డ్ వాల్యూ ఇస్ అగైన్ గోయింగ్ టు బి v నాట్ ఫ్రమ్ t to 3t/2. ఓకే పాయింట్ ఇవ్వలేదు కదా, సో యూ టేక్ దిస్ 3t/2. డన్ డన్ నాట్ డన్ ఎవ్రీబడి? ఎస్. అయితే గుడ్ v naught by root 2. కరెక్ట్. I don't know, but let us see that also. Okay, సరే చూడండి అందరూ. ఇదిగో ఎన్ని వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి? 3. హౌ మెనీ వోల్టేజెస్ ఆర్ దేర్? 3. వాల్యూస్ చెప్పండి. 3 వోల్టేజెస్ రా. సార్ ఫస్ట్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు v naught, అలాగే సెకండ్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సిమిలర్లీ థర్డ్ వోల్టేజ్ v3 is also equals to v naught. ఇదే కదా. I think it's not voltage ra. Continuous graph or discontinuous graph? I'm literally confused. Okay, chudandi here 2 possible options are there ra. Andaru chudandi. So I want to make sure that if this is a continuous graph or discontinuous graph. Chudandi discontinuous graph ఉన్నప్పుడు 2 values ఉన్నాయి. Okay, potential కి 2 values వస్తాయి. So these are the 2 values only, v naught only. Okay, సరే. Therefore there are only 2 values. v1 is equals to v naught, v2 కూడా v naught ఏ ఉంటుంది. That's it. మరి RMS వాల్యూ కావాలి కదా. RMS ఉంటే v1 స్క్వేర్ ప్లస్ v2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 మొత్తాన్ని రూట్లో తీసుకోండి. దాట్స్ ఇట్. సో v1 స్క్వేర్ ఇదే కదా VRMS రా. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ కోసమే ఇదే. అయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ v1 స్క్వేర్ v నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ మరి ఒకసారి v1 స్క్వేర్ అంటే v నాట్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై. డన్ నాట్ డన్? So if there are 2 values ra, 2 values ఉన్నప్పుడు this is the answer. Okay, yes. So v naught square అంటే 2 v naught square ఇదే కదా divided by 2 itself. అయితే v naught. So if there are 2 voltages ra, 2 voltages అంటే discontinuous graph ఉన్నప్పుడు the answer is v naught itself. కానీ కంటిన్యూస్ గ్రాఫ్ ఉన్నప్పుడు వాల్యూ చేంజెస్. చూడండి కంటిన్యూస్ గ్రాఫ్ కోసమే దిస్ వాల్యూ ఆల్సో కౌంట్స్. అయితే v1 is equals to v naught, v2 వాల్యూ 0 తీసుకోండి, v3 వాల్యూ ఇస్ v naught. ఇప్పుడు ఈ 3 వోల్టేజెస్ని యాడ్ చేయాలి కదా. So sir, VRMS kada, VRMS is nothing but root of v1 square plus v2 square plus v3 square divided by 3. Finished. అయితే v1 square మరి ఒకసారి v naught తీసుకోండి plus v2 square 0, v3 square once again v naught square divided by 3 వస్తాయి. అదే అయితే root of 2 v naught square by 3. So v naught into root of 2 by 3 కూడా వస్తాయి. But since this answer is not, option is not there, so we will assume there are just 2 potential values. Okay, my final answer is option number C or B. V naught by root 2. Elara
V1 square plus V2 square by 2 kada. Yes. How is it coming? C or B? Cheppandi everybody. Guys, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి, ఓకే? ఎస్. క్వశ్చన్ ఏంట్రా అది? The RMS of value potential difference. Okay. Potential difference కావాలి కదా. It is not potential ra. Potential and potential difference is different. Andaru chudandi. So if you want the RMS value of potential only, not potential difference. Try this. Just potential కావాలంటే this is the value, okay? V0 itself. కానీ potential difference కదా, potential difference చెప్పినట్టు you will have to integrate both of them, okay? Yes, C is the answer only. Integrate చేయాలి, integrate చేయాలి, okay? Potential difference కావాలి కదా. Yes. So if you want the value of potential difference, then you will have to integrate it as soon as possible. చెప్పండి అందరూ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు? సో మామూలుగానే you have to integrate it for 2 time intervals, okay? చెప్పండి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కదా. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే దిస్ అండ్ దిస్, దట్స్ ఇట్. డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఇట్ సెల్ఫ్. ఫినిష్. చెప్పండి అందరూ ఎలా రావాలి? సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ v విత్ రెస్పెక్ట్ టు dt 0 నుంచి t/2 వరకు కదా. సో 0 to t/2. అలాగే 870 రా ఏంట్రా ఇది? ఎస్. సిమిలర్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ ఆల్సో రా. చూడండి 0 కదా. ఎస్. So t/2 to capital T 0 dt, that's it. Divided by total time kada. Total time is 0 to t. Ade integral dt raskondi. Yes. So integral dt 0 to t varaku. Finished. Okay. Anyway, it is anyhow going to get 0 kada. So gone. Mari sir, what is the value of integral v into dt? t/2 ఎస్. చెప్పండి అందరూ. సో v స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ కదరా. సో బయటికి తీసుకోండి. ఇంటెగ్రల్ dt అంటే t అప్పర్ లిమిట్ t/2, లోవర్ లిమిట్ 0 కదా. దట్స్ ఇట్. అలాగే హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఇంటెగ్రల్ dt. ఇంటెగ్రల్ dt అంటే t కదా. t 0 to t ఉన్నప్పుడు క్యాపిటల్ T తీసుకోండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ RMS. సో ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ మీన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రూట్ తీసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఫినిష్డ్. అయితే ఇదిగో tt గాన్ కదా. సో రూట్ ఆఫ్ v0 square divided by 2. v0 బయటికి తీసుకోండి, divided by root 2 వస్తాయి. ఓకే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ద టర్మినాలజీ is the most important stuff, okay? It is asking about potential difference, not the exact potential, okay? Exam hall లో if you get confused assuming it is just a potential అంటే మరి ఎలా చేయాలి? అరే ఇది మీకోసమే కాదురా, ఇట్స్ జేఈ క్వశ్చన్, ఓకే? జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఇచ్చాను ఇది. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే. ఎస్, అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ యూ రా, ఓకే? జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఫార్ములా అర్థమైంది కదా. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ఫార్ములా అంటే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ ఈ క్వశ్చన్తోనే, ఓకే? ఎస్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ జస్ట్ టేక్ ద అప్పర్ అండ్ లోవర్ వాల్యూస్. చూడండి ఇది డిఫరెన్స్ కదరా. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ, RMS పొటెన్షియల్ వాల్యూ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ 3 వాల్యూస్. అదే. సో దేర్ వేర్ two ambiguities in this question. Okay, done. So there are 2 ambiguities. Ambiguity number 1. Now I did not know if there are continuous graph. Either 2 values or there are just these 2 graphs. Kani question ni choose it is a continuous graph. Aithe the graph looks something like this. Chudandi. If you are understanding well and good ra, ledante vadlendi. This is the graph, okay? Actual graph ante ide. Sur. Finished. Yes. Understanding? Not understanding. So potential difference ante this is the formula. Next part andaru. Next question kosame. Are we able to do the next question?
Yes, in the AC circuit, IRMS and I naught are related as dash. So let us just derive that. Then we'll come back again and we will solve it again. Ide kada. Everyone, tomorrow itself we will be solving 2020 nunchi 2025 varaku entire question papers live in the class itself. Okay. Right. Andar chudandi. Yes. So I naught kavali kada. The relationship between IRMS and I. Andar cheppandi. Idi actually it's not a clear question ra. Listen to me very carefully, okay? If you file a case on NTA, you will win the case. Endukante question clear kaadu idi. Chudandi. If you have the value of current as I is equals to I naught sine of omega t ra, ee case lo andar cheppandi. I naught sine of omega t kada square cheyandi. Square both sides. Square both sides, sir. So I square is equals to I naught square sin square omega t వచ్చింది కదా. ఎస్ ఎప్పుడు యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. అయితే I square average కదా, average is equals to I naught square the average of sin square value రా, ఇది half. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్క్ మై వర్డ్స్, average of sin square is always half, average of cos square is also half రాసుకోండి, that's it. మరి రూట్ తీసుకోండి. సో when you are taking the root side, అయితే it becomes IRMS in the left side. Okay, your RMS current is nothing but I naught divided by root 2. కానీ this is only valid if your current is a sinusoidal ra, sinusoidal, then and only then it is valid. Understanding? But it did not say anything in the question. Chudandi, just asking about AC circuits ra. AC circuits lo chaala mandi possibilities unnai. Understanding? Sinusoidal unnappudu you can definitely talk about IRMS is nothing but I naught by root 2. Only for your sinusoidal waves andaru. Sinusoidal currents ra, only for those you can talk about this statement. Okay, next two cables of copper of equal length. One of them has single wire of area cross section A, 10 wires of cross section area A by 10. Give their suitability for transporting AC and DC. Cheppandi. Chala old questions raidi. Okay, solve cheyochu kada. You can solve it ra. We are not wasting our time in this. Okay, endukante we have to cover the entire chapter. Andar chudandi. AC voltage. Okay, apply to a capacitor. Sare chuddam. 50 hertz. Sare, right. So now I want you to take everybody to another topic. Cheppandi. So ippadi kosame leda ippadi nunchi I am going to talk about alternating volt ra, alternating battery. Okay, sir, NEET lo only conceptual questions adugutara. Conceptual questions also, your calculation based questions also, formula based questions also. You can expect every single thing. Okay, కానీ difficulty level is not that much of high. Okay, you cannot expect very high లేదా very difficult questions. చూడండి ఇదే. Now let us understand something అందరూ. So for your alternating current కదా, alternating current కోసం ఇప్పుడు చూస్తున్నా కదా, your voltage value V is equals to V naught multiplied by sin of omega into T వస్తుంది. That's it. ఇదే కదా అందరూ చెప్పండి. ఇప్పుడు let us talk about the combination of AC voltage. Okay, combination of AC voltage, alternating current voltage. Okay, AC voltage with different parts. Different parts అంటే మూడు parts ఉన్నాయి. Resistor, capacitor, inductor. Finished. ఇదే కదా, we only have resistor, capacitor, inductor. టింకు మీకు ఆ డౌట్ ఎలా వచ్చింది? అరే వాట్ ఈస్ ద డౌట్ రా? చూడండి, AC voltage across different components కదా, across different components. అందరు components అంటే మూడు ఉన్నాయి రా. The first one is your resistor. Okay, చూడండి. మరి డోంట్ ఆస్క్ మీ సార్ హౌ డిడ్ యూ డిరైవ్ సార్, ప్రూఫ్ కావాలి సార్, డెరివేషన్ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. చూడండి ఇదే కదా. ఎస్, ద సెకండ్ టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ కెపాసిటర్. అందరూ మీరే చెప్పండి. ఐ విల్ ఆల్సో నాట్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరే చెప్పాలి నాకు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్. అదే రెసిస్టర్ అయిపోయింది కదా. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ కెపాసిటర్. నెంబర్ 2 అందరూ కెపాసిటర్. Next, inductor. Third one is your inductor. వచ్చిందా లేదా?
ఎస్ చెప్పండి. రెసిస్టర్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టర్, వాల్యూ ఆర్ అనుకోండి. ఓకే, రెసిస్టర్ వాల్యూ ఇస్ ఆర్. అలాగే దేర్ ఇస్ దిస్ బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వి. కానీ అల్టర్నేటింగ్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ రైట్ సార్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చిందా లేదా? వన్స్ అగైన్ అండర్స్టాండ్, ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కాయిల్, లేదా ఇదే ఒమేగాని యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అని అంటారు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ అందరూ కెపాసిటర్తోనే కనెక్ట్ చేయండి. సో కెపాసిటర్ అంటే కెపాసిటెన్స్ సి అనుకోండి. అలాగే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు అన్ ఏసీ వోల్టేజ్. చెప్పండి వోల్టేజ్ అగైన్, వన్స్ అగైన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద సేమ్ వోల్టేజ్ వి నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ అన్ ఇండక్టర్. ఇండక్టర్ అంటే ఏంటి సార్? ఇండక్టర్ అంటే ఇదే ఇండక్టెన్స్ ఎల్ అనుకోండి. ఎల్ హెన్రీ రా, యూనిట్ హెన్రీ. ఓకే, వన్స్ అగైన్ అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ voltage is V is equals to V naught into sin of omega into T. వచ్చిందా లేదా అందరికి? ఎస్. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కావాలి కదా, చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ రా? హియర్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ వాల్యూ I is equals to V upon R. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్? V వాల్యూ రా. సో సార్ V డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ రా. V వాల్యూ అంటే V నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ T, ఇదే కదా, డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ R. అయితే మీ కరెంట్ వాల్యూ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V నాట్ బై ఆర్ కదా, V నాట్ బై ఆర్ I నాట్ అనుకోండి సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ వచ్చింది అందరూ. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ నౌ. చూడండి, సో సైన్ టర్మ్లో ఏదైనా క్వాంటిటీ ఉంటే వి కాల్ ఇట్ ద ఫేజ్. ఓకే, ఫేజ్ చెప్పండి అందరూ. ఫేజ్ రా, ఫేజ్. అయితే V నాట్కి సైన్ లోపల చెప్పండి ఏంటి సార్? అది వి ఒమేగా టీ. అలాగే I కోసమే కూడా సైన్ లోపల ఏంట్రా? ఒమేగా టీ. సేమ్ కదా. అయితే in your pure resistive circuit, ఈ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి సార్? ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. దట్ మీన్స్ ఇన్ యువర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ మీ వోల్టేజ్ ఫేజ్ అండ్ యువర్ కరెంట్ ఫేజ్ ఈజ్ సేమ్. అయితే కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అందరూ, చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. సో ఫార్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డయాగ్రామ్, ఇదే కదా. ఎస్, లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్. మరి ఇక్కడ రాసుకో. అయితే ఫార్ అ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ఒక ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కోసమే, ఫార్ అ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ ఏంటి సార్ ఇది? వోల్టేజ్, వాట్ ఇస్ ఇట్? వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్, వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. ఓకే, ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. డన్ నాట్ డన్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్. రైట్. అలాగే కెపాసిటర్ని చెప్పండి ఒకసారి. ఈ లూప్లో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అందరూ. సో వైల్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ద కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా ఏం రావాలి సార్? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ లిటిల్ కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఓవర్ హియర్. చెప్పండి బాబు, బాబు చెప్పురా. ఈ ప్లేట్ పైన ప్లస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి, అలాగే ఈ ప్లేట్ పైన మైనస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ చార్జ్ అండ్ కెపాసిటర్ రా? చెప్పండి అందరూ. సో యూ విల్ రైట్ సార్ V నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ is equals to potential difference across the capacitor. ఏంటి సార్ potential difference? Q upon C కదా. Yes, Q upon C. Q upon C. That's it. What is Q sir? Integral IDT. ఇదే కదా. Yes. మీకు కావాలంటే you can also differentiate. So sir, Q is equals to CV naught sin of omega into T. ఇప్పుడు Q నుంచి కరెంట్ కావాలంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. I is equals to dQ by dt కదా. That's it. So differentiate చేయాలి సార్. So d by dt of V naught CV naught కదరా. Yes, CV naught sin of omega into T వచ్చిందా లేదా? Yes, చెప్పండి అందరూ. CV naught కాన్స్టెంట్ అంటే బయటికి రాసుకోండి. సో CV naught sin omega t కి డెరివేటివ్ omega cos of omega into T వచ్చిందా లేదా? Yes, so this is the current value రా. కానీ వోల్టేజ్ సైన్లో ఉంటుంది, కరెంట్ కాస్ట్లో వచ్చింది. మరి ఏం చేయాలి సార్? కన్వర్ట్ చేయండి. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? యూ విల్ సే దట్ యువర్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ C omega V naught cos case. You can convert this cos into sin రా. omega t కదా, omega t plus 90 degree రావాలి. That's it. So sin of omega t plus 90 degree అంటే cos of omega t వచ్చింది. ఇదే కదా. Yes, ఇప్పుడు here we write something known as V naught by R రా. అయితే V naught by something కావాలి, కానీ ఇక్కడ చూడండి V naught into something is there. మరి ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి సార్? You can adjust it this way. I is equals to V naught divided by 1 upon omega C. ఇదే కదా. 1 upon omega C అంటే C omega only.
multiplied by sin of చెప్పండి అందరూ omega t plus pi by 2 వచ్చిందా లేదా? ఎస్. అయితే యూ విల్ రైట్ హియర్ రా. రే టూ మినీ స్పేస్ రా, స్పేసే లేదు అసలు. ఎలా రావాలి, ఏం రావాలి? ఐ ఆల్సో డోంట్ అండర్స్టాండ్. కెపాసిటర్ కదా. సో నౌ వి విల్ షిఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అప్సైడ్స్. చెప్పండి రా బాబు, చెప్పండి. ప్లీజ్ టెల్ మీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. పాసిబుల్. ఎస్ ఎవ్రీబడి, నాకు ఆన్సర్స్ కావాలిరా. ఓకే, ఇదిగో. సో నౌ దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ 1 upon omega c కదా, దిస్ క్వాంటిటీ రా, వీ కాల్ ఇట్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ xc. ఇప్పటి కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో యువర్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ v0 డివైడెడ్ బై xc మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ omega t ప్లస్ పై బై 2. ఇదే కదా. సో ఇప్పుడు v0 బై xc వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ I0. ఓకే, సో యువర్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ omega t ప్లస్ పై బై 2. అందరూ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. సిమిలర్లీ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎన్ ఇండక్టర్ రా, యూ డూ సమ్ సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. ఓకే, ఫైనలీ ఆన్సర్ రాస్తున్నాం చూడండి. సో యువర్ కరెంట్ I ఈజ్ నథింగ్ బట్ v0 సైన్ ఆఫ్ omega t మైనస్ పై బై 2 వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ యువర్ కరెంట్ డివైడెడ్ బై omega into L. Okay, understand? This is something that you get ra. Final answer. Okay, I'm not going into the proof ఎందుకంటే it will waste a lot of time. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో హియర్ v0 బై omega L. మొదటిగా ఈ omega L ని we are calling it something known as XL. Okay, so I is equals to v0 by xl multiplied by sine of omega t minus pi by 2. అందరూ వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ రా, v0 upon xl అంటే I0 అనుకోండి. సో కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాక్సిమం కరెంట్ I0 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ omega into t minus pi by 2. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. చూడండి. అయితే ఏంటి సార్? హాయ్ అరుణ, హాయ్. దాట్ మీన్స్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ రా? Yes, so that means andaru, first of all like this video guys. Okay, yes, first of all like this video. That means you have 3 different combinations. Aithe first combination ante it is your pure resistive circuit. Okay, first combination aithe it is going to be your pure resistive circuit. Alage the second combination that you have is going to be pure capacitive circuit. Okay, pure capacitive circuit. Similarly, the third thing that you have is going to be pure inductive circuit. Okay, point number 3 ra, ఏంటిది? Pure inductive circuit. Okay, చెప్పండి ఫార్ములాస్ చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ voltage formula ra, so V is equals to V0 into sine of omega t. Same formula is there in all 3 cases kada. Yes, same formula here also. Alage same formula here also. V0 sine of omega t, V0 sine of omega t. Mari current gurinchi maatladite ee case lo your current is I0 sine of చెప్పండి అందరూ ఏంటి సార్? omega t only. ఇక్కడ కూడా you almost have the similar formula కానీ phase difference మాత్రమే చేంజ్ వచ్చింది. phase difference లో you have a change. ఇదే కదా? yes, I0 sin of omega t extra pi by 2 is there for capacitive circuit. వచ్చిందా లేదా? అలాగే for your inductive circuit అందరూ చెప్పండి. inductive circuit కోసమే there is sin of omega t plus pi by 2 కాదు, ఇది minus pi by 2 వస్తాయి. okay, yes, for your inductive circuit it is going to be minus pi by 2. done. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. there are some terminologies that I want to write. Can I say that for pure resistive, current and voltage are in the same phase? Are in same phase. Andaru are in same phase. Alage మీ సెకండ్ కేసులో your current రా, ఇది పెద్ద కదా అంటే it is leading. Current leads the potential. చూడండి, current leads the potential by 90 degree. 90 degree అంటే pi by 2. అలాగే ఇక్కడ current lags the potential రా, ఇదే కదా. సో current lags the potential by 90 degrees లేదా by pi by 2. వచ్చిందా అందరికి? ఎస్.
గుడ్. సో ఇక్కడ కరెంట్ కోసం ప్లస్ పై బై 2 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ కరెంట్ కోసమే మైనస్ పై బై 2 తీసుకోవాలి. రిమెంబర్ దీస్ లైన్స్. ఓకే అందరూ. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీస్. ఇదే కదా ఐ నాట్ వాల్యూ చెప్పండి మూడు కేసెస్లో. హియర్ యువర్ ఐ నాట్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఆర్. ఆర్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ రెసిస్టెన్స్. డన్ 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 డన్. ఎక్కడ చెప్పండి సార్ యువర్ ఐ నాట్ వాల్యూ, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రా. ప్రతి ఒక్క టైంలో దిస్ థింగ్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే at every single time. Yes. అలాగే I naught is nothing but V naught divided by XL రా. XL. మరి సార్ XL కి వాల్యూ ఏంటి సార్? your XL value is nothing but 1 upon omega into C. Similarly here also I naught is nothing but V naught divided by XC. మరి XC వాల్యూ ఏంటంటే XC is omega. I'm sorry, I am writing something else రా. ఇదిగో XL ఎక్కడ ఉండాలి? ఓకే XC should be here. Okay, XL should be here and XC should be here itself. Okay, yes, inductor kada, XL should be here, XL should be here. Right. So XL value ante omega into L వస్తాయి. Done. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఎక్కడ డినామినేటర్ లో రెసిస్టెన్స్, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ రా. యూనిట్ అంటే ఓమ్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండ్? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, కానీ వేరే పేరు ఉంటుంది. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ కాదు ఇది. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఇట్ ఈస్ రియాక్టెన్స్. రియాక్టెన్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ. అందరూ ఇదే కదా? ఎస్. అలాగే హియర్ ఆల్సో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ సేమ్ యాజ్ రియాక్టెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, XL కూడా అంటే ఇది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రియాక్టెన్స్ ఓన్లీ. కానీ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సార్? ఫస్ట్ కేసులో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ నార్మల్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. అందరూ చూడండి. డన్, నాట్ డన్. కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. డన్. ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ వచ్చిందా లేదా? సో ప్రతి ఒక్కసారి ఇఫ్ ఐ సే వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అంటే R చెప్పాలి. అలాగే వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్ అంటే XL 1 upon omega C చెప్పాలి. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ ఇండక్టర్ అంటే omega into L. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ reactance, same terms ra, similar terminologies. Okay, don't get confused. Done everybody? Ippudu cheppandi, there is some difference between the reactances also. Okay, aa kosame we want to talk about phasor differences ra, phasor diagrams. Okay, phasor diagrams andaru cheppandi. So there is something known as phasor diagrams kada. Yes, so we need to talk something about phasor diagrams. Andaru phasor diagram lo first of all we talk about the phasor diagram of reactances. Done, not done. We talk about phasor diagram of reactances. First of all ra, prati okkasari whenever you are talking about phasor diagrams we talk about reactances kada. Yes, reactances cheppandi. Layman terms lo cheptunna andaru, so that you should understand it in a very detailed way. ఇదే మీ x యాక్సిస్ అనుకోండి. ఓకే, లెట్ us imagine that this is your x axis, horizontal కదా. yes, this is your x axis looking horizontal. good. అలాగే let us say this is your y axis. అందరూ yes, I need to rotate it a little. Done. XY axis వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, సో యూ హ్యావ్ 3 different types of reactances కదా. 3 reactances ఉన్నాయి. ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. మరి ఎలా డిఫరెన్స్ చేయాలి సార్? అండర్స్టాండ్ దిస్ టర్మినాలజీ అందరూ. సో ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు లై ఆన్ x axis itself. ఓకే, this is going to be your pure resistance. R value, R. Okay, this is your resistance R. అలాగే ఇప్పుడు మీకు కెపాసిటెన్స్ రియాక్టివ్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ బిలో, అంటే ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బిహైండ్ బై -90 degree విత్ యువర్ రెసిస్టెన్స్. కాబట్టి XC కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డ్రాన్ ఇన్ ద నెగటివ్ y axis. ఓకే, ఇదే మీ XC వాల్యూ అందరూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ XC అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ అంటే రాసుకోండి. సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ విల్ బి కమింగ్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్. చూడండి. డన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ XL.
అందరూ చూడండి. సో XC ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్స్, XL ఆల్వేస్ అప్వర్డ్స్, రెసిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద X యాక్సిస్. ఇప్పుడు గ్రాఫ్లో చూడంటే దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఒమేగా ఏంట్రా, ఎస్, దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ X వర్సెస్ ఒమేగా వాల్యూ. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. సో ఇదే ఒమేగా వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ రా, X. డన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ రా, ప్యూర్ రెసిస్టివ్ కోసమే X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R కదా. కానీ కెపాసిటెన్స్ కోసమే చెప్పండి XC వాల్యూ ఇస్ 1/ఒమేగా ఇంటూ C. అయితే యువర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఒమేగా. Similarly, when you talk about inductor XL value is omega into L. Aithe XL value is directly proportional to omega. So these are the three cases. Andaru, I want everybody to remember these three cases. First of all, your resistance value fixed. Okay, this is your resistance value. Alage meeru capacitive reactance ni chusi inversely proportional to omega kabatti the graph should look something like this. Ide kada. And similarly, when you talk about XL ra, it is directly proportional to omega. అంటే ఇట్ షుడ్ గో సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ XC, అలాగే దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ XL. అందరూ డన్. ఓకే, రైట్, గెటింగ్ ఇట్? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ కేసులో దీస్ ఆర్ ద రెసిస్టర్స్ కదా. అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా అందరూ, యూ నీడ్ టు బీ వెరీ గుడ్ అట్ దిస్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎక్సెప్ట్ దిస్. కాబట్టి చాలా గట్టిగా ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్. ఎప్పుడు ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు టేక్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్స్. ఓకే, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్స్ అంటే తెలుసా మీకు? బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ ఫర్ వేరియస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ అందరూ. సో 3 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి మామూలుగానే, కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ కదా. Three combinations. Number 1, RC circuits. Okay, RC circuits ante you have a resistor మరి ఒకసారి మీ దగ్గర కెపాసిటర్స్ ఇదే కదా. ఎస్, యూ హ్యావ్ అ రెసిస్టర్ అండ్ యూ హ్యావ్ అ కెపాసిటర్. అయితే ఈ రెసిస్టర్ అనుకోండి, సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ అ కెపాసిటర్ C. రెసిస్టర్ R, capacitors C, and they are connected to the AC voltage source. Andaru. So V is equals to V0 sin of omega into T. Ochinda leda? Yes. Similarly, cheppandi, when you talk about the net current through it, andaru, net current kosame net resistance kavali kada. I is equals to V by R. So V value ochindi. Alage net resistance ante ee case lo impedance ani antaru. Okay, what is net resistor ra? చెప్పండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ అ టర్మినాలజీ నోన్ యాజ్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఇంపిడెన్స్ రా? దిస్ ఈజ్ నెట్ ఓహ్మిక్ ఆపోజిషన్. ఇదే కదా. అంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ రా, రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ లాంగ్వేజ్. లేమన్ లాంగ్వేజ్లో రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ ఓహ్మిక్ అపోజిషన్ అందరూ ఫర్ యువర్ కరెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కాంపోనెంట్లో యూ హ్యావ్ అ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. అయితే రెసిస్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కెపాసిటర్ ఇస్ హియర్. నో నీడ్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ కదా, మరి రిమూవ్ చేయండి. రిమూవ్ దిస్ ఇండక్టర్స్ అందరూ. ఎస్, రిమూవ్ దిస్ ఇండక్టర్, రిమూవ్ చేయండి. దాట్స్ ఇట్, గాన్. ఇది కూడా గాన్. అయిపోయింది కదా. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ కాబట్టి వదిలేండి. That's it. ఎప్పుడు when you try to find the value of the net resistance, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. When you try to find the value of net resistance, so for the net resistance, impedance అంటే Z. Okay, Z. చూడండి, so impedance Z bar is nothing but XC అంటే capacitive reactance ప్లస్ XR అంటే X. అదే. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ ఇన్ ద వెక్టర్ ఫార్మ్. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ వెక్టోరియలీ. ఇదే కదా, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ వెక్టోరియలీ. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వెక్టర్ రైట్ సైడ్లో, సెకండ్ వెక్టర్ కింద ఉంటుంది. ఈ రెండుకి మధ్యలో యాంగిల్ అంటే 90 degrees కదా. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. మరి మీకు నెట్ వాల్యూ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఇట్.
So a square plus b square plus 2ab cos theta kada. Yes. So sir, it is r square plus xc whole square. This is going to be your net impedance value. Idi chala important. Everybody try to understand. Aithe z is nothing but root of r square plus xc value enter ఇది 1 upon omega c whole square అంటే omega square c square substitute చేయాలి. ఇంపెడెన్స్ వచ్చింది కదా, that means your modulus of impedance value root of r square plus 1 upon omega square c square. c అంటే capacitance. Done. ఇప్పుడు మీకు కరెంట్ కావాలంటే I is equals to చెప్పండి v0 by z sin of అందరూ now one more thing ఈ సర్క్యూట్ లో కెపాసిటర్స్ ఇస్ దేర్ కదా, సో కెపాసిటర్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ బై 90 డిగ్రీ. సో ఇదిగో మీ నార్మల్ లెవెల్ రా, సో కెపాసిటర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రేజ్ ఇట్ బై 90 డిగ్రీ, కానీ రెసిస్టర్ వాంట్స్ ఇట్ టు కీప్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్. సో అప్వర్డ్ 90 సేమ్ లెవెల్, అప్వర్డ్ 90 సేమ్ లెవెల్, సో ద కరెంట్ ఫేజ్ విల్ బి బిట్వీన్ దెమ్ రా, బిట్వీన్ దెమ్ కదా. అయితే ఈ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇదిగో capacitor wants to take it 90 degree. అదే కదా కరెంట్ వాల్యూ రా, కరెంట్ లీడ్స్ ద పొటెన్షియల్ బై 90 డిగ్రీ. కానీ ఒకటి కెపాసిటర్ కాదు కదా ఈ సర్క్యూట్ లో, రెసిస్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో రెసిస్టర్ విల్ సే నో రా, నో ఒమేగా టీ ప్లస్ 0 చూద్దాం. సో దే విల్ టేక్ ద ఓటింగ్ నౌ రా, ఓటింగ్. అయితే కామన్ డిసిజన్ ని చూజ్ చేసి దే విల్ కమ్ అట్ అ కామన్ కన్క్లూజన్ ఆల్ఫా. ఎందుకు ప్లస్ సార్? బికాజ్ ఇట్స్ అ కెపాసిటర్ అండ్ కెపాసిటర్ వాంట్స్ ద కరెంట్ టు బి మోర్. కెపాసిటెన్స్ ని ఎక్కువ కరెంట్ కావాలి. ఎవ్రీబడి లైక్ దిస్ వీడియో రా. ఎస్. సో ఆల్ఫా ఇన్ ద ప్లస్ స్టేట్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కరెంట్. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ 2 కండిషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్. అందరూ 2 కండిషన్స్ గుర్తుండాలి. కండిషన్ నంబర్ 1 ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, సో యువర్ ఇంపిడెన్స్ Z ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ చెప్పండి ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అపాన్ ఒమేగా స్క్వేర్ సి స్క్వేర్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. ఓకే, అలాగే ఆల్ఫా వాల్యూ చెప్పండి అందరూ. ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి కదా, ఆల్ఫా వాల్యూ కోసమే దిస్ ఈజ్ యువర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. అయితే 1 అపాన్ ఒమేగా సి. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ యువర్ రియాక్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ కదా. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద నెట్ ఇంపెడెన్స్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా రా, ఒకసారి యాంగిల్ ని చూడండి. ఆల్ఫా కదా, దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆల్ఫా. ఎస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ఫా రా, tan alpha చెప్పండి సార్. tan alpha అంటే షిఫ్టింగ్ చేయాలి కదా. ఎస్, షిఫ్టింగ్ నీడ్స్ టు బి డన్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan alpha. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి సార్? సో మీ ఆల్ఫా కోసమే రాస్తున్నాను చూడండి. సో హియర్ యువర్ tan alpha కదా, tan alpha is equals to ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే xc డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇస్ r. అయితే ఈ యువర్ tan alpha is equals to 1 upon omega cr. That's it. సో ఆల్ఫా వాల్యూ ఏంటంటే tan inverse ఆఫ్ చెప్పండి అందరూ, tan inverse of 1 upon omega RC. Finished. అయితే మీ RC సర్క్యూట్ కోసమే అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్. ఓకే, ఫార్ యువర్ RC సర్క్యూట్ అందరూ చెప్పండి ఏంటి కండిషన్. కండిషన్ నెంబర్ 1 I is equals to I0 sin of omega t plus alpha వచ్చింది. మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I0? I0 is nothing but V0 divided by impedance Z. మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపెడెన్స్ Z అంటే రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అపాన్ ఒమేగా స్క్వేర్ C స్క్వేర్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ XC డివైడెడ్ బై R. అయితే ఆల్ఫా వాల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అపాన్ XCకి వాల్యూ ఎంత రా? ఒమేగా C కదా. సో R ఒమేగా C వచ్చింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 1. ఇదే మీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 2. సో ప్రతి ఒక్క సర్క్యూట్ కోసమే ఈ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుండాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డన్ ఎవ్రీబడి. గివ్ మీ 2 minutes. ఐ విల్ బ్రింగ్ సమ్ వాటర్ రా. ఫీలింగ్ వెరీ థర్స్టీ.
Yes. I don't see any logical discussion in the comment sections ra. మొత్తం వేస్టే. Yes. అందరూ 82 likes only రా. ఓకే, ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 150 టార్గెట్ చేశాను కానీ అబ్బా ఏంట్రా ఇది, డోంట్ జడ్జ్ అ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్, జడ్జ్ అ బుక్ బై ఇట్స్ పేజెస్. అట్లా కూడా కాదు, జడ్జ్ అ బుక్ బై ఇట్స్ కంటెంట్ రా. పేజెస్తోనే ఏం చేస్తారా, గోల్డెన్ పేజెస్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అంటే వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ విత్ ద పేజెస్? ఫోకస్. ఆర్సీ సర్క్యూట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ అందరూ. ఇప్పుడు మీ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్లో యూ హ్యావ్ టూ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ రెసిస్టర్, సెకండ్ వన్ ఇండక్టర్ కదా. రెసిస్టర్ అండ్ ద ఇండక్టర్, ఎవ్రీబడి. రెసిస్టర్ అండ్ ద ఇండక్టర్ చూద్దాం. సో first thing that we have is a resistor. The second thing that we have is going to be the inductor. Okay, connected across the battery. ఇదే కదా. Yes. You guys are saying something or what? సరే, ఇదిగో. సో రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి అండ్ యువర్ ఇండక్టర్ ఈజ్ ఎల్, ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఎల్. అలాగే వోల్టేజ్ వాల్యూ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ టు రైట్ ఎప్సిలాన్ రా, కానీ ఎప్సిలాన్ నాట్ రాసినప్పుడు సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ V0 ఓవర్ హియర్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు అగైన్ ద సేమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు ద సినారియో. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి సేమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అలాగే ఇదే మీ వై యాక్సిస్. ఇదే కదా, జస్ట్ షిఫ్టెడ్. ఏంట్రా ఇది? ఎస్ అందరూ. మరి రెసిస్టెన్స్ రా, రెసిస్టెన్స్ కోసమే యూ అండర్స్టాండ్, యువర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇట్స్ హ్యావింగ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ కదా. యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. కానీ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఇండక్టర్ రా, ఇండక్టర్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. అరే ఐ థింక్ ఐ డిడ్ అ మిస్టేక్. అందరూ ఐ డిడ్ అ మిస్టేక్ రా, ఐ డిడ్ అ మిస్టేక్. ఇదిగో కరెంట్ డైరెక్షన్ కదా. ఫార్ యువర్ ఇండక్టర్ ద కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్, కాబట్టి దిస్ షుడ్ బి ద డయాగ్రామ్ ఫర్ యువర్ ఇండక్టర్. కరెంట్ కోసమే కదరా ఇది. ఎస్, సో వీఆర్ టాకింగ్ ఫర్ కరెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అందరూ. ఎస్, similarly for your capacitors also, I think I need to change the diagram itself. Andaru. Hey, what is this ra? Shift it downwards and you shift it upwards. Okay, and then also you shift it a little like this. Shift it. Okay, so this is your combination that's looking like. ఇదే కదా, ఇదే ఓన్లీ, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద స్టఫ్ కదా. చెప్పండి మరి. రొటేట్ చేసినప్పుడు అప్లై ఇట్ హియర్ ఇట్స్. సరే, డన్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, యూ షిఫ్ట్ దిస్ ఆల్సో. యాంగిల్ ఆల్ఫా వచ్చింది కదా, అండ్ టు దిస్ యూ రొటేట్ బై 90 degrees. ఏంట్రా ఇది ఎలా రావాలి సార్? ఎస్, యూ కెన్ రైట్ దిస్ వే ఆల్సో. సరే, ఇదే కదా. ఎస్, డన్. నౌ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, చూడండి ఏం కావాలి? ఇంపెడెన్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే కదా, కరెంట్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అంటే ఇంపెడెన్స్ కావాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇదే. లెట్ us say దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంపెడెన్స్ Z, ఇదే మీ రెసిస్టెన్స్ R రా, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ XL. XL అంటే ఒమేగా ఇంటూ L కదా. ఎస్, XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఇంటూ L. అందరు
ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్. సరే, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ కోసమే హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ద సిచ్యువేషన్స్ చెప్పండి. ఇదిగో ఈ సినారియోలో ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకోండి, ఇదే కదా, బికాస్ యువర్ ఇండక్టర్ లాగ్స్ ద కరెంట్ with respect to the potential kada. So inductor lags the current by 90 degree. Kabatti your current I should be equals to I naught sin of omega t minus alpha ani cheppochu. Ippudu you have to talk about the two values ra. First of all, I naught ante enti sir? I naught ante V naught divided by impedance z. Alage alpha value is nothing but a tan inverse of cheppandi. Ippudu same thing ra, vertical by hypotenuse, horizontal. So vertical ante omega L, horizontal ante resistance R. Finished. అయితే ఇప్పుడు ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ చెప్పాలి. సో ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్, దట్స్ ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ ఐ నాట్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి నాట్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్. సిమిలర్లీ ఆల్ఫా వాల్యూ గురించి మాట్లాడితే ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఆర్. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎల్ అంటే ఇండక్టెన్స్, ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్. వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు one more thing that we have is your RC circuit, okay? RL circuit లో you have only two things. What are the two things, sir? చెప్పండి. So resistance and a capacitor, sorry, LC circuit రా. RL circuits కూడా completed కదా. Yes, LC circuit లో మా దగ్గర inductance and capacitance ఉన్నాయి, that's it. So first one should be capacitance, అలాగే సెకండ్ వన్ షుడ్ బి ఇండక్టెన్స్. ఫినిష్డ్. ఇదే కదా? ఎస్. కనెక్టెడ్ టు అన్ ఏసీ వోల్టేజ్ వి రా, వి. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ వి సార్? వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి నాట్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్. ఇండక్టెన్స్ ఎల్ అనుకోండి, కెపాసిటెన్స్ సి అనుకోండి. నౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్. అందరూ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ కోసమే చెప్పాలి అందరికి. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్. నో రెసిస్టెన్స్ కదా, కాబట్టి నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఆన్ వై ఎక్స్ యాక్సిస్. అలాగే your capacitor leads the current by 90 degree కాబట్టి capacitors ని ప్లస్ y యాక్సిస్ తోనే డ్రా చేయండి. అలాగే ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, ఓకే? XC. సిమిలర్లీ యువర్ ఇండక్టర్ లాగ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degree కాబట్టి XL కిందకి రావాలి, దట్స్ ఇట్. దెన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ XL. డన్, నాట్ డన్? అందరూ చెప్పండి. Here also you have to write two equations. First for the current. So I is equals to I naught into sine of omega t plus, ippudu what are you going to write? Alpha value. Plus or minus depends completely on you, okay? Alpha value. Alage I naught value enti sir? I naught value is V naught divided by Z. Similarly alpha value is nothing but a tan inverse of cheppandi andaru. So if the inductive reactance is more, కాబట్టి ఆల్ఫా నెగటివ్ ఉండాలి, లేదా కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ మోర్ అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండాలి. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ XC ఈజ్ మోర్ దెన్ XL, ఓకే? ఈ కేసులో XC మోర్ దెన్ XL కాబట్టి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ XC మైనస్ XL రాసినప్పుడు చాలు, ఓకే? దట్స్ ఇట్. అయితే ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ చెప్పండి అందరూ. XC ఏంట్రా? XC వాల్యూ 1/ωc మైనస్ XL ఏంటి సార్? XL ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా ఇంటూ L. ఫినిష్డ్. డన్, నాట్ డన్? డన్. అయితే ఇంపిడెన్స్ కోసం చెప్పాలంటే ఇంపిడెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ కదా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్లో చెప్తున్నాను అందరూ. సో యువర్ Z వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/ωc మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ L. ఇదే కదా? డన్. నౌ లెట్ us talk about సిరీస్ LRC సర్క్యూట్, ఓకే? RLC సర్క్యూట్, ఓకే? ఇప్పుడు we are going to talk about series LCR circuit. 52 pages, sir. Series LCR circuit kada? Yes. Series LCR circuit andaru. ఈ series LCR circuit లో you have everything. So capacitor kuda unnai, resistance is also there, inductor is also there. వచ్చిందా లేదా? Yes. Connected across an AC voltage. So sir, V is equals to V naught sine of omega t. ఇదే వోల్టేజ్ కోసం, capacitance C, resistance R, inductance L అనుకోండి. I think we should draw it in the corner and size is also too much. సరే, this is the condition. మరి ఫేజర్ డయాగ్రామ్ కోసమే చెప్పండి. ఫేజర్ డయాగ్రామ్, how is the phasor diagram going to look like? So ఇదే y axis, this is your x axis. ఇదే కదా? That's it. అయితే
you have to talk about almost every single thing. So resistor kada, resistor ఉన్నప్పుడు your resistor will be along x axis itself. ఎందుకంటే same direction, same phase కదా. అలాగే capacitor కోసమే it should be in the upward direction because it is leading the current. And inductor కోసమే it should be in the lower direction. ఎందుకంటే it is lagging the current. So sir, ఇది XL, this is going to be your XC and this is going to be your resistance R. అందరూ చూడండి ఇదే కదా. Yes. మరి అదే ది సేమ్ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ హియర్ ఆల్సో. ఏంటి సార్ ఇది? ఇంపిడెన్స్, అలాగే ఆల్ఫా వాల్యూ, సిమిలర్లీ కరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, కరెంట్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడితే చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ దిస్? సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఆఫ్, చెప్పండి, ఐ నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆల్ఫా వాల్యూ. వన్స్ అగైన్ ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ XC ఈజ్ మోర్ దెన్ XL అందరూ. సో XC మోర్ దెన్ XL. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ లెస్ దెన్ కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ లెస్ దెన్, హియర్ ఇట్ విల్ బి మైనస్. Finished. So I naught value is nothing but once again V naught divided by impedance Z. What is the value of impedance Z ra? Cheppandi, x axis lo R untai, y axis lo you have XC minus XL. Aithe R I cap plus not root of ra, not root of, okay, R root of తీసుకోండి, root of R square plus ఇదే ఏంట్రా XC minus XL కదా, vertical lo XC minus XL whole square. Finished. So your impedance value is nothing but root of, చెప్పండి ఏంటి సార్ ఇది, R square plus 1 upon omega c whole square minus of, not 1 upon omega c ra, ఇదే కదా, 1 upon omega c minus of omega L whole square. So this is going to be the impedance. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలంటే tan inverse of, చెప్పండి అందరూ, tan inverse of vertical value is nothing but XC minus XL divided by resistance R. ఇదే కదా. సో ఆల్ఫా వాల్యూ is nothing but tan inverse of, అందరూ చెప్పండి, XC అంటే ఏంట్రా, 1 upon omega c. XL వాల్యూ ఏంటి సార్, omega into L, omega L divided by resistance R. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. నౌ there is something known as a resonance frequency. అందరూ resonance frequency అంటే ఏంటి సార్, ఇదే omega R resonance frequency. అయితే it is the frequency at which, చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఓకే, రెజోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ at which your LSCR circuit behaves, okay, మీ LSCR circuit, it behaves as pure resistive circuit. అదే, so LCR circuit behaves as a pure resistive circuit. అయితే ఏంటి సార్, XC and XL should cancel out one another. XC and XL అంటే ఏంటి సార్, 1 upon omega c. అదే, సో 1 upon omega c should be equals to omega into L. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అయితే omega c multiplied by omega L should be equals to 1. అంటే omega square into LC is equals to 1. That means omega square value అంటే 1 upon L into C. Square root తీసుకోండి, 1 upon root of L into C. So this value ra, if omega value is root of 1 upon LC, omega value is 1 upon root of LC. ఈ omega value కోసమే రెజోనెన్స్ వచ్చింది. అయితే దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ రెజోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వచ్చిందా లేదా అందరికి? రెజోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ పవర్. పవర్ సో పవర్ కోసమే చూడండి అందరూ, పవర్ కోసమే పవర్ ఫార్ములా ఏంట్రా, V ఇంటూ I కదా. ఎస్, పవర్ ఫార్ములా ఇస్ V ఇంటూ I. సో ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ సర్క్యూట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్, ప్రతి ఒక్క సర్క్యూట్ కోసమే కరెంట్ ఈజ్ I నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆల్ఫా కదా. దాట్స్ ఇట్. సో సార్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ V ఇంటూ I. V వాల్యూ చెప్పండి సార్, వాట్ ఎవర్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ రా, V వాల్యూ అంటే V నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ వస్తాయి. దాట్స్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ ద సర్క్యూట్ వాల్యూ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్ వాల్యూ కావాలి కదా. ఎస్, కరెంట్ వాల్యూ కోసమే రాసుకోండి అందరూ. ఫర్ కరెంట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి I నాట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా, ఏదైనా ఇట్ ఈస్, ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి, V నాట్ I నాట్ ఆల్ఫా కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ఫా, అరే ఫేమస్ టర్మినాలజీస్ రాసుకోండిరా. ఓకే, 5 అంటే సేమ్ రా, సేమ్, ప్లస్ ఆల్ఫా ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇస్ నోన్ యాజ్ 5. ఓకే, V నాట్ I నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. అందరు చూడండి. సో ఇప్పుడు మీకు యావరేజ్ కరెంట్ కావాలంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ రా, ఈ టోటల్ కి యావరేజ్ వాల్యూ కావాలి కదా, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి కాస్ ఆఫ్ 5. దాట్స్ ఇట్. సో కాస్ 5 అంటే దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ. అర్థమైంది అందరికీ? సో యావరేజ్ వాల్యూ ఇస్ కాస్ 5. అదే, డన్ నాట్ డన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాస్ 5 రా.
cos phi అంటే half cos phi ఉండాలి. That's it. So average value is half cos phi. Substitute చేయండి. So sir, power is nothing but average power కదా, V0 I0 into half into cos phi. ఇప్పుడు ఈ 1/2 కదా, can I write it like this? So V0 into I0 into 1 upon root 2 into 1 upon root 2 multiplied by cos phi. వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు పేర్ చేయండి, పేర్ అప్ చేయండి. సో యువర్ పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V0 divided by root 2 multiplied by I0 divided by root 2 multiplied by cos of phi. అందరూ చూడండి, V0 by root 2 అంటే VRMS ఇదే కదా. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VRMS multiplied by IRMS multiplied by cos phi. ఇప్పుడు దిస్ cos phi రా, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ cos phi ఈజ్ నోన్ యాజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. Done. So here your entire chapter of AC, I can declare it's completed. Okay, important topics have been completed. Yes. Arey entra idi. Okay. Again, everyone, every student, I want you to go back again to the week quiz. First of all, week quiz attempt cheddam. Dan tarvata let us go towards your PYQs. Okay. Sorry, where is it? PYQs are 30 day 301 full syllabus. Ide week quiz kada? Yes. Week quiz chudali andaru. So now you have to go and see the week quiz. So let us do one thing. Let us first go to YouTube. Okay, hopefully ra enter cheyandi. So YouTube lo let us see if first my video comes or not. It should come ra. Technically my video should come. Grand test entra idi. It should not be live kada. So 25. Okay, live is here. Yes, so this is our live. Okay, start. Enduku start sir? Don't start. Skip it. Yes, so this is our video ra. Chudandi, ide mee video kada. Yes, there is this week quiz ra. Comment section odlandi. Go to the description section. Week quiz number 2 andaru start attempting the week quiz number 2. Okay, yes, week quiz number 2 everybody. The students who know ee description video lo week quiz number 2 link click cheyandi. Leda if you are not understanding, Google pay velli you just type www.weekquiz.in మరి ఈ కోడ్ యూస్ చేయండి 272736. ఓకే, 272736. Let me wait for 2-3 more minutes and then we can start with the tests. Everybody, I need more number of students. Okay, yes, I need more number of students. Everybody please click the week quiz number 2 లేదా browser లో weekquiz.in type చేసి use this code 272736. everyone, I hope you are understanding this. Okay, yes, so let us start with the week quiz. Everybody just go log in to weekquiz.in. Not log in ra, link ni click cheyandi, that's it. Okay, please click the link and then we can start the first question. Everybody, yes, so the first question is going to be live in 5 4 3 2 1. RMS value of the current. Yes, peak value, average value, equivalent DC value 0. It's a factual question andaru. Idi chaala important question. Okay, yes, even if you don't know the answer of it, mark it, gurtu pettukondi. Okay, whatever the answer will be there, remember that answer first. Ide kada? Yes. No, not a single student has given the right answer. Andaru chudandi, equivalent DC value idi chaala important statement. Okay, all of you remember. So when it says that 220 volts AC is there, 220 volt AC ante it is the equivalent DC value. Aithe RMS value leda maximum value by root 2 kuda cheppochu. Okay, done. Next question. Okay, leaderboard, aim leaderboard ra, prati answer wrong only. Okay, 0 points only. Sare, next question everyone, next question cheppandi. For sine wave RMS current is dash. Sine wave ante sine ochindi ippudu I0 sin of omega t. Meeku RMS value kavali kada? Yes,
చెప్పండి అందరూ. 12, 11, 10, 9, 8, 7. First question రా ఇది. Before starting the lecture itself, we have seen the first question kada in your PYQ sessions. So this is a question from your PYQs అందరూ. చెప్పాలి, మీరు చెప్పాలి. Okay. Yes. Good. Very good. Very good. Very good. Guys, very good. Okay. Results ra. Right. 6. I naught by root 2. But it is only valid for your sinusoidal curves kada. నేను చెప్పిన కదా. కానీ మీ PYQs లో it did not mention about sinusoidal and the option was directly I naught by root 2. Very good. ఇప్పుడు లీడర్ బోర్డ్ చూద్దాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సాయి సాధన, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 కదా. ఎస్, ఇది అరే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా. ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. జస్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి దేర్ విత్ యూ. ఓకే, నీట్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే యూ షుడ్ నో దట్ ఇండియాలో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ AC. That's it. Okay, సరే. And what is also what is the RMS value of the voltage ra? Voltage RMS value alage frequency gurtundali. Okay, these are the two important informations. So if you tell me the value of frequency, I will ask you about the RMS value of the voltage also. Any volt kavali in India lo, what is the RMS voltage allowed? Good, majority is on the right track. Okay, right. Next part andaru చూద్దాం. ఎస్, డాక్టర్ వరలు, సాయి సాధన, తరుణ్, నీత్, వెరీ గుడ్. గాయత్రి, వెరీ గుడ్. జాన్వి, యూ విల్ రిగ్రెట్ వాజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ టెస్ట్ 1. ఓకే, వీక్ క్విజ్ 1 యు ఆర్ మిస్సింగ్. సూరజ్ గౌడ్, వెరీ గుడ్. మాలిన్య, రష్మిత, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ గెట్ రెడీ. ఓకే, వాల్యూస్ రా, వాల్యూస్. అలాగే ద వోల్టేజ్ వాల్యూ ఫర్ RMS కరెంట్ ఇన్ ఇండియా 220 volts కదా. Sorry, reactance of an inductor. I have covered everything. Okay, reactance of an inductor is dash 1 upon omega L, omega C, 1 upon omega C. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Cheppandi. Time up. Very good, everybody. I don't understand this one and these two students who are clicking. Okay, గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పటి నుంచి. the reactance of the inductor XL కదా, XL value is omega into L అందరూ. Good, correct value is omega into L itself. లీడర్ బోర్డ్ కావాలి. సో లీడర్ బోర్డ్ కోసమే చూడండి. the same leader board is now going to continue for the rest of the discussion కదా. Yes, right. Same discussion ra. Okay, very good guys, very good. So there is not much difference between first and second. Is it possible to swap or is it going to continue? Chuddam. Okay, yes. So if you want to attempt this question andaru, you can click the week quiz 2 in the description section of this video. Okay, ee video ki description section lo velli week quiz 2 click చేయండి, లేదా మీ బ్రౌజర్లో www.weekquiz.in టైప్ చేసి యూజ్ దిస్ కోడ్ 272736. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ us see the question. రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్ రా. అదే ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ ఎప్పుడే అయిపోయింది కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్. గైస్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, waves also. Let us see waves also. But I think it's there in your 11th class. It will be completed. Okay, class first year physics law, it will get completed. If it's not completed, we will take it in a quiz section. So understand what we are left to discuss. Ante modern physics is one, geometrical optics is the second one. Ide kada. That's it. So your thermodynamics, waves, SHM will be completed. Wave optics also. Okay. So maybe we will need 2 more sessions or 1 more session. In 1 more session we will cover everything. Misclick, don't do misclicks. Okay, results 1 upon omega C only. Okay, leaderboard, same leaderboard, Dr. Varalu on the top. Yes, Nihit, very good. Nihit has come on the second round. Nihit, perfect Nihit. Sai Sadhana on the third one, Tarun 4th one, Janvi 5th one,
Gayatri 6th one, Ramalakshmi 7th, Suraj Gaud 8, you will regret 9. You will regret was in the number 2 list. Last quiz lo naku telusu, okay? Sir, quiz link ravatledu. Go to www.vquiz.in. Okay, you will ask a code there. ఈ కోడ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు you will automatically get that link. Okay, సరే. Next. Right, power factor is dash. We have also discussed about power factor, guys. Last topic kada adi, power factor of AC. Options తీసుకోండి, sin phi, cos phi, tan phi, cot phi. Sin, cos, tan, cot. Sin phi, cos phi, tan phi, cot phi. Time's up. Okay, everyone. Result is good. Okay, 5 students are on the right track. Our result is that only. Okay, ఇప్పుడు leaderboard చూద్దాం. చెప్పండి అందరూ. So this is the leaderboard, right? Varalu on the first, Nihit on the second. Nihit, very good, ra. Okay, Tarun on the third. Sai Sadhana, what happened? I don't know. Rama Lakshmi, very good. Suraj Gaur, Janvi, Gayatri, you will regret. Malinya. Next question, Painavant. Okay, is this the same trend only with this class, or for every class this is the same trend, ra? Hey guys, చెప్పండి అందరూ చెప్పండి. In pure resistor, the phase difference is dash. Pure resistive circuit, okay? Resistive circuit lo current and the voltage. Phase difference between current and voltage, okay? Let me clear this question. Phase difference between current and voltage is this. 0, pi by 2, pi by 4. Now, these are all the basic informations that we have. Right, 5 students are on the right track. Sarle, leaderboard, always the same leaderboard itself. Nihit, okay, Dr. Varalu on the first, Nihit on the second, Sai Sadhana on the third, Suraj Gaud on the 4th, Tarun on the 5th, Rama Lakshmi 6th, Janvi 7th, Gayatri 8th, Rashmita 9th, you will regret 10th. Okay. In pure inductor, current lags voltage by how much? Option A 0, option B 90 degree, pi by 2, option C pi, option D pi by 4. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చెప్పండి మీరు. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. ఎస్, lags the voltage by pi by 2. అలాగే ప్యూర్ కెపాసిటర్లో కరెంట్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై pi by 2. ఇదే కదా ఎల్సీ సర్క్యూట్స్, ఆర్సీ సర్క్యూట్స్, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్స్. సార్ నీట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ మీద పెన్తో ఆప్షన్ స్టిక్ చేయొచ్చా సార్? యూ క్యాన్ మేక్ అ స్మాల్ డాట్ రా. ఓకే, యూ క్యాన్ మేక్ అ స్మాల్ డాట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. కొన్ని సెంటర్స్లో ఇట్ ఈస్ అలౌడ్, కానీ కొన్ని సెంటర్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద సెంటర్స్ రా. ఇది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కదా, కాబట్టి at some centers they will allow you, at some centers they will not allow you. Maximum majority ga they will not allow you only. Okay, kabatti meeku kavalante oka small chinna dot pettandi, that's it. Okay, yes, result is this only. Okay, good result ra. Leaderboard kavali kada, same leaderboard, I hope so. Okay, Dr. Varalu good, Nihit very good, Sai Sadhana. Your marks are actually dependent on how fast you are taking the options. Okay, kabatti chala jagrataga options pettandi. Right, next question andaru. In pure capacitor, eppude cheppina kada nenu statement, even if you revise this 10 seconds 15 seconds before, you will get the answer for this. Rewind cheyandi ee video ni, you will get the answer to this question also. Sir, 30 seconds question kabatti I am not taking too difficult questions kada. Yes, but if you want to take a difficult quiz ante, you will definitely try to.
Okay, time's up. Good. All 10. Alright, let us see now who is on the top. Same person, Dr. Varalu, 7,117 points. See the gap ante it is just increasing and increasing. So NEET needs around 800 more points. Okay, 814 points kavali. Ade NEET tarvata Sai Sadhana was on the first number when the quiz started kada. Yes. Then Tarun, Ramalakshmi, Suraj Gaud, Gayatri, and then we have You Will Regret, Rashmita, Malinya. Next. Answer faster to get more points. Impedance ante entra? Resistance, opposition, current, voltage. Okay, resistance, opposition, current, voltage. Ohmic what? Ohmic. Ohmic opposition only. Okay, I have written this in the notes itself. Andaru. We have covered every single thing. Okay, leaderboard ante malli okasari same leaderboard, I believe it's. Okay, right, same leaderboard. But the gap is just increasing and increasing and increasing. Kabatti tondarga answer cheyandi. Okay, yes. Next question, everybody. Statement based questions idi. At resonance in LCR circuit, XL is equals to XC. XL is greater than XC. XL is less than XC. None. Resonance frequency kida. It has already been completed. Sir, reply. What is the question? Crack NEET with me 2026. Tell me your question first. What is the question, Ra? What do you want me to reply? Yes, time's up. Results, very good. Okay, majority is on the right track itself. Leaderboard kavalante ade same leaderboard itself. Andaru ee video ni like cheyandi. Okay, I need at least 150 likes. Everyone, sir. Good. Dr. Varalu, it has crossed 9,000 points. NEET, very good. NEET, Ramaji, very good. Sai Sadhana, good. Tarun, good. Sauraj Gaud, Gayatri, very good. Rama Lakshmi, very good. Rashmita, You Will Regret, Malinya. Sir, next question, everyone. Power consumed in a pure inductor. Oh my goodness. Power consumed kabatti current. Your power is dependent on current only. Mari meeru chudali power kosame current minimum maximum ide. So you just have to see about the power consumed by pure inductor. Ante power is nothing but V into I, everyone. V into I. What is the value of V into I? Minimum value, maximum value, zero value, infinite value. Zero. Good. Okay, statement gurtupettukondi everyone. The power consumed in pure inductor is zero. Endukante your inductor is storing in the form of potential energy. Yes. Next question, everyone. Good. Same people, same scores, same. Everything same itself. Okay, question number 13. Andaru 13th question kosame. Average power in AC circuits is given by dash. VI cos phi, VI sin phi, I square R. Average power kavali. VI cos phi, VI sin phi, I square R. Okay. VI cos phi, VI sin phi, alage I square R. Cheppandi andaru. Average power kavali. The formula for average power. Good. VI cos phi itself kada. Yes, V ante VRMS ra. Idi kuda VRMS, IRMS undali.
So Vrms into Irms into cos phi is the correct formula for the power in AC circuits. Adi kuda average power kada. Yes. Leaderboard kada. Let's see the leaderboard in a while. Andar. Sir. Same leaderboard. I don't think the leaderboard is going to change now. Okay, good. Dr. Varalu. Okay, NEET has gone down. Sai Sadhana has come up. Very good. Sai Sadhana. Very good, very good, very good. Okay. Suraj Gaud, then Tarun, then Tarvata Gayatri, and then we have Ramalakshmi, Rashmita, Vaishnavi, and then lastly we have you will regret. Next question. Question 14. This question Tarvata last question unnai. Okay. Resonance of frequency is dash. We have covered it. Resonance of frequency ki formula. Omega root of LC 1 upon root of LC 1 upon 2 pi root LC 2 pi root LC. Okay. Cheppandi formula cheppali meeru. Resonance of frequency ki formula enti. What is the value or formula for the resonance frequency? It's me sir, changed. I don't know what happened to you guys. Kani, the answer is correct only. Okay. Yes. Next question, Andaru. Okay, done right. So this is the final leaderboard, everyone. Sai Sadhana. Dr. Varalu on number 1, 10,856 points. Sai Sadhana at 9,004 points. Suraj Gaud, 7,748. Nehit 7537 points, Gayatri 6198 points, Tarun at 6129 points, Ramalakshmi 5295, Rashmita A 4856, Vaishnavi 3282, you will regret 2670 points. That's it. Okay. Done. So this was all about your week quizzes. ఈ క్లాస్ తర్వాత పోస్ట్ క్లాస్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. యూ గో అండ్ అటెంప్ట్ దట్ పోస్ట్ క్లాస్ టెస్ట్ ఆల్సో. లెట్ us కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ లెట్ us డిస్కస్ ద PYQs. 10 minutes మిగిలి ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 10 minutesలో ఏదైనా పాసిబుల్ అయితే ఈ మొత్తం PYQs డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్, రైట్. అందరూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 తీసుకోండి. ఓకే, యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Visible, not visible. Cheppali meeru. I hope it is visible itself, right? 40 microfarad capacitor is connected to 200 volts, 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is dash. RMS value ante I0 by root 2 kada. Yes, I0 by root 2. NEET 2020 lo ochina question. Idi question number 6, students. For 6th question, information raskondi. Okay, what all information is given to you, I want you to write that. Capacitance value 40 microfarad kada. So C is equals to 40 microfarad. Ochindi. Similarly, 200 volt is the source ra. 200 volt ante it is VRMS. So sir, it is not V0 ra. Ide VRMS is equals to 200 volts. Aite your 2000, not 2000, 200. Ide kada. That means V0 divided by root 2 value is equals to 200. That means your peak voltage V0 is nothing but 200 into root 2 volts. Done. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చింది. 50 hertz ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఎస్. సో సార్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 hertz. వచ్చిందా లేదా? మరి ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ IRMS. అందరూ ఫార్ములా చెప్పండి ఒకసారి. సో I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 డివైడెడ్ బై XC కదా, XC. సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, మీ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్స్ కోసమే సార్ ప్లీజ్ వెయిట్ టిల్ ద టీచర్ కంప్లీట్స్ ఆన్ గోయింగ్. No, Gayatri, everything is completed kada. Okay, last question is also there, but final leaderboard has been done kada. Yes, this is the final. Okay.
Okay, last question. Okay, sorry guys, sorry. I'm sorry. Q factor represents dash. Q factor of a circuit. Power, energy loss, sharpness of resonance, frequency. Q factor. Sorry. Okay. Final leaderboard. Okay, final leaderboard. Yes. So this is the what? Final leaderboard. So now we are ending the quiz itself. Okay. Sir. చెప్పండి అందరూ. Yes. So ఇదే కదా మీ I0 value రా. So let us see this question number 6 once again. 40 microfarad capacitor, 200 volt battery, 50 hertz AC supply. RMS value కావాలి. So these are the conditions given. 40 microfarad capacitor, 200 volt voltage అంటే RMS VRMS 200, అలాగే frequency 50 hertz కదా. చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి. I0 is V0 divided by XC. XC అంటే 1 upon omega into C. Finished. అంటే maximum current is V0 omega into C. V0 వాల్యూ నాకు వచ్చింది కదా 200√2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో V0 is 200√2 multiplied by omega వాల్యూ. అందరూ omega and frequency they are interrelated. మీ SHM లో కూడా your omega is nothing but 2πf కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 2π మల్టిప్లైడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ 50 అంటే 100π వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 100π మల్టిప్లైడ్ బై కెపాసిటర్ 40 మైక్రోఫారడ్. అదే ఇదే కదా. ఎస్. నౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. చూడండి 200 100 ఏంటి సార్ యువర్ I0 వాల్యూ 1 2 3 4 5 5 అంటే ఇంటూ 10 to the power -1 వస్తాయి. అండ్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 8√2 ఇంటూ π. అండర్స్టాండింగ్. మరి ఏం కావాలి? IRMS కావాలి సార్. సో IRMS ఫార్ములా ఇస్ నథింగ్ బట్ I0 డివైడెడ్ బై √2. అంటే ఈ మొత్తంని √2 తోనే డివైడ్ చేయండి. అంటే √2 గాన్ రా. సో ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 8π అంటే 8 మల్టిప్లైడ్ బై 3.14 ఇంటూ 10 to the power -1 ఆంపియర్. కరెంట్ వచ్చిందా లేదా మీ దగ్గర? సో అప్రాక్సిమేట్లీ 32 3 11 1 25. సో 25.12 10 to the power 1 ఆంపియర్. అయితే 2.51 ఆంపియర్ కరెంట్ ఇస్ దేర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద సర్క్యూట్ ఇట్ సెల్ఫ్. దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ 2.51 ఆంపియర్ అంటే 2.5 ఆంపియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే సరే. సో మిగతా క్వశ్చన్స్ కోసమే ఐఎమ్ ఎనీహౌ గోయింగ్ టు అటాచ్ దిస్ PDF. ఒకసారి ఈ PDF తోనే గో త్రూ చేయండి మీరు అందరూ. ఓకే
So if you get it, very good. If you don't get it, you can text me anyhow. Everyone. So with that being said, we have completed our electrodynamics completely. Okay. So all the 5 chapters are completed. Yes. So next class we might be starting with the modern physics itself. Okay. So modern physics, we will cover it in one shot itself. Okay. Modern physics lo atoms and nuclei, and then we have your what? Atoms, nuclei, dan tarvata dual nature of radiation or matter, and lastly we have your semiconductors. Okay. Semiconductors. Done. So yes, with that being said, Andaru, let us wind up today's session. Okay. Optics will be covered soon, maybe day after tomorrow, or maybe day again, anyhow. But we will take optics also, don't worry. Okay. Yes. So with that being said, let us wind up today's session, everyone. Goodbye, goodbye. This is me, your physics teacher Ahat sir, signing off from this session, everybody. It was a really beautiful session having with all of you, and I wish everyone best of luck. NEET exam course. I point the class. Yes, I point. Okay. I am taking the class from morning 7 a.m. Not 7, 8 a.m. 8:30 nunchi classes ra naku. Okay. So it's too much. So we will wind up this session and then we can stop it. So bye everyone. Bye, bye, bye. Goodbye. Bye bye everyone. Bye, bye, bye. Have a great day ahead.